كان انتصار مفاجئ نوعا ما. بس امانه هذه الجياد كلها جياد ذات خامه تستحق الانتصار. اعتقد ان الجواد راح يقدم مستويات افضل في الثلاث سباقات المتبقيه. جميل. يمكن رائد لما نتكلم عن السباق الدولي الثاني، يمكن فانتيوم فلايت هو من حقق هذا الانتصار، وهو يمكن من ابرز المرشحين في مهرجان كاس سمو العاب بالنسبه للجياد المستورد. نعم طبعا الجواد يعني يملكون التصنيف العالي، تصنيف الجواد 111. عنده 3 انتصارات في خارج المضامير الأوروبية. الجواد كان مرشح الأول للانتصار. لو لاحظنا يمكن انتصار الجواد كان انتصاره بأريحية بفارق عن بقية الجياد. فانتصاره جدا جدا كان يبشر بالخير حق كأس سيدي سمو ولي العهد إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إذا مشاهدينا سنتحدث عن أولى أشواط الأمسية، ولكن أنتقل إلى زميل قري لإطلاعكم على أبرز أشواط هذه الأمسية، وإضافة إلى الجياد التي تشارك في أولى أشواط الأمسية. Thank you very much. Yes, 9 races to look forward to today. And there's the programme. Race 1 over 1,400 metres. The Turkish Airlines Cup Race 2 over 1,400 metres. On the straight course for races 3 and 4, they're both over 1,200 metres. Race 5 is the Supreme Council for Women Cup. That's over the 1,600 metre trip. Race 6 is the feature race on the card, the Bahrain Jewellery Centre Cup over 1,400 metres. The Anushka Jewelry Cup is race 7, that's over 2,200 metres. Then we go up in distance for race 8, 2,400 metres, and the final race on the card, big field for races 8 and 9. Race 9, the final race on the card, over 2,000 metres. So the horses who won't be winning today in race 1, Al Hamdani 1810 is a non-runner. In race number 2, horse number 7, Competizione, is out. And in race number 5, horse number 6, Modamin, does not run. Some jockey changes for you. In the opener, there's no Alberto Sanna here riding today. In the opening race at 4 o'clock, horse number 13, Obeyan 1923, is now the mount of Adnan Jafar. Adnan Jafar riding number 13, Obeyan 1923. In race 2, number 2, Cover Point, is now the mount of Ibrahim Nader. Race 2, horse number 2, now the mount of Ibrahim Nader. In race 3, number 4, Gwen John, is now the mount of Mirko Sanna. Race 3, horse number 4, Gwen John, now the mount of Marco Sanna. And in race 5, number 5, The Parent, is now the mount of Mark Lawson. Race 5, horse number 5, The Parent, now the mount of Mark Lawson. Let's have a look at the runners and riders then for race number 1. This is a race for the Arabian bred horses, 4-year-olds and upwards, over 1,400 metres. Horse number 1, Al Hamdani 1810, is a non-runner. Number 2 is Kulain Afas 1970, ridden by Salem Al Ajmi. Number 3 is Kudian Weld Zareya 1959, ridden by Jefferson Smith. Number 4, Al Hamdani 1965, ridden by Ali Issa. 5 is Al Krush 1854, ridden by Hassan Asgar. Number 6 is Al Saklawi M1125, ridden by Hassan Al Safar. Number 7 is Al Saklawi M947, ridden by Rosie Jessup. Number 8 is Al Shawaf 1921, ridden by Kasim Jamil. Number 9 is Al Shawaf 1956, ridden by Ibrahim Nader. Number 10 is Krushan M1080, ridden by Hussein Asgar. Number 11 is Krushan M1092, ridden by Hussein Maki. Number 12 is Malasha 1912, ridden by Hamid Jamil. And number 13 is Obeyan 1923, ridden by Adnan Jafar, replacing Alberto Sanna.
The runs in the fading for the opener. Number 2 in shot, Kulain Afas 1970, 2 from 2 in his career. Both victories have come under today's rider Mark Lawson, both under the over the 1200 metre trip, stepping up to 1400 metres today. This is number 3, Kulain Weld Zarea 1959. Jefferson Smith is the trainer. Yusuf Taha the trainer. 2 from 5 in his career. A winner here back in November over the 1200 metre trip. Has been third on the last 2 outings, both of them over this distance. Number 4 is a newcomer. Number 4, Al Hamdani 1965. Ali Isa taking the ride for trainer Adal Abdallah, and this was to say making his racecourse debut today. Number 5 is Al Krush 1854. Hassan Asghar taking the ride for trainer Jafar Marzouk. This horse 1 from 21 in his career, but pretty consistent though for the last time that we saw this particular horse. Haven't seen her for a while though. She was second here over 1600 metres last March when she was last in action. Number 6 is Al Saklawi M1125. Hassan Al Safar takes the ride for trainer Ali Abdul Majid. This horse 0 from 3 in his career. Has finished 8th on the most recent outing. That was back in the Semper over this course and distance. Number 7 is Al Saklawi M947. Rosie Jessup will be taking the ride for trainer Rayad Ahmad. This horse 0 from 16 in his career. Rosie Jessup's been on board for the last 2 outings, finished 8th and 6th respectively in both of those outings, the last time over 1200 metres. Number 8 is Al Shawaf 1921. Asim Jamil taking the ride for trainer Adal Abdullah. 0 from 8 in this horse's career. The last 2 runs have both come over 1200 metres, finishing 6th and 7th respectively. Steps up in trip 200 metres to 1400 metres today. Stable companion is number 9, Al Shawaf 1956. Ibrahim Nader takes the ride. This horse 1 from 1 in his career, victorious over the 1200 metre trip here 3 weeks ago, stepping up in trip this afternoon. Number 10 is Krushan M1080. Hussein Asghar takes the ride for trainer Rayad Ahmed. And this horse has finished 3rd and 4th respectively on the last 2 outings, both under this rider, both over the 1200 metre trip, the one stepping up in trip to the 1400 metre trip today. This is at number 12, Maloshan 1912. Mohammed Jamil takes the ride. This horse yet to win. Has finished 4th on the last 2 outings, one in the middle part of December, finished 4th over 1200 metres last time out, back up in trip today. This is number 13 of AR 1923. A reminder of the jockey change. Adnan Jafar now takes the ride. This horse 1 from 7 in his career. The last 3 outings have all come over 1200 metres. He was 3rd on the most recent outing. That was the best of the runs. That was back on the 2nd of January.
إذا مشاهدينا تابعنا وإياكم من قبل قليل الجيادة التي تشارك في الأشواط الأمسية. الشوط الذي يقام لمسافة 1400 متر لجيادة الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات، العمر 3 سنوات أو عفوا 4 سنوات فأكثر. نتحدث عن هذا الشوط تحديدا البداية بشعارات فيكتوريوس فور ايفر. يمكن علي نتكلم اليوم في ظل انسحاب الحمداني 1810، ممكن تبقى جوادين فقط بالنسبة لهذه الشعارات. كيف ممكن اليوم يدخل فيكتوريوس هذا الشوط؟ طبعا اخوي عيسى، ثنائي فيكتوريوس بعد انسحاب الحمداني يملكون فيما بينهم 4 انتصارات هذا الموسم. نعم. جياد ذات 4 أعوام، يعني قليلة الخبرة ولكن تملك الجودة. لاحظنا من سباقاتهم الأولى انتصروا فيها وقدروا أن يقدمون مستويات طيبة. اليوم عندهم فرصة كبيرة أعتقد أن يحققون توب 4 الجوادين. المرشح الأول راح يكون كحيلان ولد مزرير 1959 بقيادة جيفرسون سميث. الجواد قدم سباقات كلها سباقات رائعة، حل في المركز الأول مرتين وقدر أن يحل في مراكز متقدمة في السباقات الأخرى. يبقى عليهم التحدي أن وجود الاسطبلات اليوم تملك عدد كبير. صحيح. ممكن أن هي تضع الاستراتيجية اللي تأثر على أدائهم في هذا الشوط. نعم. بالحديث ممكن عن شعارات الروضة، يمكن نتكلم رائد 3 جياد تشارك، يمكن أبرزهم الشواف 1956 بقيادة إبراهيم نادر في هذا الشوط. طبعا الشواف من أول ظهور له قدر أنه ينتصر على الجياد اللي كانت معه في ذاك الشوط بأريحية. شفنا الجواد يعني من انطلاقته يبين الجواد يملك من الخبرة اللي تأهله كانت للفوز. قدر يتغلب عليهم بفارق طول ونص عن أقرب منافسين اللي هو المعنقي 1971. نعم. بالإضافة عندهم طبعا الروضة الشواف اللي هو الجواد الثاني 1912. الجواد طبعا ظهر في أول بداياته بمستوى كانت جدا طيبة، قدر أنه يحقق مراكز متقدمة. من بعدها شوي الجواد حقق مركز سادس سابع. والإضافة إلى الروضة عندهم كمان اللي هو نفس ما نقول جواد جديد أول مرة يشارك اللي هو الحمداني 1965 أول مشاركة له مع الفارس علي عيسى. ننتظر من الجواد أنه نشوفه يقدم اليوم في هاي الشوط. جميل. نتكلم يمكن علي فيما يخص يمكن شعارات المحمدية، أكثر الشعارات أو أكثر يمكن الجياد تشارك من هذا الشعار ب4 جياد. نتكلم عن مشاركاتهم. أنا ممكن اليوم نشهد مشاركة ومفاجأة بالنسبة لجياد المحمدية في هذا الشوط. يعني طبعا أخوي عيسى كتيبة المحمدية ب4 جياد في هذا الشوط يملكون انتصار وحيد فيما بينهم. لو قارناهم بجياد فيكتوريوس اللي يملكون 4 انتصارات فيما بين جوادين فقط. فجياد المحمدية تملك العدد ولكن يعني غابت عنهم الانتصارات. يملكون انتصار وحيد عن طريق الجواد كروشان 1080. اعتقد هو راح يكون المرشح الابرز من خيل المحمديه. ممكن نلاحظ ان جياد المحمديه تستطيع ان هي تضع الخطه المناسبه، احد الجياد ياخذ المقدمه من بينهم لخدمه الجواد كروشان 1080، ولكن يبقى التحدي جدا كبير عليه لان الجياد الفيكتوريوس جدا افضل من جياد المحمديه. جميل. يمكن اذا بنتكلم اكيد من بقيه الشعارات الخالديه بشعارين ولكن يمكن مضمرين مختلفين بالنسبه لكل جواد من الجوادين. طبعا نلاحظ يمكن الخالدية عندهم ملوشان 1912 مع المدرب يوسف البوعينين والفارس محمد جميل. الجواد دائما ما يكون في الميزان، لم يسبق له الانتصار، حظوظه طيبة في هاي الشوط، قادر على المنافسة. بالإضافة عندنا إلى أعبيان 1923 مع المدرب عبد الله الكويتي. نلاحظ الجواد كل مشاركاته رابع خامس ثالث. الجواد عنده الإمكانية، ننتظر منه أن اليوم يقدر يقدم وينتصر على هاي الجياد المرشحة. نعم. علي ممكن إذا بناخذ توقعات وسيناريو أولى أشواط الأمسية. صعب ان احنا نحدد سيناريو الشوط، ولكن اعتقد ان جياد المحمديه احد جيادهم هو راح ياخذ المقدمه عشان يخلق البيس المناسب للجواد كروشان. هي الفرصه الوحيده لفريق المحمديه انه ممكن يضع الجواد كروشان في وضعيه مناسبه للانتصار، لكن اعتقد ان هذه الاستراتيجيه في نهايه المطاف راح تخدم جياد مثل جياد فيكتوريوس. عندنا الشواف راح يستفيدون من هذه الاستراتيجيه، بس ما اعتقد انه في سبيل ثاني يعني لفريق المحمديه لتحقيق الانتصار. يحتاج انه يسرع الشوط على اعتبار ان الجياد العربيه لو الشوط صار سريع بالسرعه المناسبه صعب عليها ان تلحق الجواد اللي يروح في المقدمه. ممكن نشوف بيس سريع بقياده المحمديه ولا
من المتوقع لان المحمديه ما يعني نفس ما تقول الجياد الموجوده عندها 4 جياد، يمكن هي تضحي باحدى الجياد انه يطلع في المقدمه، يمكن هو يقدر ينتصر او انه يقدر يحقق مراكز متقدمه في هاي الشوط. بس لو بنلاحظ الجياد البقيه عندنا اللي هو كحيلان ولد مزرير اليوم مع التشيك بيس اول مره من الجياد المرشحه، ركض مع الجياد افضل من هاي الجياد، قادر على الانتصار. يبقى عندنا انهم جوادين مميزين في اول ظهور لهم قدروا ينتصرون، كحيلان عافس 1970 بالاضافه الى الشواف 1956. هاي الجوادين اذا نووا او يعني حبوا انه ينتصرون في هاي الشوط لازم يتطورون ويقدرون انهم يتقلبون على كحيلان ولد مزرير، لان كحيلان ولد مزرير ركض مع الجياد افضل من هاي الجياد اللي اليوم قاعد يشاركون وياهم. بالضبط. يمكن اذا بنتكلم عن الترشيحات تحديدا علي بالنسبه للاسماء الحاضره، ممكن الاسماء ذكرتوها وابرز الاسماء، لكن خلينا ناخذ ترشيحاتكم لهذا الشوط. امانه انا ما اشوف انه في جواد مميز بشكل كبير عن باقي الجياد ان نرشحه، لكن لو حبينا نحصر الترشيحات ممكن تكون بين الجواد رقم 3 كحيلان ولد مزرير لفريق فيكتوريوس، والجواد الشواف لفريق اسطبلات الروضه. شواف في عندنا رقم 8 ورقم 9 اللي يمتطي ابراهيم نادر. نعم. رائد. والله شوف الافضليه نعم كمستوى كحيلان ولد مزرير بحكم مشاركاته. يبقى عندنا جوادين صغار في السن ظهروا بظهور جدا طيب، اللي هو كحيلان حافظ من مشاركتين قدر ياخذ علامه كامله في انتصارين، بالاضافه الى الشواف من اول ظهور له قدر انه هو يفوز في هاي الشوط. يبقى عليهم هاي الجوادين ان هم يتقلبون على كحيلان ولد مزرير كمستوى بين لنا في كحيلان ولد مزرير. ممكن قياده ابراهيم نادر للشواف 1956 اليوم تعطي اضافه، يعني تعطينا مزيد من الترشيح، لان اليوم ابراهيم يمتلك الخبره على مضمار. اكيد ابراهيم اضافه لاي جواد يركبه، جواد متمرس، يعني قصدي فارس متمرس قادر على الانتصار، يقرا الاشواط بصوره صحيحه. تمركزه دائما ما يكون تمركز صحيح، فابراهيم اضافه لاي مدرب واي جواد راح يركبه. نعم جميل. إذا مشاهدينا نعود إلى ساحة العرض تحديدا مع ناصر فيصل لمزيد من تفاصيل والأشواط الأمسية. تفضل ناصر لك الكلمة. شكرا لك زميلي عيسى، وعودة لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع أولى أشواط هذه الأمسية للجياد العربية الأصيلة. ينضم معي المضمر جعفر مرزوق، أحد المضمرين اللي مشاركين في هذا الشوط. جعفر يا هلا ومرحبا فيك. الكروش أول مشاركة هالموسم، ما شاء الله يعني الموسم اللي طاف شفنا منها يعني مراكز جدا متقدمة، لكن نرجع حق الجهوزية وحق استعدادها حق أول سباق. ناصر الفرس يعني طاف عليه نص موسم، بس يعني فرس زين نفس انت ما قلت، كان عنده نتائج زينه، بس يعني ما بناخذ عليه في ذا الشوط، يعني خلينا نشوف شلون تركض، بعدين بقايا الموسم ان شاء الله الفرس يعني بتصير احسن من كذي واجد. ممكن اذا بنذكر عامل الاستعانه بالفارس المتمرن حسن اصغر، هذه ممكن ايضا من ادفانتج انه يعني تتكافئ الوزن مع الجياد اللي موجوده وزنها خفيف في الشوط ايضا. بيني وبينك ناصر المساله مو انه استعنا برنتس، بس يعني الجوكي اللي صوبنا احنا ازيدهم راكبين في صوب الخيل ليشوفونها تشانس احسن من دي. ان شاء الله مره ثانيه تركض اليوم زين بتشوف الجوكيه يجون بعدين، تعرف بعد الجوكيه لهم حركات يعني على كذي. اتمنى لك كل التوفيق جعفر، كل الشكر. شكرا. اذا زميلي عيسى هذا كان حديثي مع المضمر جعفر مرزوق حول حظوظ الفرس الكروش 1854، واعود لك بالكلمه والصوره مره اخرى في الاستديو لتكمله التحليل مع الزملاء. لك الكلمه عيسى، تفضل. شكرا لك ناصر، وايضا لجعفر مرزوق على هذه المقابله. بالحديث عن كروش يمكن 1854، يمكن رائد، يمكن جعفر اليوم حاب انه يشوفها شلون تركض في هذا الشوط. طبعا الفرس هاي بنلاحظها يعني فرس طيبه، كل مركاضها او كل سباقاتها دائما ما تكون في المراكز المتقدمه، ثاني وثالث، واخر مشاركه لها كانت في المركز الثاني. نعم. هاي اول مشاركه لها هاي الموسم، تبقى جاهزيه الفرس، راح تركض مع الجياد مشاركه جهوزيتهم عاليه. الفرس لها حظوظ بهاي الشوط، بس تبقى الجهوزيه عندها بحكم اول مشاركه لها. نعم. علي كيف تقرا مشاركه الفرس الكروش في هذا الشوط؟
طبعا الكروش تملك اليوم افضليه 3 كيلو اقل بوجود الفارس المتمرن حسن اصغر معاها. مشاركاتها جدا طيبه في السابق، ولكن اليوم في ستيب اب في الخصوم اللي موجودين في الشوط. فاذا هي اليوم حابه تثبت لنا ان نتائجها في المكان السليم، تحتاج اليوم تقدم علشان نقدر نقول ان الفرس تملك المستوى اللي يأهلها تنافس جياد اعلى. نعم، إذا مشاهدينا أكيد بالانتظار انطلاق الجياد التي تشارك في أولى أشواط الأمسية. نذكركم بأن هذا الشوط لمسافة 1400 متر لجياد الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات العمر 4 سنوات فأكثر للجياد العربية. بكل تأكيد نتحدث أكيد عن هذه المشاركة، وفي ظل انسحاب نذكركم مشاهدينا الجواد رقم 1 وهو الحمداني 1810 بشعارات فيكتوريوس فور ايفر في هذا الشوط، بعد أن كان من الأسماء المرشحة بالنسبة لشعارات فيكتوريوس، ولكن تبقى أكيد نتحدث أكيد عن جوادين بالنسبة لهذه الشعارات المميزة التي تستعد للانطلاق في أولى أشواط الأمسية. إذا مشاهدينا نتمنى التوفيق لجميع الشعارات التي تحضر وتشارك في أولى أشواط الأمسية التي تستعد لأخذ مواقعها، وبالتأكيد سنعود للحديث عن هذا الشوط وهذا الانتصار الأول في هذا الشوط بإذن الله تعالى لإحدى هذه الشعارات التي تحدثنا عنها مع الزملاء في الاستوديو الخاص بهذه الأمسية 15 وأمسية رويالتي بكل تأكيد. إذا لنا عودة مشاهدينا بعد أن تصل الجياد إلى خط النهاية. It's the first of the runners going in. This is Al Shawath 1956 who's joined to stall 1. Kulain Afars was walked down to the start, but now's got back on. Shawath 1956, one of the 2 unbeaten horses coming into this race. Kulain Weldum Zareya coming forward to stall 5 shortly. Kulain Afars is the other unbeaten horse, 2 from 2. Due into stall 10. 13 for Al Shawath, who just rears up slightly there. Al Hamdani, that's the debutante. With Ali Issa, the apprentice rider, on board. Loshlan in the foreground there, Loshlan 1912. And a few of these obviously been racing against each other of late. Al Shawath had a few of these behind when winning here at the beginning of the month. Five in total behind him on that occasion. This is Kulain Weldum Zareya 1959 going in. Here's the newcomer, Al Hamdani 1965. Shawath 1956 has now got the blindfold, and Rashid Equestrian Al Saklawi M947 going in. Al Hamdani 1965 due into stall number 8. 12 here to face the starter. The vast majority still out the back. We've got 5 of the 7 in. Shawath 1956 continues to have most of the attention of the stalls team at the moment. This horse was a winner on debut. 5 of them behind him, winning over 1,200 metres on the B course on the 2nd of January. This is Al Krush 1854 going in. 1 from 21 in her career. She is in. This is Al Shawath 1921, who's yet to win. 0 from 8 was behind Al Shawath, beaten 11 lengths last time out. Nassim Jamil, leading rider, on board. Bayan 1923, a reminder, Adnan Jafar replacing Alberto Sanna, who's due into stall 12 as well. Yellow cap of Krushan M1092 to load as well.
Roshan 1912 and Obeyan 1923 going in together. Aldaya Silks. I think we are just waiting now for Krushan M1092. Opening race on the card, over 1,400 metres. And the 12 of them are ready to go. They're off. Racing away, a bit slowly into stride was Krushan M1080. That one trails the field early on. Alcrush 1854 was out smartly, along with Al Saklawi M947 in the orange cap, giving chase in second place. Al Shawaf 1921 settles down in third place, followed by Al Hamdani 1965, yellow jacket and red cap chasing those. Kulain Weldum Zareya 1959 is next to the field, being followed down on the inside by Al Saklawi M1125. Kulain Nafas 1970s in the back half of the field, along with Krushan M1092 towards the outside, towards the rear of the field. Noshan 1912 against the rail, and the slow starter still the back marker Krushan M1080. They're on the turn back towards the home straight. They've gone past halfway, 600 metres left to go as they turn at the top of the home straight. Turning for home, Alcrush 1854 led them in. She's been there from the start. She leads by just over a length. Krushan M1092 to the outside, trying to run on. Al Saklawi M1125 running on towards the inside. Obeyan 1923 in the centre is picking up in the cheek pieces as well, as they make the run down towards the final 200 metres. And over on the far side is Obeyan 1923, who has the lead, with Kulain Nafas 1970 running on towards the near side. Maloshan 1912 is also in there pitching, and Al Shawaf 1956 finishing very strongly with the royal blue cap in the centre. Maybe best of all, Al Shawaf 1956 leads close to home and will make it 2 from 2. Kulain Alfas 1970 finished second, and Obeyan 1923 made a bold bid at the top of the home straight, in the end back in third. Al Shawaf 1956 makes it 2 from 2 in the hands of Ibrahim Nader, coming with a strong late challenge. Up in trip 200 metres today, but has finished with a rare rattle in the centre. Took a while for Kulain Nafas 1970 to get into top gear on the outside as well. That one has finished in second place. Obeyan 1923, who led at the top of the home straight and gave it a good go, in the end back in third. And horse number 12, Maloshan 1912, I think is going to get the call for fourth ahead of Kulain Weldum Zareya. But here's the winner, Al Shawaf, Ibrahim Nader, on board to make it 2 from 2, up in trip, finishing to good effect to take race 1. إذا مشاهدينا نتابع وياكم هذه اللقطات وهذا الانتصار بالنسبة لشعارات الروضة في والأشواط الأمسية، وتحديدا مع الشواف 1956 وبغيار مميزة من إبراهيم نادر وفي تدريب عادل عبد الله. يمكن تكلمنا قبل انطلاق الشوط بأن يمكن إبراهيم دائما ما يضيف لأي جواد يركبه، واليوم أعتقد قيادة مميزة في آخر الأمتار قدر أنه يخطف الانتصار في هذا الشوط. نعم، إبراهيم من الفرسان المتألقين قدر أنه يقرأ الشوط بصورة صحيحة، تمركز صحيح، قدر أنه في آخر الأمتار ينقاض على باقي الجياد ويحقق الانتصار. طبعا مبارك للروضة، للمدرب عادل عبد الله، وإلى الفارس إبراهيم نادر على هاي التألق وتطور الجواد. لو بنلاحظ الجواد من بعد الانتصار اللي فاز فيه آخر مرة، الجواد قدر أنه يتطور، ولاحظنا اليوم انتصار على جياد جدا طيبة في هاي الشوط، مثال اللي هو كحيلان عافص لم يسبق له الخسارة في الأشواط الماضية، بالإضافة إلى كحيلان ولدم مزرير قدر ينتصر عليهم بأريحية. ألف مبروك للجواد الشواف. نعم، إذا الجواد يحقق الانتصار الثاني على التوالي، فأعتقد أداء طيب بالنسبة لهذا الجواد، وأيضا قيادة أعتقد المميزة من إبراهيم نادر ساهمت في هذا الانتصار.
بالفعل يعني نلاحظ ابراهيم دائما ما يختار الجياد في الجياد العربيه، يختار الجياد اللي تملك فرصه وحظوظ عاليه للانتصار. طبعا هو ما اختار هذا الجواد الا كان شايف في الخامه انه تاهل ان اليوم يفوز في هذا السباق. نعم. اللي جدير بالذكر بعيد عن انتصار الشواف هو غياب كحيلان ودم زرير المرشح الاول في هذا الشوط عن المراكز الاربعه الاولى، ولكن طريقه انتصار الشواف طريقه جدا رائعه. اليوم اللي نعتبره يحسب للشواف هو اللي وهله ظنينا ان الجواد عبيان 1923 هو اللي راح ينتصر بقياده عدنان جعفر، يعني قدر انه يطلع في المقدمه ويوصل الى اخر 100 متر وهو لا زال فارق طولين عن الخيل. فانقضاض ابراهيم في الامتار ال100 تقريبا الى 150 متر الاخيره بهذه الطريقه يعني تراوينا ان الجواد يملك كيك قوي في نهايه الامتار، على الرغم من اغلب الجياد العربيه تجد صعوبه في ان هي تتخطى المنافسين بهذه الطريقه، خصوصا في العوده الى بالضبط. يعني ما نلاحظ انه في يعني فينش يكون على اخر الامتار دائما. فقياده موفقه والف مبروك للمدرب عادل عبد الله والصبلات الروضه. نعم. يبقى الشواف من الاسماء اللي كانت ايضا مرشحه لهذا الشوط، اعتقد فاليوم احد ابرز المرشحين من الاسماء اللي ذكرناها هو من انتصر في هذا الشوط. بعيد عنه يمكن كحيلان اللي اعتقد ما قدم اللي كان منتظر منه. طبعا هو كحيلان لم يقدم ما كان منتظر منه، حقق اللي هو المركز الخامس. يمكن التشيك بيس ما فادت مع الجواد، طبعا الجواد اول مره يركض اليوم مع التشيك بيس. نعم. يمكن التشيك بيس ما ناسبت الجواد اليوم، حقق مركز خامس. تبقى يعني النتيجه طبعا ما كانت متوقعه من الجواد. نعم. الجواد كان هو من المرشحين لهاي الشوط بحكم مشاركاته السابقه، حقق مركز خامس، شيء يعني يمكن مخيب للآمال لهاي الجواد. اكيد ما في شك. يمكن نرجع للسيناريو الشوط. يمكن علي خلينا نتكلم عن سيناريو الشوط، كيف يمكن قدر ان الشواف ينتصر في ظل يمكن مثل ما ذكرت قبل شوي عبيان كان على يمكن مقربه من تحقيق الفوز في هذا الشوط. يعني الغريب في الشوط اللي لاحظناه هو ان الكروشة هي اللي خذت مقدمة الجياد في اغلب رحلة الامتار الاولى. اللي توقعناه ان جياد المحمديه هي راح تاخذ المقدمه علشان تخدم الجواد كروشان، لكن هذه الاستراتيجيه لم يتم تطبيقها، واعتقد غياب فريق المحمديه بشكل كلي عن المراكز الاربعه الاولى يعود الى ان احنا ما شفنا هذه الاستراتيجيه من الفريق. اذا مشاهدينا الحديث اكثر عن هذا الانتصار ننتقل لزميل ناصر فيصل في ساحه العرض لمزيد من انتصار الشواف في هذا الشوط. شكرا لك زميلي عيسى، وعودة لكم مشاهدينا الكرام ومع مجريات أولى أشواط هذه الأمسية مع الفارس الفائز إبراهيم نادر. ألف مبروك إبراهيم، أقدر أقول قيادة موفقة وتوقيت جدا محنى، قدرت أن أنت تخطف الشوط مع الشواف. الحمد لله رب العالمين، توفقت اليوم يا الحصان شفناه في أول ظهور له، قدر يغلب بطريقة حلوة اليوم، يرجع يسابق في ثاني الشوط في حياته. طبعا صارت ظروف شوي في السباق، شفنا الحصان طلع برا بعدها رجع داخل، فحصان يحتاج قلب كبير بالذات انه كعربي، فاتوقع هاي الحصان راح يكون من خيل الابطال حق الموسم الجاي، راح نشوفه يشارك في الاشواط الكبيره. الف مبروك ابراهيم، وان شاء الله متبوعه في سباقات اخرى والاشواط القادمه ان شاء الله. مشكور، الله يبارك في حياتك. اذا زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع الفارس الفائز ابراهيم نادر، واعود لك بالكلمه والصوره مره اخرى في الاستديو لتكمله التحليل مع الزملاء. طبعا نرحب فيكم من نادي راشد للفروسيه وسباق الخيل، وينضم معنا احد الزوار وهي فيكتوريا جاد الله. نقول لك بدايه شنو هالاناقه، شنو هالجمال في امسيه رويالتي، شلون معاك الاجواء؟ تسلمين، شكرا. الاجواء جميله جدا صراحه. السنه الماضيه كنا موجودين، لكن هالسنه تميزوا والاجواء اكثر من رائعه، جميله جدا. لو بسألك فيكتوريا اليوم عن زيك اللي انت صممتيه ما شاء الله تبارك الرحمن، تكلمي لي عنه. التصميم كان من براند بحريني دار في. المصمم حاب يدمج بين الثقافة البريطانية والبحرينية، فضاف الدانتيل مع اللولو. اللولو ضافه حق الليت كوين إليزابيث، كان عندها باشن حق اللولو البحريني، فدمجهم مع بعض وضفنا اللولو البحريني من مجوهرات زمردة وبس. والله نقول لك شكرا جزيلا ومستمتعة في أمسيتك هذه، شكرا جزيلا. شكرا لك حبيبتي، تسلمين، ثانك يو.
طبعا كانت معنا فيكتوريا جاد الله أحد زوار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والآن ننتقل للزميل ناصر إلى ساحة العرض. شكرا لك منى. بالفعل احنا متواصلين معكم مشاهدينا مع مجريات اولى اشواط هذه الامسيه، وينضم معي المدرب عادل عبد الله. عادل، الف مبروك على الانتصار. الشواف اليوم يكرر انتصاره اللي شفناه من اول ظهور له في هذه الامسيه. اي اهلا مرحبا. اي والله الحمد لله مشكورين. الشواف عندي فيه ثقه قويه اليوم انه يغلب السباق. بس شوي يعني السباق ما عجبني لان وضعيه انه صاد برا وشوي حصان كحيلان مزرعه وكحيلان عافص شوي اخذها برا شوي. ابراهيم لفاره دخله داخل ومشى من دش داخل، عرفت ان حصاني خلاص بيفوز. ممكن انطلاقه كانت عبيان 1923 عفوا في المقدمه، ما حسيت انه يعني للحظه انه راح تفقد الفوز في هذا الشوط؟ لا والله، بس خفت انه بفقد السباق لان حصاني صار برا قاعد يطلع الحصان الثاني، الحصان كحيلان. هني خفت، بس يوم دخلها بخلي داخل قلت بس من يدش بين الخيل خلاص عندي امل فيه انه يطوف عادي. ما شاء الله. يعني هذه انتصار من ثاني مشاركه، والانتصار الثاني على التوالي من مشاركتين. المشاركه الثالثه اكيد انت تطلعاتكم له انه يعني حصان حق السباقات الكبيره مثل ما ذكر ابراهيم ايضا. اكيد. فبنشوف الحصان يعني السنه ما بنستعجل عليه اكثر، يعني حصان صغير، فنشوف له شوط ان شاء الله بعد يعني في نهايه الموسم ركضه ريس واحد خليه حق السنه الجايه. الف مبروك عادل على هذا الانتصار، وان شاء الله متبوعه في انتصارات القادمه. مشكور يا اخوي، ما قصرت مع الاستضافه. اذا زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع المضمر عادل عبد الله حول فوز الجواد شواف، واعود لك بالكلمه والصوره مره اخرى في الاستديو. لك الكلمه عيسى. شكرا للزملاء ناصر فيصل وايضا لمنى سليم اللي يمكن اخذونا في مجموعه من اللقاءات الخاصه بالاشواط الامسيه. يمكن نتكلم او نعلق على يمكن تصريح عادل اللي ذكر فيه يمكن خروج الجواد الى المضمار الخارجي ومن ثم عودته والانتصار. هذا السيناريو اللي يمكن هو ما حب ان الجواد يقع فيه، ولكن في النهايه يحقق الاهم وهو الانتصار. بالفعل اعتقد ان مثل ما ذكرنا ان الطريقه اللي انتصر فيها، ليش نقول الجواد خامته طيبه؟ لان لاحظنا انه فقد العديد من الامتار لما ظهر للخارج مثل ما ذكر المدرب. فان تفقد هذه الامتار بهذه الطريقه وترجع وتقدر تعوض الفارق اللي انطلق فيه عبيان 1923 وتنتصر عليه، هذا دلاله على ان خامه الجواد طبعا او كلاسه اعلى من الخيل الموجوده، ولذلك صعب على اي جواد ثاني انه يطلع بهذه الطريقه من الخارج ينتصر. الجياد اللي موجوده حاليا في الساحه من الجياد العربيه ما في جواد مميز بشكل كبير مثل جياد اذا نرجع قبل 5 سنوات الجلابي 1164، حيلان عافص 1708. هذه جياد كانت ابطال، لو تخلف في الركب الخلفي او واجه اي صعوبه يقدر انه يرجع ينتصر. بس الجياد الحاليه الموجوده خامتها ما لاحظنا فيها هذا الشيء، فهذا الجواد انه يؤدي بهذه الطريقه يعني يضع لنا علامات ايجابيه انه ممكن نشوف بطل قادم. نعم، اذا مشاهدينا نذكركم بنتائج هذا الشوط مع الزميل قاري. تفضل قاري. So let's recap that full result for our first race. First, number 9, Al Sharaf 1956. Second, number 2, Kulia Nafas 1970. Third, number 13, Abayan 1923. Fourth, number 12, Alosha 1912. And fifth, number 3, Kidan Weld Zareya 1959. The winner's time, 1 minute 36.81 seconds. 1 minute 36.81 seconds. The winner's time for race 1.
So I've got the runners and riders for race number 2. This is the Turkish Airlines Cup on the turf, 3-year-olds and upwards, over 1,400 metres. Number 1 is JEWELLERY, ridden by Hussein Asghar. Number 2, Color Point, ridden by Ibrahim Nader, going for a quick double. 3 is Laba Laba, ridden by Asheen Orr. Number 4, Pedro Valentino, ridden by Hassan Al Safar. Number 5 is Al Mukhtar Star, ridden by Ahmed Marki. Number 6, Man of Eden, is a non-runner. Number 7, Competizione, ridden by Benoit de la Sayet. Number 8 is Mirol, ridden by Sufyan Sadi. Number 9 is Najim Aldar, ridden by Mark Lawson. And number 10, Fashion Girl, Hussein Marki. And number 11 is Himayar, ridden by Adnan Jafar. A field of 10 for race 2. Let's have a look at the runners then in the parade ring. This is horse number 2, Cover Point. Ibrahim Nader goes for a quick double on the card. This horse 3 from 20 in his career. Finished 4th here twice earlier on in the season. Most recent run came over this distance. Finished 7th. That was back on the 2nd of January. Ibrahim Nader goes for a quick double on the card. Jabbar Ramadan, the trainer. Here's number 4, Pedro Valentino, ridden by Hassan Al Safar for trainer Mohammed Hassan. This horse 3 from 16 in his career. His best recent effort came when finishing 3rd over this course and distance on the 28th of November. Finished 6th over 1,200 metres on his most recent outing 2 weeks ago. Number 5 is Al Mukhtar Star. Ahmed Marki takes the ride for trainer Jabbar Ramadan. This horse 1 from 27 in his career. Finished 4th over this course and distance on the 27th of December. 6th here over the same course and distance most recent outing back on the 17th of January. He's beaten 11 lengths on that occasion. Number 7 is Competizione. Benoit de la Sayet is the rider. Another one for Jabbar Ramadan. This horse 1 from 9 in his career. He's only had the one start. 8 here at the track. Finished 7th over this course and distance just last week. Was beaten 5.5 lengths on that occasion. Number 9, going to post a bit earlier than the others, is Najim Aldar with cheap pieces on for the first time. Mark Lawson takes the ride for trainer Talal Al-Alawi. 0 from 10 in this one's career thus far. Has been running over a variety of distance on the last 3 starts. Ran over 1,000 metres over this course of distance and over 2,000 metres last time out. Beaten 7 3/4 lengths on that particular run, stepping back down in trip today. Number 3 is Laba Laba. Got the hood on to head down to the start. Asheen Orr takes the ride. 3 from 23 in this horse's career. Finished 6th over 1,000 metres last time out. Stepping back up in trip, surely going to be a positive for this one. Number 8 is Miral. Sufyan Sadi takes the ride for trainer Fawzi Nas. This horse very well found on the international markets. 1 from 12 in his career. Been very consistent though this campaign. 3rd run of the year already for this one. Has finished 2nd and 3rd respectively over 1,000 metres and 1,200 metres a couple of weeks ago. Here is horse number 1, Jihangir. Hussein Asghar takes the ride for trainer Ali Abdul Majid. This horse is the international favourite on the international market. 3 from 19 in his career, been very consistent of late. 3rd start of the season, a winner over this course and distance in April of last year. 3rd and 2nd respectively on 2 starts this campaign. The latest under this rider was only beaten a short head.
Number 10 is Fashion Girl. Hussein Markey takes the rider trainer Robert McDowell. This horse having just her second start, stepping back down in trip, finished 7th on her debut. That was over 1,800 metres, back down in trip 400 metres today. Number 11 is Himayar. She's got the hood on for Adnan Jafar on board, stable companion of number 10 Fashion Girl, and the same comment suppliers, only had the one career start. It came here over the 1,800 metre trip under this rider, stepping back down in distance for her second career start. عودة لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع مجريات ثاني أشواط الأمسية على مسافة 1400 متر. شوط الجياد الثالثة والرابعة والمبتدئات للجياد المستوردة. ينضم معاي المضمر محمد حسن. محمد يا هلا ومرحبا فيك. لو بنتكلم عن بيدرو فالنتينو، حصان كان عندك آمال عليه من بداية الموسم وما زالت الآمال أكيد موجودة. كلمنا أكثر عنه اليوم وخصوصا في المسافة المحببة لمسافة 7 فورلون. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بيدرو فالنتينو حصان طيب، يعني ركض ريسين 1004 ويا خيل وايد زينة، حل مركز ثالث حل مركز رابع. وديته يعني الحصان ما دام عنده سرعة على 1200 ما توفق فيها. اليوم رجعناه حق 1400 متر بالفايزر، فإن شاء الله نقدر نسوي نتيجة طيبة به. ممكن محمد اكيد اعطاك مؤشرات في التمارين الحصان انه عنده الابيليتي انه هو يعني يواجه هذه الاسماء اللي موجوده اليوم، جهنجير، كفر بوينت، الاسماء البقيه اللي موجوده. تطلعاتك له في هذا الشوط؟ والله ما في مدرب في البحرين يبي يركض عشان يخسر، لكن بنتيجه طيبه. اذا قدر يتغلب على هالخيل فهو حصان بطل، نفس جهنجير، كفر بوينت اليوم في الشوط، خيل جديده وايد في الشوط، فان شاء الله نقدر نحقق نتيجه طيبه وياه. ان شاء الله محمد، اتمنى لك كل التوفيق، مشكور وما قصر. شكرا ابو فيصل، شكرا. اذا زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع المضمر محمد حسن، واعود لك بالكلمه والصوره مره اخرى. إذا مشاهدينا شفنا وياكم ممكن هذه النظرة السريعة على ثاني أشواط الأمسية الذي يقام على كأس الخطوط الجوية التركية. ممكن نتحدث عن هذه الشوط رائد، ممكن شوط في منافسة قوية، ولكن قد يكون الأبرز هو جهنجير، يمكن أبرز الأسماء التي تشارك في هذا الشوط. طبعا جهنجير لاحظ يمكن هاي الموسم عنده مشاركتين. المشاركة الأولى حقق المركز الثالث خلف ريديمشن تايم، من بعدها حقق المركز الثاني خلف بسنتو. طبعا الجواد من الجياد المرشحة مع الفارس حسين أصغر، الوزن 62. متوقع له انه يكون منافس في هاي الشوط بقوه، خصوصا انه هو يعشق هاي المسافه، مسافه 1400 متر. نعم، بالنسبه ايضا الاسماء الثانيه ممكن نتكلم عن ما تحدث عنه قبل شوي محمد حسن، تحديدا بالنسبه للشعارات المحمديه. علي نتكلم عن بيدرو فالنتينو، ممكن نتحدث ان اليوم القناع هو يمكن الشيء الجديد بالنسبه لهذا الجواد، متأملين انه يقدم افضل حسب ما ذكر قبل شوي. وكيف ممكن تقرا مشاركته بالنسبه للشعارات المحمديه رئيسا؟ طبعا المحمديه في هذا الشوط يملكون 3 جياد. نعم. اعتقد بيدرو فالنتينو هو الاقل تميزا بين هؤلاء الثلاثه. نعم. جهنجير وميرال هم اللي راح يكونوا خطيرين في الشوط، ولكن بالضبط. بيدرو جواد جدا متقلب، يعني من قبل لا ينتقل الى المدرب محمد حسن لما كان مع المدرب فوزي، الجواد كان يقدم في شوط وما يقدم في شوط، فصعبه المهمه على محمد حسن انه يخلي هذا الجواد ينتصر على الكتيبه الموجوده في هذا الشوط. نعم. ولكن مثل ما قال محمد، هو يجرب معاه اشياء، في النهايه لما يشوف تغيير وتضبط ممكن ان الجواد يقدم، يملك الخامه. لما وصل البحرين كان تصنيف اعلى من كذي، ولكن لا زال نحن ما شفنا من المستوى اللي نخليه يقول انه هو افضل من جهنجير او من ميرال. نعم، العفو، يمكن لهم حضور كبير في هذا الشوط. اذا بنركز على كفر بوينت في هذا الشوط بشكل سريع قبل دخول الجيار. نعم، عندنا الجواد اللي هو كفر بوينت، جواد جدا طيب، مرشح لهاي الشوط اذا احتل احدى المراكز الاربعه الاوائل. نعم. الجواد عنده مركز رابع مرتين، من بعدها مركز سابع في مسافه 1400 متر. نعم. اليوم مع قيادة إبراهيم نادر حق الجواد. بالإضافة عندنا إلى الجواد الجديد كومبنتيوني، طبعا شارك مشاركة وحيدة. نعم. ليست مقياس لهذا الجواد، الجواد يملك حظوظ في هذا الشيء. نعم، كل الشكر لك. نعود إلى قريب.
So loading up well underway. This is Mayar coming forward into stall 3 and Laba into stall 1 with the Sheen Oar on board goes in. Waiting for Mayar and Fashion Girl into stalls 3 and 4 respectively. The stable companions, in comes Mayar. Fashion Girl will be next. And we'll complete the lineup for the Turkish Airlines Cup. 1400 metres the trip, all in. They're off. Racing away, Najim Aldar in the green and black, a bit slowly into stride, trails the field early on. Good pace shown from Cover Point in the red cap towards the inside. Red cap out wide of this Mir all maybe going to lead at the end of the first 200 metres. Jihangir, white sleeves and cap, red noseband settling down in third, followed by Competizione in the red and black colours, the black cap. Against the rail next in the field is Laba, who's racing in company with Himayar. Next in the field towards the outside is Competizione, and then Al Mukhtar Star as they begin to make the turn out of the back straight. Fashion Girl is towards the rear of the field along with the slow starting Najim Aldar. Passing halfway, they're on the turn back for home, and it's Miral and Soufiane Sardi out in front. Leads by just under a length. Cover Point is the closest pursuer. Competizione against the rail. Jihangir, the red noseband to the outside, followed by pushed along Pedro Valentino. Himayar is next, 400 metres from the judge. It is Cover Point who strikes the front, one off the rail. Jihangir with the white sleeves and cap, black sleeves and cap. Competizione finishing off strongly down the outside. Still on the rail, Miral holds every chance. 200 metres left to go. Competizione down the outside strikes the front from Jihangir, racing up towards the line. It is Competizione and Benoit de la Salle to win. Jihangir was second, Miral in third, and Cover Point in fourth. That's number 7. Competizione has won. In the hands of Benoit de la Salle, comes with a strong run down the outside in the final 400 metres. Picked up smartly when asked to do so by the rider. Jihangir had no response, held every chance in fairness in second. Number 8 Miral finishing third, and Cover Point best of the rest. Nice performance from horse number 7, Competizione, who wins for the second time in his career. Jihangir gave it a good go in second. No match though for the winner. Miral faring best of the rest in third, and Cover Point in fourth. Competizione has won race 2 for Jabir Ramadan and Benoit de la Salle. إذا مشاهدينا، كوميزيوني يحقق الانتصار في الشوط الثاني من هذه الأمسية بشعارات العفو ريسنج وبقيادة بينو دي لايست سايت وبقيادة وبتدريب لجابر رمضان. يمكن من أبرز الشعارات اللي تحدثنا عنها وهي العفو ريسنج قبل شوي، تكلم قبل شوي رائد. ولكن قبل الحديث عن هذا الانتصار نعود سريعا إلى زميل ناصر فيصل. تفضل ناصر. Let's grab a word with the winning jockey Benoit de la Salle. Well done, Benoit. I think he shows a massive speed and a good stride, and he won the race easily, I think. Yes, I mean it's a horse I know pretty well from back home because he was with my boss John Gosden. Look, I rode him at Doncaster early on last season, and I just got beat on him that day. I just went for home a bit early and just got nabbed on the line. So I thought I'd ride him with a bit of confidence and just tried to kick it as late as possible, and that seemed to have worked today. He's a horse that he's got quite good form back home. He's been impressive on a couple of his winners, and it's good for Jabber to have another winner. Yeah, so he shows a good performance in his seasonal debut. So what do you think of the distance? The base was suit him as well? Yeah, look, we went a nice even gallop throughout, and I had a lovely posse, following Jabber's other horse, and
switched off nicely, and look, when they go a good tempo, there's a bit of a pace collapse coming up to a furlong out, definitely helped. And look, he's been beautifully prepared, and well done to the LFU team as well. Enjoy that one, Benoit. Well done. Thank you. إذا مشاهدينا كل الشكر للزميل ناصر وأيضا لبنوة على هذه المقابلة، ونبارك لشعارات العفو ريسنج هذا الانتصار في ثاني أشواط الأمسية. تحدثنا قبل شوي وقلنا بأن العفو تحديدا بهذه الشعارات قادرين يحققون الانتصار، وهذا اللي شفناه قبل شوي من خلال هذا الشوط. بالفعل اخوي عيسى، اعتقد الجواد كومبيتيزيون هو حفيد الفحال شماردل، اخر انتصار كان له في الصيف شهر 7 بقياده اوشن ميرفي. طبعا هذا الجواد كان تحت تدريب تضمير اسطبلات جوزدن يعني. بعدها شارك 3 مشاركات متواضعه في اسكود، في نيو ماركت، في ابسم. حل اخير خلف الجواد بارتيزان هيرو الموجود عندنا حاليا في البحرين يشارك في السيريز. نعم. مشاركته الاولى كانت خلف بوسنتو، يعني ما حقق مركز جيد، ولكن لاحظنا ان الجواد في ذاك السباق تكيف بشكل مناسب مع مضمارنا، ولذلك اليوم توقعنا امانه لنتيجه طيبه. في ساحه العرض ممكن الجواد انتصر في ساحه العرض قبل لا ينتصر على المضمار، كان في ساحه العرض جدا جميل الجواد، افضل كونديشن تقريبا بين كل الجياد، وانتصار يحسب للفارس بنوا اللي يعني كان السياج مسكر عليه وقدر انه ياخذ الجواد للخارج ينتصر. نعم. اذا انتصار قد يكون متوقع نوعا ما، عطفا ممكن على وجود يمكن 3 اسماء بالنسبه لشعارات العفو في هذا الشوط. طبعا الجواد نفس ما ذكرنا يمكن هو الجواد خامه طيبه نفس ما ذكر اخوي علي. الجواد يعني ما نقدر نحكم عليه من اول مشاركه اللي شاركها في الاسبوع الماضي، حقق مركز سابع، يمكن ما كانت النتيجه جدا طيبه للجواد. اليوم بين الجواد انه هو جواد طيب قادر على المنافسه، حقق مركز الاول يعني بفارق جدا شيء بسيط عن باقي الجياد. مبارك للعفو ريسنج بالاضافه الى جابر رمضان والفارس بنوا اللي قدر يتقلب في هاي الشوط. نعم، اذا انتصار مهم بالنسبه للعفو ريسنج في ثاني اشواط الامسيه، وهنا نتابع اكيد حضور هذا الجواد في ساحه العرض وبوجود طاقم العفو ريسنج اللي نبارك لهم هذا الانتصار في ثاني اشواط الامسيه، وان اكيد نشاهد معاكم اللقطات عشان كنا نعقب عليها بشكل اكبر. لكن نرجع حق جهانجير يمكن اللي كنا يعني متوقعين له انه ينتصر في هذا الشوط، كيف كانت مشاركته من خلال هذه اللقطات اللي قاعدين نشوفها. جهانجير طبعا جواد نقدر نقول تقريبا غير محظوظ، يعني سباقين الحين يخسر بفارق تقريبا شن في السباق الاخير اذا ما خاب ظني خلف بوسنتو، وسباق اليوم يخسر يعني بفارق جدا بسيط يعني نصف طوله واقل. فاعتقد ان الجواد جهانجير غير محظوظ لا اكثر، يعني يملك الخامه اللي انه ينتصر في اي سباق، ولكن هذه المسافه مسافه 1400 متر مسافه حساسه، يعني الجياد اللي تملك سرعه ممكن ان هي تتغير في كل مره يسابقون فيها وتنتصر. فالجواد امانه يقدم مستويات ممتازه. اليوم اللي فرق انه هو يحمل 4 كيلو اكثر من الجواد كومبيتيزيون. في سباق اخر يتلاقون الوزن متعادل، جهانجير يملك كل الحظوظ انه هو ينتصر. نعم. عطوا على هذه اللقطات كلمني اكثر عن جهانجير وكيف كانت المشاركه، خصوصا كنا نتكلم انه هو ابرز المرشحين في الشوط. طبعا هو ابرز المرشحين كان في هالشوط. لا ننسى طبعا عامل الوزن فرق 4 كيلو. الجواد طبعا كوبنتيوني طبعا يملك من المستوى اللي افضل من هاي، يقدم المفروض افضل من هاي الشوط. راح نشوفه في المنافسات الجايه راح يقدم افضل من هاي اللي قدمه اليوم. اليوم حقق يعني المركز الاول باريحيه، الجواد عنده افضل. راح نشوف ان شاء الله منافساته في الاسابيع القادمه راح تكون افضل باذن الله تعالى. كيف ممكن اليوم نقرا مشاركه كومبيتيوني بالنسبه ايضا للسباقات القادمه من بعد ما ظهر لنا اليوم بصوره جدا مميزه؟ طبعا الجواد جواد هانديكاب، قدم للبحرين انه هو جواد هانديكاب، ولكن المستوى اللي شفناه منه اليوم تصنيفه 89، قد يتم رفع تصنيفه الى 5 6 7 نقاط او اكثر، تاهل انه هو يشارك في سباقات السيريز. طبعا المنافسه تكون اشد واصعب أكيد في سباقات السيريز، ولكن يملك الفرصه انه هو يشارك. هذا الجواد مستوى جدا طيب. المسافه هذه ال 1400 قد لا تكون هي المسافات الموجوده على سباقات السيريز، دائما ما بين ال 1000 و 1200 قد تكون قصيره. لاحظنا انه هو
طلع وانتصر في وقدر الامتار الاخيره اللي اعتقد هذه المسافه ما راح تكون متوفره بالنسبه بالضبط. فهو يحتاج انه يتم اختيار الشوط المناسب له. الجواد يملك الخام انه ينتصر. محتاج ان نضغطه اكثر اعتقد في المسافه عشان نشوف امكانياته في المسافات الاقصر. هو لو بنلاحظ هو راح على مسافه 1800 متر في المضامير الاوروبيه، قدر انه يحقق المركز الخامس. الجواد قادر، بس يبي لانه هو يصعد مع تدريجيا المدرب من بعد 1004 1006 من بعدها 1008 وراح نشوفها في الاشواط القادمه. اذا المشاهدين نتابع وياكم هذه اللقطات لمراسم التتويج. السيد مصطفى دوكمشاش مدير محطه الخطوط الجويه التركيه بمملكه البحرين يقدم الكاس الى المالك حسين العفو وبقيه طاقم العفو ريسنج، وهذه اللقطات التي نتابعها من خلال منصه التتويج. نبارك للعفو ريسنج هذا الانتصار وهذه الكاس. الف مبروك للعفو ريسنج. إذا مشاهدينا نتعرف وياكم من بعد هذه اللقطات على صدارة الترتيب الخاصة بثاني أشواط الأمسية. عودة لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع المالك الفائز في هذا الشوط ثاني أشواط الأمسية إبراهيم العفو. إبراهيم ألف مبروك. اليوم انتصار ولا أروع، كان قيادة جدا موفقة ومن أول مشاركة حق الحصان في مملكة البحرين. لا هاي ثاني مشاركة له، شاركوا 7 لفات كرن والحمد لله شفنا أن المستوى ما كان جاهز فحصل الرن ماله والحمد لله بين روحه السبوع. اليوم ممكن مثل ما ذكرت عفوا من ثاني مشاركة في مملكة البحرين بانتصار، وانتصار كان ما بقول بأريحية لكن كان متوقع ممكن بالنسبة لكم أنتم كطاقم اسطبل وكمالك. لا ما كان شيء بالأريحة، بالعكس الخيل اللي موجودين كلهم ممتازين والشوط كان وايد سريع والخيل اللي موجودين بالعكس يعني مستواهم عالية وريتاتهم فوق، فالحمد لله. ألف مبروك إبراهيم على الانتصار وإن شاء الله متبوع. تشكر. إذا مشاهدينا الكرام أما الآن ننتقل إلى الزميلة ملا سليم مع لقاء مع أحد رعاة أمسيات اليوم. طبعا ينضم معنا مشاهدينا المدير العام للخطوط التركية في مملكة البحرين. نرحب فيك مصطفى دوكمشاش. We said for you thank you for being a sponsor for here for this meeting, especially for race 2. Okay. شكرا جزيلا. First in Arabic I want to say I am very grateful to be part of this beautiful event. This event has one unique thing in Turkish Airlines. That's Turkish Airlines, we are sponsoring all sport events all around the world, starting from golf, football, basketball and other events. When it comes to horse riding, I've been in the company like 15-16 years and I've never seen anywhere else. So Bahrain is the first country we ever sponsored a horse riding event. That's why I'm very happy, exceptionally in Bahrain, for this opportunity given by you guys. Thank you so much. Amazing. We will ask you how did you see the atmosphere here and the vibes so far? It's great. It's my first time. I've never been in a horse riding event, so I am just trying to enjoy and entertain our guests. So it's going really good. Thank you. Thank you so much and have fun. Thank you. Thank you. شكرا. طبعا كان معنا المدير العام للخطوط التركية الخطوط الجوية التركية، ونعود لك الآن الزميل عيسى إلى الاستديو. كل الشكر للزملاء أكيد ناصر فيصل ومنى سليم على هذه المقابلات، وبكل تأكيد كل الشكر للخطوط الجوية التركية على حضورها معنا في هذه الأمسية من خلال تغطية ورعاية مجموعة من أشواط هذه الأمسية. يمكن أرجع بالحديث يمكن عن الانتصار الجواد العفو ريسنج تحديدا مع المالك اللي يمكن توقع صعوبة نوعا ما في الانتصار، خصوصا مع البيس السريع لشهد الشوط. طبعا لاحظنا يمكن نفس ما ذكر المالك طبعا، بس شفنا الجواد ما كان عنده مشكلة مع هاي الموضوع. الجواد يمكن
كان متمركز في السياج طبعا، قدر انه هو الفارس يطلع من برا على السياج وينتصر. لاحظنا باريحيه انتصاره، ما كان يعني هناك منافس حقيقي صحيح. انه هو يطلع مع الجواد. الجواد مشى باريحيه وقدر ينتصر بفوز يعني باريحيه. بكل تاكيد. اذا مشاهدينا من بعد ما تابعنا هذه اللقطات سننتقل لنتعرف على صداره ثاني اشواط الامسيه مع الزميل جاري، ومن ثم نتعرف على الجياد التي تشارك في ثالث اشواط الامسيه لهذا اليوم. So let's confirm the results of race number 2, the Turkish Airlines Cup. First number 7, Competizione. Second number 1, Cihangir. Third number 8, Mirol. Fourth number 2, Color Point. And the fifth horse is number 4, Pedro Valentino. The winner's time, 1:21.80 seconds. 1:21.80 seconds. Competizione takes race 2. Race 3, we're on the turf. 3-year-olds here going on the straight track, the inside track. 1,200 metres is the trip. Number 1 is Vlad, ridden by Lee Newman. 2, Rana Pindi Express, Adnan Jafar. 3, Stella Arrow, ridden by Hussein Ashgar. 4 is Gwen John, ridden by Alberto Sanna. 5, Authentic Charm, Hassan Al Safar. Gwen John now the mount of Mirko Sanna, replacing Alberto Sanna. Quite right on the caption there. 6 is Wodge Tech, ridden by Jefferson Smith. 7 is Social Exclusion, ridden by Ibrahim Nadar. 8, Superior, Asheen Orr. 9 is Singe, Benoit de la Serre goes for a quick double. And 10 is Queen Evie, ridden by Sufyan Sadi. Here's number 1, Vlad. He's got the 1 victory to his name. That was when he was trained in the UK. Came at Windsor in July of last year. He's had the 1 start in the Kingdom. He finished at 9th on his debut here over 1,000 metres on the 2nd of January. Number 2, Rana Pindi Express for jockey Adnan Jafar and trainer Jafar Aradi. This horse is one of the 8 of the 10 making their debuts here in the Kingdom. 1 from 7 when trained in the UK, was second at Pontefract when we last saw him back on the 20th of October. Number 3 is Stella Arrow. Tone Tie goes on for the first time. Hussein Ashgar takes the ride for Mohammed Hassan. This horse, 0 from 4 in his career, had 2 runs in the UK and 2 runs here in the Kingdom. Finished 4th on the first of those on the 2nd of January and 12th over this course and distance last time out. Number 4 is Gwen John, one of the 4 fillies in the lineup. A reminder that Mirko Sanna now takes the ride.
Jabba Ramadan goes for a quick double on the card. This horse won one of her 6 races when trained by William Haggis in the UK. Finished second at Doncaster over this trip when we last saw her back on the 24th of October. Number 5 is Authentic Charm. Hassan Al Safar takes the ride. 0 from 4 this horse when trained in the UK. Debut in the Kingdom on this afternoon. Finished 5th at Goodwood when last seen on the 12th of October. Number 6 is Wodge Tech. Jefferson Smith takes the ride. Bahraini debut for this one. 0 from 7 in the UK, 4th and 2nd the last 2 outings in Bath, the most recent coming on the 20th of October. Number 7 is Social Exclusion. Ibrahim Nader goes for a double on the card. Bahraini debut for her today. She finished 7th at Wolverhampton when we last saw her on the 6th of October. Wasn't beaten far. Number 8 is Superior. Sheen Orr takes the ride. 0 from 2 when trained in the UK with Raith Beckett, and was down the field at Salisbury when last seen on the 2nd of October. Number 9 is Singe. Benoit de la Sayette takes the ride. 0 from 7 when trained in the UK by Richard Hannon. Bahraini debut for her today. She finished 7th at Southwell when we last saw her on the 27th of September. Completing the lineup, the red cap for number 10, Queen Evie, who's got a tongue tie on for the first time today on her Bahraini debut. She hasn't been seen since July. She finished 4th at Salisbury with Hector Crouch on board on the 23rd of July. Sufyan Sadi takes the ride. إذا مشاهدينا تابعنا معكم أسماء الجياد التي تشارك في 3 أشواط الأمسية. الشوط الذي يقام لمسافة 1200 متر لجياد الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات العمر 3 سنوات فقط، وللجياد المستوردة في هذا الشوط بإذن الله تعالى. ممكن في مجموعة من الأسماء اللي أعتقد تحضر في هذا الشوط، فخلينا نتكلم اليوم عن أول شيء صعوبة الشوط في ظل ممكن الأسماء الموجودة بشكل عام. طبعا عندنا 4 جياد سبق لها الفوز في هاي الشوط. الشوط طبعا العمر 3 سنوات، جياد طبعا متقاربة في المستوى لو بنلاحظ. في جياد شاركت في مضمارنا هني. نعم. عندها مشاركتين مثل قلاد طبعا، وعندنا اللي هو ستيلر اورو طبعا قدر يشارك في مملكتنا هني مشاركتين، قدر يحقق مركز رابع، من بعدها مركز 12. الشوط مفتوح بين جميع الجياد الموجوده بحكم صحيح. يعني عامل اللي هو العمر والنتائج الطيبه اللي يملكونها هاي الجياد. اكيد. يمكن في البدايه خلينا نتكلم عن اللي ذكره قبل شويه رائد، وهو فلاد تحديدا. يمكن علي نتكلم عن هذا الجواد بشعره الوادي ريسنج، واليوم بقيادة لي نيومان في هذا الشوط. طبعا هذا الشوط اخوي عيسى الشوط ليس بشوط تصنيف، هو شوط درجه ثالثه ورابعه ومبتدئات. نعم. ولذلك يعني فلاد على الرغم من انه يحمل اعلى وزن هو ليس صاحب اعلى تصنيف في الشوط، فهذه النوع من السباقات لا تصنف بالنسبه له، الوزن لا يحسب بناء على تصنيف الجواد. فلاد عادة احنا نقول الجواد اللي خذ سباقه في المضمار ياخذ افضليه، لكن صحيح. امانة هم جوادين اللي شاركوا فقط، فلاد وستيلر ارو. امانة ما اعتقد ان هذا اعطاهم افضليه كبيره بشكل كبير عن باقي الجياد. اعتقد الشوط جدا مفتوح وجدا مناسب لجميع الجياد ان اي احد منها ينتصر. طبعا فلاد شارك في 5 سباقات خارج البحرين، كلها مراكز متقدمه بين اول وثالث، كانت نتائج طيبه، بس الجواد متراجع
يعني المركز اللي حققه اخر مره 9 من 10 خلف دريم اوت لاود في مشاركته الاولى، لكن هذا السباق كان بعد توقف 4 اشهر. طبيعي ان اليوم نشوف مستوى مغاير من الجواد. المفترض اليوم يكون فت، خلينا نقول اكثر. صحيح بالطبع المفروض يكون افضل. نعم. رائد، ممكن اذا نتكلم عن اوثنتيك جان في هذا الشوط ايضا بالنسبه للمحمديه. جواد رقم 5. جواد طبعا رقم 5 عنده اللي هو نفس ما نقول 3 مشاركات في المضامير الأوروبية. شارك على الجودوود، قدر أنه يحقق مركز 5. شارك في نيو ماركت مركز رابع، وعندك اللي هو في ويندرسون حقق مركز رابع. الجواد طبعا سباق له المشاركة على مسافة 1200 وال 1400 متر. جواد حظوظه طيبة في هاي الشوط مع الفارس حسن الصفار. طبعا اتوقع الجواد يكون منافس في هاي الشوط. نعم. ايضا ستيلر اورو بنفس الشعارات علي، يمكن يمتلك مستقبل اتوقع اذا بنتكلم عن حظوظه، وايضا الامنيات بالنسبه لشعارات المحمديه. بالفعل يعني لاحظنا ان هذا جواد السباق اللي خاضه في 1200 متر في مملكة البحرين كان سباق جدا صعب. يعني هو خاض سباقين. السباق الأخير كان جدا صعب خلف الجواد بلو دي، يعني كان السباق يملك جياد ذات خامة عالية. فستيلر أورو مشاركتين خارج البحرين حقق مركز ثالث في أحدها، ومشاركتين في البحرين حقق مركز رابع في أحدها. فالجواد لا زال يعني كل الجياد 3 سنوات قابلة للتغيير، يعني راح نلاحظ مستوياتهم تكون مختلفة الموسم القادم. لكن أمانة هذا الجواد لحد الآن من سباقين اللي شاهدناهم في البحرين ما أعطانا المؤشر اللي يوحي لنا اليوم أنه هو يعني مرشح فوق العادة، ولكن يملك حظوظ يعني متساوية مع باقي الجياد. نعم. جوين جون ممكن إذا بنتكلم عن كتصنيف تعطينا ممكن مؤشر بأن اليوم في مستقبل بالنسبة لهذه الفرس. كيف ممكن نقرأ مشاركاتها بشعارات العفو الرئيسي؟ طبعا كوين جون طبعا عندها انتصار في المضامير الأوروبية. مع طبعا اليوم راح نشوفها في نفس المسافة اللي هي شاركت فيها في المضامير الأوروبية. لو بنلاحظ نتائجها مركز ثاني، مركز 5 من 7 جياد، مركز ثاني. ركضت في مضمار نيو ماركت. طبعا البديجري مال الفرس لو بنلاحظ تنحدر من الفحل كودياك، والأم من دريم هيد. اتوقع تركيبه راح تكون حق هاي الفرس تركيبه طيبه. راح نشوفها اليوم في اول مشاركه لها. راح تثبت نفسه من ناحيه مستواها، راح تثبت نفسها اليوم الفرس. ايضا بالنسبه للعفو رايسنج وجتك انصح الاسم، يمكن نتكلم عن هذا الجواد بتصنيف 67 يشارك في ولا مشاركات على مضمار مملكه البحرين. وجتك طبعا حفيد الفحل كودياك. الجواد شارك في 7 مشاركات، أفضل نتيجة حققها هي مركز ثاني في سباق تصنيفه 0 ل 65. ما حقق انتصار لحد الحين، فالجواد ما أعطانا مؤشر أنه يعني نقدر نأهله على الجياد اللي موجودة في الشوط. ممكن زميلته في الاسطبل جوين جون هي تملك الحظوظ الأوفر، لكن مثل ما ذكرنا جياد ال3 أعوام دائما ممكن في أي لحظة تشهد طفرة أو تغيير في مستواها. ممكن الأرضية تناسب الجواد، أجواءنا تناسبه، فممكن ان احنا نشوف منه مستوى اليوم. فالسباق مفتوح. نعم. ودي اخذ رايكم او ننتقل بشكل سريع. اعطونا توقعات سريعه. صعبه صعبه شوط مفتوح. وين جون؟ نعم. اذا مشاهدينا ننتقل سريعا الى التعليق وثم نعود للتحليل فيما يخص 3 اشواط الامسيه هنا في امسيه رويالتي في نادي راشد الفروسي والسباق الخيل. So loading in. Superior coming forward into stall 9. 4 more out the back. We're waiting for Singe, Authentic Charm, Rawalpindi Express and Vlad. This third race, we're on the inner course. 1200 meters is the trip. Rawalpindi Express coming forward. Singe, Vlad and Authentic Charm wait their turn. Singe, one of the 4 fillies in the lineup, will be next into stall 4. She is in. Authentic Charm coming in, and Vlad will be the final one. Race 3, 1200 meters the trip, and rearing up
Wojtek. Stall 8, Jefferson Smith jumps out the back. Also just been backed out now as well. Racing, they've gone without horse number 6, Wojtek, who played up in the stalls. Through the first furlong, Singe is prominent in the centre in the black and white silks, with the near side Superior and a black noseband also prominent. Between that pair, Rawalpindi Express. Just in behind those, Queen Evie in the red cap, followed by Authentic Charm in a yellow cap. More towards the far side, Social Exclusion in the red and white striped cap. Just in behind these is Gwen John, who's racing just in advance of Stella Arrow. Vlad just the back marker, tightly grouped, coming down towards halfway in the final 600 metres. Singe just in front in the centre, with to the far side coming to challenge Gwen John with the red cap, 3 from the left. Plenty of white on the face of Stella Arrow, has to improve. Social Exclusion furthest to the left still holds every chance. Superior and Vlad more towards the near side Running Grail, but the eye is drawn to Gwen John coming down to the final 200 metres. Gwen John in front from the back, Authentic Charm, and against the rail Vlad's running on. They're inside the final 200 metres. Gwen John on the far side, on the near side Vlad. Gwen John and Vlad to fight this out. Gwen John on the far side of Vlad. Vlad diving, Gwen John just doing it off to beat Vlad. Authentic Charm 3rd, Superior 4th. Number 4, Gwen John, a spare running ride for Mirko Sana on her Bahraini debut, formerly trained by William Haggis in the UK. Has come home too strong to win for the second time. Vlad has given it a really good go against the stand side Running Grail. Got probably level, maybe even nose to the front briefly, but Gwen John, you would say in the end it's probably a shade cosily. Number 5, Authentic Charm, faring best of the rest in 3rd, and number 8, Superior in 4th. Number 6, Wojtek, was withdrawn down at the start, played up in the starting stall, so in the end the field of 9 went, and Gwen John wins for the second time in her career to take race 3. إذن مشاهدينا، جوين جون تحقق الانتصار في ثالث أشواط الأمسية بقيادة ميرو سانا في هذا الشوط وبشعارات العفو ريسينج. بكل تأكيد انتصار مثير في أمتار الأخيرة تابعناه من خلال اللقطات. يمكن قبل السباق تحدثنا يمكن رائد عن هذه الفرس، وكنا نتكلم عن تصنيفها العالي واللي كانت تعطينا مؤشر بأن ممكن اليوم تقدم لنا مردود طيب، واعتقد هذا الشيء شفناه من خلال الانتصار في هذا الشوط. نعم، مبارك طبعا للعفو ريسينج، الى المدرب جبر رمضان، قياده موفقه من الفارس ميركو سانا. طبعا ثاني انتصار لاسطبل العفو اليوم.
شفنا الاداء اللي قدمته الفرس اداء جدا طيب. قبل الشوط كنا نتكلم عن اداء الفرس وتصنيف العالي في هاي الشوط اللي هو يفرق عن بقيه الجياد في هاي الشوط. اثبتت نفس الفرس في هاي الشوط وقدرت انها تحقق الانتصار، رغم انه كان في منافسه بسيطه من فلات. طبعا قدرت انها تتغلب عليه وتحقق المركز الاول. الف مبروك للعفوريسي. نعم، انتصار مثير. ويمكن شفنا ايضا يمكن يعني الامتار الاخيره كيف شدت الاثاره تحديدا بين فلاد وايضا بالنسبه لإيغوين جون. بالفعل يعني على الامتار الاخيره قلنا يمكن ما راح نحدد من راح يفوز، هل فلاد راح يصطاد إيغوين جون في المقدمه ولا راح تحافظ. الفارس ميركو قدر انه يبقى انه هو يدفع راس الفرس للامتار الاخيره بحيث انه وضع راسها في المقدمه. طبعا الجواد فلاد قدم سباق جدا طيب، اعتقد انتصار جدا جدا مهم لاسطبلات العفو، غابت عنهم الانتصارات منذ دخول العام الجديد 2026، فانتصار جدا مهم اليوم، ثاني انتصار اليوم، ويملكون جياد مرشحه ايضا في باقي الامسيه، فاعتقد ان عوده قويه لاسطبلات العفو. صحيح. ومن الممكن ان احنا نشهد ولادة فرس جدا طيبة صراحة إيغوين جون، يعني هي ابنة الفحل كودياك بعمر ال3 أعوام ونشوف سباق منها بهذه الطريقة اليوم، أعتقد أن هي راح تكون يعني مستقبل واعد لهذه الفرس إن شاء الله. وإحنا نشوف هذه اللقطات، يمكن فلاد ثاني مشاركة، ممكن راح نشوف كيف ممكن الانتصارية في الأمتار الأخيرة وأيضا من خلال الفوتو فينش. ولكن خلينا نتكلم عن فلاد رائد، يمكن ثاني مشاركة أعتقد بنت عليه أو بنى عليه هذا الجواد من خلال ما قدمه اليوم من مردود إيجابي في هذا الشوط. المشاركة اللي كانت شاركها أول مرة كان الجواد مع جياد أعلى في المستوى. الجواد في ذاك السباق ظهر من صناديق الانطلاق متأخر بفارق طبعا يمكن أطول عن بقية الجياد اللي سبقته في الانطلاقة. الجواد طبعا اليوم اثبت نفسه، اثبت مستوى اللي قدمه اليوم. جواد للمستقبل قادر على الانتصار في السباقات القادمه، يمكن حتى على الفرس إيغوين جون. نعم، يمكن علي اذا برجع حق حديثك قبل الشوط قلت لي يمكن ما كنت اتوقع ان يمكن تكون افضليه بالنسبه لفلاد على بقيه الجياد من خلال مشاركه سابقه، ولكن اليوم اعتقد النتيجه تعطينا مؤشر لا بالعكس، استفاد الجواد، وخصوصا ما شاهدنا ممكن من هذا الشوط يمكن اجزاء من الثانيه مع الفرس إيغوين اللي فرقت معاه في هذا الشوط. اعتقد اللي فرق اليوم مع فلاد امانه يعني اكيد سباق التجهيزي يضعه في افضليه، لكن ما راح يضعه كافضليه اكبر، هذا اللي سبق كنا ذكرته. بتلاحظ اليوم اللي خدم الجواد هو كلاس الجواد امانه، يعني ممكن عندنا جواد اخر ستيلر ارو شارك مرتين ما قدم اليوم، فما كان يملك الافضليه بسبب الجاهزيه، ولكن الجواد فلاد مثل ما سبق وذكرنا جواد حقق دائما مراكز متقدمه في مشاركاته الخارجيه. نعم. مشاركته الاولى فقط اللي حل في المركز التاسع، ومثل ما ذكرت كان في سباق قوي ايضا. فاليوم الفيلد 3 أعوام، الفرصه جياد يعني صغيره في العمر بالضبط. يملك كل افضليه انه هو طبعا يحقق مركز طيب، ومركز ثاني مستحق للجواد، واعتقد انه عنده افضل من هذا المستوى. نعم. فيما يخص 3 أعوام يمكن خلينا ناخذ هذه الجزئيه، حكر الشوط على 3 أعوام تحديدا للجياد المستورده، شنو اليوم من المرجون نستفيد من خلال هذا الشوط لما نحصره في 3 أعوام فقط؟ طبعا الجياد كلها في نفس تقارب المستوى. نعم. بالاضافه الى العمر نفسه اللي هو عمر 3 سنوات، يبقى بس ان احنا نغير لهم المسافات، لان في بعض الجياد الموجوده تبي مسافه شوي ابعد، في بعض الجياد تعشق هاي المسافه نفس ما لاحظنا من الفارس، وبالاضافه الى الفلاد. بقيه الجياد عندنا في بعض الجياد تحتاج مسافه ابعد من هاي المسافه. نتمنى ان احنا هاي الجياد تتطور، تظهر بصوره طيبه في السباقات القادمه. هاي يعني الجياد هي جياد المستقبل. نعم. اللي يبني عليها امال جميع الملاك والاسطبلات اللي مشاركه في هاي الشوط. علي، شنو رايك في هذا النوع من الاشواط؟ طبعا هذا النوع جدا ممتاز، ليش؟ لانه يشجع مثل ما شفنا سلسله جياد المستقبل الموسم الماضي للانتاج البحريني. صحيح. هذا النوع من الاشواط يشجع الملاك على انتداب جياد في عمر ال3 سنوات وتطويرها اكثر في مضمارنا. لما تروح تشتري الجواد بعمر ال4 سنوات يكون جواد ناضج اكثر، سابق سباقات كثيره، نتائجه تخوله
انه يكون في المزادات ينباع بسعر اكبر. هذا النوع من السباقات لما تكون موجوده تخلي الفرصه محصوره لجياد منافسه نقدر نقول منافسه عادله، بحكم ان اغلبها جياد غير ناضجه كلها 3 سنوات، عظمها قوتها البدنيه الفيزيكاليتي مال الجواد نفسه تفرق. فلما الجواد بعمر 3 سنوات يشارك مع جياد اكبر واخبر ممكن يكون غير عادل السباق، ولكن وجوده في سباق جميع المشاركين 3 أعوام منافسه طبعا فرصه افضل، الملاك تتشجع ان هي تنتدب جياد بهذا العمر، وطبعا يكون سعر الجواد اقل من جواد ناضج كتكلفه. اكيد. يمكن نحن نشوف هذه اللقطات بالنسبه لاعاده الشوط. خلينا نتكلم اليوم كمجمل رائد، هل اليوم الشوط لبى طموحات المشاهد من خلال الاداء؟ اتوقع نعم. لو بنلاحظ يمكن اغلب الجياد كانت على خط واحد، في اخر يمكن 200 متر شفنا افضليه الجاهزيه، افضليه المستوى عند بعض الجياد هي اللي قدرت ان هي تنفرد في المراكز الاربعه الاولى. نعم. رايك بالشوط بشكل عام علي؟ بالنسبه لي شوط جدا ممتاز من ناحيه ان الجياد اللي موجوده لما توصل عندنا المستورده بعمر 3 أعوام تكون جياد ليست بالجياد اللي لا تملك اي خبره، تكون شاركت في عده سباقات، ممكن جواد واحد رفض يدخل البوكس، تتكلم عن جواد واحد من بين 10 جياد، يعني نسبه 90% نجاح ان جميع الجياد دخلت البوكس، ما لاحظنا اي انحرافات من الجياد. ف شوط جدا ممتاز نسبة إلى أن هذه الجياد صغيرة في العمر، أغلبها كان سباق تجريبي له، لاحظنا على سبيل المثال الفارس سوشيال اكسكلوجن راحت في المقدمة، بعدها في الأمتار الأخيرة الفارس توقف عن الطلب منها بحكم أنه هو سباق تجهيز لها، يعني تأخذ على المضمار. بالنسبة لي شوط جدا ممتاز للجياد العمر التوسطي. وأمسية مميزة بالنسبة للعفو لحد اللحظة. اي نعم. انتصارين من اصل 3 سباقات. صحيح. نتمنى التوفيق في باقي الامسيه ايضا. نعم. اذا مشاهدينا بالتاكيد سنتعرف على الاسماء التي حصدت المراكز الاولى بالنسبه لثالث اشواط الامسيه، ومن ثم سننتقل الى رابع الاشواط لامسيتنا لهذا اليوم. Confirm the result then for race number 3. First number 4, Gwenjon, ridden by Alberto Sanna. Mirko Sanna, apologies. Second number 1, Vlad. Third number 5, Authentic Charm. Fourth number 8, Superior. The fifth also number 9, Singe. Confirming number 6, Wodgetech was withdrawn. The winner's time, 1 minute 13.23 seconds. 1 minute 13.23 seconds. That result is official. They have weighed in for race 3.
Runs and riders for race 4. This is for 3-year-olds and upwards over 1,200 metres. We're on the B track here, so on the round course. Number 1, Salvuccio, ridden by Salem Al Ajmi. 2 is Alabra, Ibrahim Nader. 3, Cosmo Goodspeed, Mirko Sana. 4, Neptunian, Lee Newman. 5, Rahi, Mark Lawson. Number 6, Lazarus Dream, Sufyan Sadi. 7 is Mujtahid, Hussein Asghar. 8, 9 Below Zero, Jefferson Smith. 9, Ras Al Had, Adnan Jafar. 10, Anwar, Hassar Al Safar. Number 11 is Jenna, ridden by Sheen Orr. 12, Koli Koro, Benoit de la Sayette. 13, Forbidden Land, Hussein Maki. 14, Galloping On, Stefan Najaj. 15, Rosa Mystica, Rosie Jessup. 16, Hottest Wood, Mohammed Jamil. And number 17, Smart Craftsman, Alejandro Brun, takes the ride. Good as 17, led by horse number 1, Salvuccio. Salem Al Ajmi takes the ride, a 3-time winner from 22 starts, succeeded the rider in the early stages of a race here 2 weeks ago. Had been 5th over 1,400 metres on the run prior to that on the 28th of November. Number 2 is Alabra, Ibrahim Nader takes the ride, a 5-time winner from 35 starts. Did win here back in March of last year. That was 3 runs ago. It's finished 7th and 8th respectively on the last 2 outings. The latest came over this distance, but on the straight course on the 26th of December. Number 3, Cosmo Goodspeed, Mirko Sana goes for a quick double. 0 from 5 this horse when trained in the UK. Bahraini debut today, finished 6th in Kempton over 1,600 metres when last seen in October. Number 4 is Neptunian. Lee Newman takes the ride, a 2-time winner from 33 starts. Has been placed on a couple of occasions this season. Finished 4th when last seen on the 26th of December. That was on the straight course over this distance. Number 5 is Rahi, a 3-time winner from 33 starts. Mark Lawson takes the ride, finished 6th over 1,000 metres when last seen. That was on seasonal debut on the 27th of November. Steps up in trip. Number 6 is Lazarus Dream. Blinkers and noseband for this one. Sufyan Sadi takes the ride, a 2-time winner from 15 starts. The best most recent run came on a seasonal return. That was over 1,400 metres, finished 2nd on that occasion. Finished down the field over this trip last time out on the 26th of December. Number 7 is Mujtahid. Hussein Asghar will be taking the ride, 1 from 18 in this horse's career. Finished 9th when last seen under this rider. That was over 1,400 metres 2 weeks ago. Number 9 is Ras Al Had. Adnan Jafar will be taking the ride, one of the maidens in the lineup. 0 from 17 in his career. Best run came on the 26th of December, finished 2nd in a race which quite a few of these ran in. Finished 5th over 1,400 metres 2 weeks ago. Number 10 is Anwar. Hassan Al Jafar takes the ride. 1 from 5 in this horse's career, one of the least exposed in the lineup. Comes here on the back of a career best. She won here over 1,400 metres last time out. Number 11 is Jenna. Sheen Orr will be on board, another of the maidens in the lineup, and 7 maidens in this race. 0 from 4 in his career, finished down the field behind Anwar on the most recent outing 2 weeks ago. Number 13 is Forbidden Land. Hussein Maki takes the ride, 1 from 29 in this horse's career. Finished
down the field in that race on the 26th of December, which lots of these are ran in. Was beaten 6 1/4 lengths on that occasion. Number 14 is galloping on. Stefan Ajaj takes the ride, 0 from 21. This particular horse, another one who ran in that race on the 26th of December, finished down the field in that race, was 12th in the race won by Anwar over 1,400 metres here 2 weeks ago. Number 16 is Hottest Wood. Mohammed Jamil takes the ride, another of the maidens in the lineup. 0 from 15. This horse finished down the field in the race won by Anwar 2 weeks ago, back down in distance today. Number 17 is Smart Craftsman. Alejandro Brun takes the ride, 0 from 10 in this horse's career. Finished 3rd on the final outing last season. That was over 1,200 metres. Didn't beat a rival home on seasonal return, but that was over 1,000 metres. Back up in distance today, looks sure to suit. Number 12 is Korikoro. Benoit de la Sayette takes the ride. Formerly trained in France, this horse, making her Bahraini debut today. Finished 2nd at Deauville when we last saw her back on the 23rd of October. Number 15 being led to post is Rosa Mystica. Rosie Jessup will be on board. She's a 2-time winner from 31 starts. She finished down the field in that race, which quite a few of them ran it on the 26th of December. On her most recent outing, she finished 8th. That was over 1,000 metres here, back on the 2nd of January. And this is anyone we've not seen, and that's horse number 8, 9 Below Zero, who is the most prolific winner in this field, has won 6 times from 43 starts. The 11-year-old Jefferson Smith will be on board. Finished 5th on the 18th of December. That was over 1,400 metres. Again, ran in that race, which lots of these ran in on the 26th of December. Finished at 12th on that particular occasion. تنضم معنا الدكتورة ديانا الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي. نرحب فيك ونقول لك ما شاء الله إضافتك اليوم في هذه الأمسية إضافة جميلة. بداية شلون الأجواء معك؟ مشكورة على الاستضافة، وبالعكس الأجواء أكثر من رائعة ومليئة بالحيوية والنشاط، يعني أجواء سعيدة جدا، ويشرفني أن أنا أكون موجودة اليوم هنا وأحضر السباق. وهاي مو أول مرة طبعا، أنا دائما أحرص على أني أحضر لأن الأجواء تكون ممتازة ويخلين يعطينا الفرصة أن احنا نتعرف على ثقافات مختلفة ونشوف الأجواء الجميلة الموجودة. طبعا النادي فعالياته وسباقاته ممتازة، وكذلك أنا دائما أحرص على أن أحضر فعالية رويالتي اللي باستضافة المجلس الأعلى للمرأة، ودائما تكون فعالية مميزة وأمسيات ممتازة.
فأشكرهم على الدعوة، وبالعكس يعني مستمتعة جدا بوجودي اليوم هنا. أنك مستمتعة. سؤالي لك سعادتك، إذا أنت أول زيارة لك في هذا الموسم، شلون التغييرات مع يعني شفتيها في نادي راشد؟ ما شاء الله أنا كل سنة أحضر، وكل سنة تكون التغييرات من أحسن إلى أحسن. البنية التحتية في تطور مستمر، الخدمات اللي يتم توفيرها حق الحضور متميزة وجميلة، ويعني دائما من رقي إلى أرقى، وأشوف الجميع مستمتع ومستفيد من هاي الخدمات اللي قاعدة تتطور يوم عن يوم. فنشكر النادي على جميع الجهود اللي يسوونها، واللي تخلي تجربة الحضور ممتعة لكل الحضور. أسعدنا وجودك اليوم دكتورة، وشكرا جزيلا. العفو، الله يسلمك. طبعا كانت معنا سعادة الدكتورة ديانا الجهرمي، والآن ننتقل للزميل ناصر إلى ساحة العرض. شكرا لك منى، وعودة لكم مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم من ساحة العرض. وفي رابع أشواط هذه الأمسية لمسافة 1200 متر، شوط مخصص لجياد هانديكاب من 0 إلى 75 للجياد المستوردة. ينضم معي المضمر أسامة هاشم، أحد المضمرين اللي مشاركين بجوادين في هذا الشوط. أسامة، في البداية لو بنتكلم عن الأبرار، حصان ما شاء الله نشوفها دائما يقدم مستويات قوية، وخصوصا في أشواط من 0 ل 75 ومن 0 ل 70، فكلمنا أكثر عنه عن جهوزيته حق هذا الشوط. والله الأبرار يعني جاهز وحصان زين وصاير نفس ما يقولون في الفورم، في صحة زينة، بس أنا أشوف الشوط مفتوح إلى الكل، لأن شوط هانديكاب من 0 إلى 70 والمستويات الخيل كلها متقاربة إلى بعض، وهناك في غموض من خيول الجديدة. في بعض الخيل يعني أول مرة تشارك، يعني ما تدري شنو بتقدم من مستوى، يعني هناك بيصير غموض على ما أعتقد الشوط. ايضا لو نتابع مثل ما نتابع على الشاشه الجواد جالبنجون بشعار المحمديه ريسنج، ايضا مشارك مع هذا الجواد في هذا الشوط، اكيد عندك تطلعات مع هذا الحصان. اليوم جالبنجون يعني ما قدم مستوى يعني جيد، بس اليوم يمكن يصير الوزن الى صالحه، يعني عليه 55 كيلو. تعرف شوط هانديكاب يعني في معادلات بالاوزان، وإن شاء الله يعني يكون يقدم مستوى زين بهالوزن، بس يمكن اللي هو الستارت يعني القرعة صارت رقم 11 شوي يصير برا، إن شاء الله ما تعيقه يعني. ممكن هذه اللي كنت بسألك إياه عن جالبنجون، إنه بوابة 11 ما شاء الله، يعني عدد كبير من الجياد مشاركين 17 جواد. هل ممكن هذا الشيء يأثر عليه في سباق اليوم؟ إن شاء الله ما يأثر. طبعا الستارت البند اللي هو الكسرة قريبة إلى 1200، يعني الكل يبقى يحاول ياخذ يختصر اللفة، والكل يبقى يصير يعني قريب من الريل عشان الحصان ما يضيع سكنات. يعني إن شاء الله يكون الجوكي يتصرف عليه تصرف زين ويجيبه داخل، ويكون من الخيل اللي تنافس على المقدمة. يعني مشارك بجوادين الأبرار وجالبنجون، من اللي عندك عليه الأمل الأكبر؟ والله اثنينهم زينين، يمكن الأبرار يعني أفضل كتمارين، بس الأبرار بيشيل 62 كيلو، وهذا جالبنجون 55، يعني إن شاء الله يكون هذا جالبنجون الوزن يصير خدمة، والأبرار إن شاء الله الوزن ما يعيقه إن شاء الله. أتمنى لك كل التوفيق وكل الشكر والتقدير لك أسامة. مشكور، ما قصرتون على اللقاء. إذا مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم، الشوط الرابع على مسافة 6 فورلونج من 0 إلى 75 للجياد المستوردة. والآن أعود بالكلمة والصورة في الاستديو لتكملة التحليل للزميل عيسى. لك عيسى الكلمة، تفضل.
إذا بشكل سريع قبل دخول الجياد إلى صناديق الانطلاق، يمكن الكم موجود وأتوقع شوط صعب، والأصعب هو يمكن المسافة والكسرة أيضا في هذا. طبعا المسافة 1200 متر 0.75 تقارب المستوى لجميع الجياد. عندنا جوادين اللي هم جدد أول مرة يشاركون في هذا الشوط، كزومو كود سبيد طبعا، وعندنا طبعا كلورير الفارس طبعا هاي مشاركة بعد أول مرة. متوقع الشوط راح نشوف منافسة متقاربة بين الجياد. أنا راح أروح مع اللي هو كزومو كود سبيد الترشيح. بشكل سريع اعتقد لعبه اوزان وايضا لعبه بوابات في هذا الشوط. 100% بالنسبه لي لعبه البوابات حاسمه جدا اليوم. شوط 2000 و 1200 متر سريع جدا. في الجياد الموجوده الرايدنج ستايل مالها كلها فرونت رانرز، تتكلم عن راس الحد، تتكلم عن الابرار. هذا النوع من الجياد اذا راح في المقدمه خطير جدا، فالبوابات راح تكون عامل حاسم. شكرا لك. شكرا. اذا ننتقل سريعا الى قاري للتعليق على الشوط الرابع من هذه الامسيه. So loading up at a fairly advanced stage. Anwar comes forward into stall 2. So Lucio out the back along with Forbidden Land. Too many more out the back. Forbidden Land into 12, Salvuccio into 14. We're just about ready to go. Field of 17 going 1200 meters. All in. They're off, racing away, and Salvuccio is very slowly into stride. And towards the back of the field, early Jen has dropped in as well. Neptunian showing good early pace against the rail to lead early on, with Lazarus, Dream, Red Cap and Noseband to the outside. They're being followed 3 deep by Alabra, who's racing in third as they make the turn out of the back. Anwar next in the field on the inside, followed by Mujtahid. And then towards the outside is Kuli Koro in the Noseband. Some of these are well out of their ground as they make the turn back towards the home straight and approach halfway. Striking the front, Lazarus Dream on the outside, with Neptunian still there against the rail. They're being followed by Rahi towards the centre of the course in the stripe cap. Yellow cap of Anwar towards the inside is next. Alabra's looking for a gap in between those, with a red and white stripe cap towards the outside is running on in company with Mujtahid galloping on wider still. 200 metres left to go. Neptunian is the leader. No run for Anwar against the rail. Alabra and Rahi are trying to close along with galloping on. Neptunian sticking his neck out, still just in front, racing up towards the line. Neptunian does enough. Alabra, Rahi and galloping on, all involved for the places. Neptunian and Lee Newman it is, who has done enough. Need the slow-mo to confirm the placings. Alabra, Rahi and galloping on, all involved. Anwar, the unlucky horse in the race, got no run against the rail on more than one occasion. Neptunian broke smart. He got a good early position. Came and had a crack 1 by 1. Did get headed, but has battled back. I think it might well be the horse on the outside, maybe. Just getting second, galloping on. Alabra and Rahi are the others involved, but Anwar, the unlucky horse of the race, one that's made a good bit of late headway from the back of the field, is Smart Craftsman, who's not been beaten too far in the end. I think he's finished 6th. Watching their head on there from the drone shots, you see Anwar just nowhere for the rider to go. Unfortunately, Hassan Al Safar caught in a pocket on a couple of occasions, but Neptunian, very game, wins for the 3rd time in his career, takes race 4.
a fantastic ride today by the winning jockey Lee Newman. Lee, well done. It was too tough in the end, I think. Yeah, he was tough. He's a battler. He's been unlucky, this horse. He's been around a while. A lot of seconds to his name. Come in for the spare ride. His Highness Sheikh Khalid called me up, asked me to ride. I said, sure. He came up with a nice plan for him and it worked out. So thank you. Yeah, so just take us through the race, and it seems like the last furlong you just give him like a better, good master class ride from. Yeah, well, we had a plan to be positive. Well, Sheikh Khalid did. You know, he was of the opinion we go forward with him. I wasn't tied to making the running. They wanted to go. I let them. I just was a bit canny to hold my position. I don't want to give the rail away and then look to come around and get stopped. He needs momentum. I managed to hold my position and kick when I wanted to kick, and it suited him. Enjoy that one, Lee, and well done. Thank you. شكرا لك ناصر، واكيد الشكر للفارس لي نيومان. وهذا الانتصار بشعارات سمو الشيخ عيسى بن خالد بن علي آل خليفة وبالجواد نيبة النيان، وانتصار في رابع أشواط هذه الأمسية. انتصار مثير، يمكن شفنا حتى الأمتار الأخيرة وصولا إلى خط النهاية، وصراع ثنائي بينه وبين الأبرار في آخر الأمتار. يمكن مو ثنائي، لو بنلاحظ كان رباعي صحيح. لاخر الامتار كان بتونيان طبعا هو اللي فارق بينهم بشيء بسيط بين الثلاثه الجهات البقيه. مبارك طبعا لسمو الشيخ عيسى بن خالد بن علي آل خليفة طبعا، والمدرب عبد الله الكويتي. قياده موفقه من لي نيومان، قدر انه هو يسيطر على زمام الامور ويقدر ينتصر في هاي الشوط، والف مبروك على هاي الانتصار. ما في شك. يمكن اللي تكلمنا عنه هذا الحدث بوابة 3، يمكن الوزن 61، وايضا قياده مميزه من لي نيومان في نهايه المطاف. بالفعل اخوي عيسى، اذا نتكلم 3 من الجياد الخمسه اللي في المقدمه بواباتهم كانت البوابات القريبه. نعم. نلاحظ ان نبتونين بوابته 3، عندنا الابرار بوابته 1، انوار بوابتها 2، وعندنا جالوبينج اون هو اللي كان بعيد، بالاضافه الى الجواد راهي 10 و11. فثلاثه من اصل 5 هم اللي خدمتهم البوابات. بالضبط. جدير بالذكر عن هذا الجواد اخوي عيسى النبتونيان انه حقق انتصار وحيد في ويندسور وانتصار في نيوكاسل. نعم. وفي البحرين خلال 3 أعوام في تواجده في البحرين في 3 مواسم لا زال يبحث عن انتصاره الاول، لدرجه ان هذا الجواد تم عرضه في المزاد الاخير ولكن لم يتم شراءه. فإنه يحقق انتصار على جياد بهذه الكواليتي اليوم طبعا انتصار للمدرب، انتصار للفريق. فألف مبروك للطاقم، انتصار جدا مفاجئ من الجواد نبتونيان. أتمنى يواصل على ثبات هذا المستوى. ممكن هذا يعطينا اليوم مؤشر بالنسبه لاسطبل سمو الشيخ عيسى بن خالد بان اليوم ممكن مؤشر جديد لعوده هذا الجواد الى الساحه. الجواد طبعا كان في جميع سباقاته كان متواجد، دائما ما نشوفه في مراكز متقدمه، المركز الثالث، المركز الرابع. يمكن عنده اخفاق، يمكن قبل المشاركه، هاي المشاركه كان مركز رابع. نعم. من قبلها كان مركز سابع. الجواد طبعا دائما ما يكون متميز في المراكز المتقدمه يكون متواجد. اليوم اول انتصار له بعد غياب فتره طويله، كان ينقص الفوز اخيرا. طبعا اخر انتصار له كان في المضامير الاوروبيه، اليوم نشوفه يظهر الجواد بمستوى جدا طيب. الف مبروك على هاي الانتصار. ما في شك. يمكن خلينا شوي نتكلم عادي عن الابرار واحنا نشاهد هذه اللقطات، مشاركته بقياده ابراهيم نادر في هذا الشوط. الابرار امانه يعني يمكن ما تكلمت عن الترشيحات قبل الشوط، لو انا رشحت قبل الشوط كنت راح ارشح الابرار. نلاحظه هذا الجواد على الرغم من انه ذو 9 أعوام يحمل 62 كيلو، بس الابرار دائما في اشواط معينه نلاحظه خلال الموسم يحقق مراكز متراجعه 7 8 مره واحده وخارج جميع التوقعات يطفر وينتصر في انتصار واحد. في اغلب المواسم يعني انتصاراته كانت بهذه الطريقه. نعم. اعتقد الابرار يحتاج وجود عوامل عديده عشان ينجح، هي المسافه، البوابه، الوزن والفارس. فلما تتشكل هذه العوامل وتكون كلها في صالحه والجواد في الفورمه
دائما ما يحقق انتصار او يقدم مستوى مثل اللي شفناه اليوم. يعني تقريبا الجواد الابرار انتصر اليوم لولا مفاجاه نبتونيان وهذا المستوى الرائع منه. بكل تاكيد. يمكن نتكلم عن سرعه الشوط، سرعه متوقعه رائد عطفا على يمكن المسافه. سرعة متوقعة نفس ما ذكرت أخوي، المسافة 1200 متر. لازم نشوف هاي المستوى وهاي السرعة اللي كانت موجودة. يمكن غياب بعض الجياد هاي ما يمنع نشوفها في السباقات القادمة بصورة أفضل. نعم. بتونيا طبعا بين جاهزيته لهاي الشوط وقدر ينتصر بأريحية عن باقي الجياد. نعم. يبقى من الاشواط يمكن اللي كانت مثيره في هذه الامسيه هذا الانتصار وعوده نبتونيان وتحقيق الانتصار في هذه الامسيه. بالفعل يعني اليوم هذا الشوط كان من اصعب الاشواط انك تتنبأ من اللي راح يفوز فيه. مسافه 1200 متر مع المنحنى، العوامل دائما تفرق، الوزن، البوابه. الفرس انوار حققت مركز خامس. امانه هذه الفرس توقعت ان هي ما راح تأدي على الرغم من انتصارها في سباقها الاخير. اليوم المسافه ما تخدم انوار، لاحظنا انوار انتصاراتها او مشاركاتها اللي دائما حلت في مراكز متقدمه ان هي تدخل على الخيل من الخلف، فتحتاج الى مسافه اطول، تحتاج مسافه اطول. فالمسافه هذه ال 1200 لو كانت مستقيمه ممكن تفرق، بس المنحنى دائما يكون صعب. الجياد اللي تاخذ المقدمه، في جياد يعني كين دائما تحب تاخذ المقدمه بشكل سريع تسرع الشوط. ممكن اللي غاب عن المنافسه اليوم اللي هو راس الحد، توقعت تواجد هذا الجواد مع الركب اللي في خط المقدمه ولكن غاب عن السباق اليوم. نعم. بالنسبه يمكن ابرز الترشيحات اعتقد كانت منطقيه عطفا على المستويات السابقه اللي قدموها على مدار. طبعا نعم منطقيه بحكم متقارب المستوى الجياد. لاحظنا في اخر الامتار يمكن 3 جياد كانت مع بعض، تفرقها طبعا يمكن نص طول عن اللي هو بتونيا. هاي يدل على مستوى المتقارب لهاي الجياد. نعم. اذا نبارك لنبتونيان على هذا الانتصار مشاهدينا في رابع اشواط الامسيه بقياده موفقه من لي نيومان، وايضا في التدريب عبد الله الكويتي وبشارات سمو الشيخ عيسى بن خالد بن علي آل خليفه. اذا مشاهدينا خلونا نتعرف معاكم على صداره هذا الشوط الرابع من هذه الامسيه، ولكن قبل الحديث عن هذه الصداره بكل تاكيد نتحدث بشكل سريع ممكن اليوم عن اختيار الاشواط. يمكن قبل شوي ذكرت بان اليوم بعض الجياد مهم ان نختار له الاشواط، ولكن في النهايه اليوم نوعيه الشوط ساعات يمكن تحكم عليك المشاركه في اي امسيه. بالفعل يعني اذا ناخذ على سبيل المثال الجواد الابرار، الجواد مثل ما ذكرت لك يحتاج عده عوامل تكون في صالحه. اليوم الابرار لو بوابته كانت احد البوابات الخارجيه راح يفرق السباق 100%. المسافه جدا سريعه 1200 متر. فهذه السباقات دائما قرعه البوابات تغير النتائج بشكل كبير. اكيد. اذا مشاهدينا ننتقل الى زميله منى سليم لمزيد من اللقاءات في هذه الامسيه، وتحديدا مع السفيره التركيه التي تتواجد معنا في امسيه ريال تي. اذا لك الكلمه منى. شكرا زميلي عيسى. طبعا الآن مع المزيد من اللقاءات الجميلة والمميزة في هذه الأمسية تنضم معنا سعادة السفيرة عائشة هلال كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين. Hi Doctor, we said our pleasure to having you here today. How did you see the atmosphere so far? Thank you very much for giving me this opportunity. It's a big pleasure for me to be here today with my family also, and I am also happy that Turkish Airlines is supporting this beautiful event at the Rashid Equestrian, with the Supreme Council for Women. Of course, as a woman ambassador, it is another pleasure to be here with so many important ladies from Bahrain at the royalty ceremony, and it's always good to watch the races, but today is special with so many intellectual, high-level ladies, and we are looking forward to the races. We have watched some of them, and I know that now today some ladies will get some awards for their outfits, and it's another occasion. My daughter is riding horses, so she's very interested, and she came with me today to watch this. We want to support such events as Turkey. Turkish Airlines has been supporting all kinds of sports like basketball, football, but first time in the world they support horse riding. So from Bahrain we start something
very new, and I hope it continues. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا سعادة الدكتورة. شكرا. شكرا جزيلا. مع السلامة. طبعا كانت معنا سعادة السفيرة، وننتقل لك الآن عيسى إلى الاستديو. Let's check the result then for race number 4. Number 4, Neptunian, the winner for Lee Newman. Second, number 2, Alabra. Third, number 14, Galloping On. Fourth, number 5, Rahi. And fifth, number 10, Anwar. The winner's time, 1 minute 10.18 seconds. 1 minute 10.18 seconds. Race 4 is official. They've weighed in, weighed in. Well, to riders for race number 5, this is the Supreme Council for Women Cup. Number 1 is Beneteau. Jefferson Smith takes the ride. 2, Win for Glory, Hussein Asgar. 3, Love is the Law, Benoit de la Sayette. 4, Mr. Irrelevant, Sufyan Sadi. 5 is The Parent, Mark Lawson now rides. 6, Moldman is a non-runner. Number 7 is Asimov, ridden by Mirko Sana. 8, Lord Montague, Ibrahim Nader. 9 is Chimgard, Hassan Al Safar.
10 is Hardtail Sheen Ore, and 11 is Dark Jade. And that's a jockey change. Adnan Jaffar now rides and puts up half a kilo overweight, so 54.5 kilos now. Let's have a look at the runners and riders in the parade. Number 1 is Beneteau. Jefferson Smith takes the ride. This horse wearing a hood for the first time. 3 from 29 in his career. Finished 6th on his most recent outing on the 16th of January. That was over 1,400 metres going up in trip today. Is number 5, the parent, Mark Lawson, now takes the ride for the Daniel and Claire Kubler team. This horse 5 from 25 in his career. He's finished 4th on his last 2 outings. They've been over 1,800 and 2,200 metres. Back down in distance today. Number 4 is Mr. Irrelevant. Sufyan Sadi will be on board for the Forsey Nash Yard. 5 from 24 in his career, this horse. He finished 3rd when last seen. That was over 1,600 metres on the 18th of December. And had been running over a little bit further prior to that run. Number 7 is Asimov. Nunko Sana taking the ride, 4 from 20 in his career. Here's number 3, Love is the Law. Benoit de la Sayette for trainer George Scott. She's 4 from 14 in her career. The winner at Chelmsford on the penultimate outing. Was victorious here over 1,400 metres last time out. There is number 7, Asimov, a 4-time winner. Nunko Sana will be taking the ride. A dual winner over 1,600 metres here before the turn of the year. Number 8 is Lord Montague. Ibrahim Nader takes the ride, the second of the Daniel and Claire Kubler trained runners. 2 from 7 in his career. This is his Bahraini debut. He was a winner at Yarmouth when we last saw him under Tom Marquand. That was over this distance on the 6th of October. Number 9 is Chimgarn. Hassan Al Safar taking the ride, 3 from 23 in his career. He finished 3rd under Jason Hart over 1,400 metres, was beaten 7 lengths on his most recent outing on the 18th of December. There is number 3, Love is the Law. Benoit de la Sayette takes the ride on her. She made a winning Bahraini debut over 200 metres shorter on the 18th of December. Steps up in trip. It was the distance she had form over when trained in the UK. Number 10 is Hardtail. From 14 in his career thus far, but he's been knocking on the door. He's finished 2nd on 2 of his last 3 outings. One of them over 1,400 metres, one over 1,800 metres. That was on the most recent outing, being a length and 3/4. Back down in distance today. Number 2 is Win for Glory. Hussein Ashgar on board, a 4-time winner from 21 starts. Been very consistent this season. Has finished 2nd on 2 occasions. One over this distance last time out, was beaten half a length on that occasion. And was also 2nd here over 1,800 metres, beaten a length on the 7th of November. Very consistent sort, been knocking on the door, this 4-time previous winner. The grade number 11, Dark Jade, wearing a visor and a hood. Also got the black shadow roll on. 1 from 15 in his career thus far, and that was on his most recent outing here on the 12th of December. That was over 1,200 metres, stepping up in trip today.
عودة لكم مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم مع المضمر دانيال كوبلر أحد المضمرين اللي مشاركين في 5 أشواط هذه الأمسية. شوط هانديكاب من 0 ل 90 لمسافة المايل 1600 متر. Daniel, first of all, we are glad to have you with us. Let's talk about Lord Montage and we need to know about his chance on this race and how do you see his seasonal debut here? Yeah, we're excited to see him making his first start for us. He's a horse that we liked a lot at the sales and we were very happy to be able to buy him. And he seems to have settled into life in Bahrain very well. Done some nice work in the morning, so now we'll see if he can do that on the track in the evening. Yeah, he won his last race in Yarmouth in UK and was over 1600, so seems no issue with the distance as well. Yeah, he looks very solid at a mile, 1600 metres. He's run a lot of good races at that distance in the UK, so yeah, and this looks a nice opportunity. The George Scott horse, I think, is the danger, and the parent, who also runs for us, is a good horse if he can kind of get things together. You know, he won a handicap last year over 1600 metres, slightly higher level than this, so he's been a little bit tricky not relaxing in his races, but if he does that this evening, then he wouldn't be without a chance. You all the best, Daniel, and thank you so much. Thank you very much. إذن زميلي عيسى هذا كان حديثي مع المضمر دانيال كوبلر حول حظوظ الجواد لورد مونتاج وذا بارنت، وأعود لك بالكلمة والصورة في الاستديو. إذا مشاهدينا نتحدث بشكل سريع عن ممكن من أصعب الأشواط وأقوى الأشواط في هذه الأمسية، ممكن الوقت قد يداهمنا، راح أخذ رأيكم بشكل سريع. رائد، شوط ممكن فيه من الأسماء المهمة، سباق هانديكاب من 0 إلى 90، بالمجمل كيف ترى المشاركة؟ الشوط مفتوح لجميع الجياد. يمكن اللي قادم من انتصار طبعا اخر مشاركه له هي الفارس لوف ازدلو. عندنا طبعا اللي هو جواد العاديات، جواد اول مشاركه له الجديد قادم المضامير الاوروبيه اللي هو لورد مونتيك. طبعا الجواد يحمل من التصنيف 81 مع الفارس ابراهيم نادر، جواد جدا مميز، دائما ما يكون في المراكز المتقدمه، المركز الاول والمركز الثالث. نتمنى له التوفيق في هاي الشوط. علي بشكل سريع. راح احصر المنافسه بين جوادين لورد مونتيغ ولاف ازدلو الفرس، وبينهم راح اختار لاف ازدلو للانتصار. نعم، اذا عوده الى جاري للتعليق على هذا الشوط. So loading at a fairly advanced stage here. On tail coming forward will be next into stall 2. Sheen Oron, but the only maiden in the 10-strong field here. Also waiting for the only filly in the lineup. Love is the law into stall 9. Wadala Sayet already amongst the winners today. Hardtail is in. Full-time previous winner Loving the Law will be the last for the Supreme Council for Women Cup. Over 1600 metres, all 10 in. And they're ready.
they're off, racing away from the starting stalls. Dark Jade slowly away, and the parent in the blue and white striped cap also tardily into stride. Not a huge amount of early pace on, though. Love is the Law is prominent through the early stages, but looking for a bit of cover, Benoit de la Sayette. It arrives in the shape of Asimov, and Hardtail on the rail also racing prominently, with the red cap Benetto's also got a good early position, and a red cap out wide. Mr. Irrelevant completes the leading group of 5. They're being chased by Win for Glory, who's racing on the outside of Chimgan, and then down towards the inside is Lord Montague. Around the outside, the parent after that slow start, going to be quite wide into the bend. The back marker is Dark Jade as they run into the turn. Approaching halfway, and it's Hardtail on the inside in front. Leading narrowly from Mr. Irrelevant, with Asimov getting a nice trail through in 3rd. Benetto against the rail is 4th. Love is the Law is 5th on the bend. Quite wide on the course, the parent now nudged along, followed by Win for Glory. To the inside, Lord Montague looking for a gap. Looks as though has got a bit of run in him as they come down to the final 500 metres. Hardtail against the rail, pushed along. To the outside, Mr. Irrelevant. Love is the Law needs to find something. Lord Montague desperately looking for racing room on the inside. It's getting messy. Asimov trying to keep that one in. Hardtail was hampered against the rail. 200 metres left to go. There's a gap now for Lord Montague. He's had to force his way through, but ultimately he's got the gap and he's striding clear, racing inside the final 50 metres. Lord Montague it is who goes on to win, beats Mr. Irrelevant into 2nd. Love is the Law in 3rd, and probably just Asimov in 4th. Lord Montague was travelling well, and there's one of the winning trainers, Daniel Kubler, in shot. And once he got the gap, he quickened through. They haven't gone that quickly, and I suppose he's ended up on the inside. Probably not the ideal place to be. Mr. Irrelevant finishing 2nd. Love is the Law in 3rd. The winner's got out at this stage. No one on the card for Ibrahim Nader. This also was favoured on the international markets. Has made a winning Bahrain debut. The Kubler team, Ibrahim Nader on board, will confirm the result in due course. Lord Montague wins race 5. إذا مشاهدينا، انتصار للود مونتاك بشعارات العاريات ريسنج لمارك الاسمه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة. هذا الانتصار وبقيادة إبراهيم نادر وفي تدريب دانيال أند كلير كوبلر. إذا هذا الانتصار الذي شاهدناه قبل قليل بالنسبة ل5 أشواط الأمسية الذي يقيم على كأس المجلس الأعلى للمرأة. ممكن شفنا انطلاقة مميزة في الأمتار الأخيرة، شفنا المخزون الكبير اللي يمتلكه هذا الجواد واللي من خلاله قدر يفرق عن بقية الجياد في الشوط. طبعا الف مبروك للعاريات ريسنج والى المضمر دانيال أند كلير والفارس قياده موفقه طبعا منه اللي هو ابراهيم نادر. يمكن لو لاحظنا كان الجواد محصور في السياج الداخلي. نعم، اذا سأعود للحديث اكثر ولكن ننتقل سريعا الى ناصر. تفضل ناصر. بالفعل متابعينا الكرام وحضورنا الكريم، لورد مونتاج بطل 5 أشواط هذه الأمسية من أول مشاركة بقيادة موفقة من الفارس إبراهيم نادر. ألف مبروك إبراهيم على الانتصار. اليوم شفنا أداء ولا أروع من لورد مونتاج. الحمد لله رب العالمين. الحصان تشوفه اليوم في أول ظهور، الحصان قاعد يسوي تمارين زينة. كنا ننتظر بس الوقت المناسب حق نختار له الشوط المناسب، واليوم جاء هاي الوقت. شفنا الحصان شلون عنده تسارع في خط المستقيم، بس كنت ادور المجال اني اطلع بالحصان. الحمد لله رب العالمين. الف مبروك ابراهيم على هذا الانتصار وان شاء الله متبوع عليه. اشكرك. Eight, Lord Montague. 4, Mr. Irrelevant. 7, Asimov, and 3, Love is the Law is the provisional result for race 5. 8, 4, 7 and 3 the numbers.
إذا شكرا ناصر وأيضا إبراهيم نادر على هذه المقابلة. نعود أبو أحمد نتكلم عن هذا الانتصار للود مونتناك في هذا الشوط. يمكن لاحظنا الجواد كان من المنعطف أو من بعد المنعطف كان الجواد محصور، كان يبحث عن المنفذ اللي هو يقدر يطوف منه عشان يقدر ينتصر. في آخر الأمتار يمكن آخر 200 متر قدر إنه يحصل له مساحة بسيطة إنه هو يقدر يطوف منها، قدر يطوف وقدر إنه هو يتقلب بأريحية على باقي الجياد. الجواد عندنا المخزون والطاقة والمستوى الأفضل اللي يأهله إنه هو يقدر يقدم أفضل من هاي الشوط اللي قدمه. صحيح، يمكن انتصار شفنا فيه يمكن اريحيه في امتاره الاخيره، ولكن يبقى في النهايه يمكن المخزون العالي اللي يمتلكه هذا الجواد هو اللي يمكن اللي فرق عن بقيه الجياد في الامتار مثل ما شاهدنا على الشاشه. بالفعل يعني هو الامتار الاخيره يعني ما كان يركض مع جياد عاديه، نتكلم عن الجياد اللي كان ينافسها احدهم اسيموف اللي حقق انتصارين هذا الموسم، انتصارين كاسحين على باقي الجياد. عندنا الفرس لافز دلو اللي شفنا سباق مميز من هالسباق الاول. يمكن المفاجاه بينهم مستر ايرليفنت على حساب وين فور جلوري، توقعنا وين فور جلوري ممكن يشارك هذه النخبه في المقدمه، ولكن لورد مونتاك طبعا الجواد قادم بسمعه جدا طيبه، نتائج جدا طيبه. اللي احب اشيد فيه وامتدح فيه فريق داني كلير كوبلر انهم لاحظنا هذا الموسم استطاعوا ان يرجعون فريق العاديات لسكه الانتصارات بشكل كبير. لاحظنا ان دائما ما شاركوا بالجياد في اتم جهوزيه، تتكلم عن جواد لاول مره يشارك ودايركت ينتصر في شوط جدا صعب، يحسب لهم تجهيز الجواد. فاعتقد ان الثنائي دانيال كلير كوبلر مقدمين موسم رائع لاسطبلات العاديات، فنبارك لسمو الشيخ عيسى، نبارك لفريق العاديات لابراهيم اللي طبعا هو الفارس الاول في الاسطبل وللطاقم التدريبي. نعم، اذا بنرجع حول سجل هذا الجواد قادم من انتصار خارجي بنفس المسافه، اليوم ينتصر ايضا في مملكه البحرين في مسافه 1006. هل ممكن اليوم نقرا من بين السطور بان هناك نجم جديد قادم في هذه المسافه في مملكه البحرين؟ اي نعم طبعا الجواد اليوم لو بنلاحظه في المنعطف الجواد كان محصور قاعد خلف الجياد يدور على منفذ انه هو يقدر يمر فيه. لو كان محصل هاي اللي هو المساحه اللي يقدر يمر فيها من الوقت كان يمكن راح يكون في فوز يعني باريحيه وبفارق عن باقي الجياد. لو بنلاحظه هني الجواد ثالث الجياد قاعد يدور على المنفذ اللي يمر منه، بيحصل المنفذ من بعد قليل بنلاحظه بيطوف من بين اللي هو الجواد هارتل وبيقدر انه هو يمشي باريحيه عن باقي الجياد. الجواد طبعا له مستقبل، قدم اليوم اداء جدا طيب، من اول ظهور له قدر انه ينتصر وقادم من انتصار في المضامير الاوروبيه. لو بنلاحظ تصنيف الجواد 81 اليوم راح يرتفع تصنيفه بحكم الجياد اللي قدر يتقلب عليها، تصنيف قريب طبعا من ال90، فاتوقع هاي الجواد راح يروح مستويات اعلى من هاي الشوط. بكل تاكيد يمكن رغم ظروف الشوط الا انه قدر يفرق في نهايه المطاف عن بقيه الجياد. يمكن مثل ما ذكر قبل شوي ابو احمد بان نوعا ما كان في ترافيك، ولكن قراءه ابراهيم وتصرف ابراهيم السليم قدر انه من خلاله ينتصر في هذا الشوط. بالفعل قرار يحتاج شجاعه امانه، الجاب الصغير اللي قدر ابراهيم يطلع منه قرار يحتاج فارس شجاع، تحتاج حظ ايضا عشان تقدر تطلع في هذا الجاب الصغير ايضا. ولكن نلاحظ بعد ما حصل الجاب ابراهيم ضرب الجواد تقريبا مرتين او ثلاث بالعصا، والجواد بعدها تخطى جميع الجياد وبعدها اكتفى بانه يدفعها لخط النهايه. ابراهيم بعد تخطى الجياد عرف انه ولا احد من هذه الجياد اللي كانت في الصف الامامي راح تقدر تنافسه، لان الجواد كان مخزونه عالي ومحتفظ فيه مثل ما ذكرت في البدايه. نعم، اذا مشاهدينا نعود الى الزميل ناصر فيصل في ساحه العرض لمزيد من اللقاءات الخاصه بهذا الشوط تحديدا. تفضل ناصر. شكرا لك زميلي عيسى، وعودة لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع المضمر الفائز في هذا الشوط دانيال ويلدون. Lord Montage, he's show a very good performance on this race, and he just back-to-back wins from the one in UK and the one here in his seasonal debut in Bahrain. Yeah, very pleased with that. He's been showing good potential in the morning, so we were very happy to see a performance like that. Like I said,
in the big horses in training sale in Newmarket. He was on the first day, and of all the horses on the first day, he was the one we picked out as being that we really wanted to join the team here in Bahrain. We thought he'd really suit well. So really pleased that for His Highness that he's done that, and it was a very good performance, and hopefully something he can build on and go on to bigger and better races. Ibrahim also mentioned when I just do the interview with him that the horse have a big potential and a big hope on him for the next upcoming races as well. Yeah, no, we'll see what Mr. Smith, the handicapper, does and pick our next option. But I think a mile is probably his best trip, but maybe we'll have a go at one of the 1800-meter turf series races and see if he doesn't stay. It's not the end of the world, but they're good prizes. So, and His Highness would very much like to win one. So you have to take your chances. So we'll see what his mark is. But there's lots of nice races here for him, and he's not just a horse for now. He's only just turned 4, and he'll progress this season and next year too. So. Yeah, very exciting horse. That one, Daniel, and well done. Thank you very much. إذن زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع المضمر دانيال كوبلر حول فوز الجواد لورد مونتاج والانتصار الرائع بالقيادة الموفقة من الفارس إبراهيم نادر. وأعود بالكلمة والصورة لك مرة أخرى في الاستديو لتكملة التحليل مع الزملاء. شكرا ناصر، وايضا لدانيال على هذه المقابله. ممكن قبل شوي كنا نتكلم اكيد عن اليوم عوده اسطبلات العاديات الى التنافس بشكل اكبر مع وجود هذه خلينا نقول الفريق اللي يدير المنظومه داخل شعارات العاديات. فخلينا نتكلم اليوم عن اهميه وجود اليوم فريق متكامل حول هذه المنظومة. ولكن قبلها خلينا ننتقل إلى مراسم التتويج الخاصة بخامس أشواط الأمسية. نتابع في هذه اللحظات سعادة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة تقدم الكأس إلى المضمر دانيال كوبلر، وأيضا بوجود الفارس إبراهيم نادر. إذا منظومة متكاملة اليوم في فريق العاديات. طبعا لو بنلاحظ العاديات تملك الكم من الجياد وتملك الجودة. طبعا الجودة اللي يملكونها العاديات دائما ما تكون جودة عالية. لو بنلاحظ اليوم من أول ظهور حق هاي الجواد قدر أنه هو يتغلب على بقية الجياد بأريحية. العاديات لحد اليوم منتصر 7 انتصارات وعنده الأفضل. صحيح. يعني لحد الآن هو في 7 انتصارات، وعنده جياد للحين ما شاركت، وجياد شاركت لم تظهر يمكن بالمستوى اللي شفناه في المضامير الأوروبية. قدمت مستوى في مملكة البحرين، بس المستوى عندها أفضل من المستوى اللي قدمته. فالعاديات طبعا هي هاي الموسم غير عن كل المواسم، قادمة بقوة، تملك جياد جدا قوية راح نشوفها في الأسابيع القادمة، خصوصا في كأس سيدي سمو ولي العهد وكأس سيدي سمو جلالة الملك. نعم، دخول العاديات بهذه القوة هذه يمكن منافسة صحية وتعطي مناشر بأن قوة التنافس صارت أعلى في مضمار مملكة البحرين. بالطبع نلاحظ هذا الموسم اسطبلات فيكتوريوس، اسطبلات المحمدية، اسطبلات العاديات، اسطبلات العفو، ايضا اسطبلات فوزينوس قاعد يقدمون مستويات طيبه. اعتقد الاشواط الكبيره طبعا راح تحصر بين هذه المجموعه وهذه النخبه من الاسطبلات، ولكن المستوى اللي قاعد يقدمونه اسطبلات العاديات، اختيار جياد مناسبه، شرائها جدا في المزادات جدا، انتقائهم للجياد ممتاز، التجهيز من طاقم التدريبي جدا ممتاز، اختيار الاشواط جدا ممتاز. ما في الكميه كثر الكواليتي في اختيار الاشواط. فمثل ما سبقت ذكرت ان نرفع القبعه للمدرب والمدربه داني وكلير، انتقائهم جدا ممتاز للاشواط. يعني على سبيل المثال هذا الجواد فيري جود هانديكابر، هذا الجواد يعني اذا راح يختارون الاشواط اللي تتراوح ما بين 80 لل100 دائما راح يكون منافس هذا الجواد. نعم، إذا مشاهدينا ننتقل لزميلة منى سليم لمزيد من التفاصيل ورعاية المجلس الأعلى للمرأة لهذه الأمسية. تنضم معنا سعادة الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة. رحب فيك ونقول لكم شكرا جزيلا لكونكم رعاة حق الشوط الخامس في هذا النادي. والله الحمد لله
هذه ثالث سنة احنا نكون نشارك مع نادي راشد الفروسية، ويشرفني أنا أمثل اليوم مجلس الأعلى للمرأة، طبعا على رأسهم سمو الأميرة سيبي بنت إبراهيم الخليفة، ودعمها للمجلس وللتطوير بشكل عام للمرأة في البحرين. وهذه الشراكة للسنة الثالثة على التوالي، وكل سنة احنا نشوف تطور ملحوظ. يعني السنة أول مرة مثلا في تقوم السباق في الليل، وحتى الأجواء والجمهور يعني كل سنة عن سنة احنا نشوف تطور ملحوظ. فكل الشكر إلى نادي راشد الفروسية، ويشرفني اليوم تمثيل مجلس المرأة فيه. احنا يشرفنا سعادتك انك تكوني معنا هنا، خصوصا الأمسية جدا مميزة وخاصة بالنساء، فشكرا جزيلا. شكرا لكم، مشكورين. طبعا كانت معنا سعادة الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة. ننتقل الآن للزميل درن للنتائج. So result then for race number 5, the Supreme Council for Women Cup. First number 8, Lord Montague. Second number 4, Mr. Irrelevant. Third number 7, Asimov. Fourth number 3, Love is the Law. Fifth number 1, Beneteau. The distances were 3 lengths and a quarter of a length. 3 lengths and a quarter of a length. The official time of the winning horse, 1 minute 34.98 seconds. 1:34.98 seconds. That result is now official. They have weighed in for race 5. Let's have a look at the runners and riders for our 6th and 3rd race on the card. The Bahrain Jewellery Cup over 1,400 metres. 3-year-olds and upwards. Number 1 is Black Shadow, the mount of Lee Newman. 2 is December, Hassan Al Safar. 3 is Hizam, ridden by Rashid Equestrian. 4 is Jabara, ridden by Jefferson Smith. 5, Rider on the Storm, Alejandro Brun. 6 is The Irishman, Frankie van Honsbroek. 7 is Night Lantern, Luciano Emmanuel Cabrera. 8 is Echo Through Time, Ibrahim Nader goes for a treble, Daniel Claire Kluber a quick double. And number 9 is Kazama, Benoit de la Sayette. Let's have a look at them in the parade ring. Number 1 is Black Shadow, Lee Newman riding for trainer Paul Smith. A 5-time winner, this horse. Best recent run was 3rd over 1,600 metres back on the 20th of January. That was in 2024. It's actually been off the track for almost exactly a year, this horse. Finished at 4th and last seen on the 24th of January last year. Number 2 is December. Hassan Al Safar takes the ride for trainer Ali Abdullah Majid. A dual previous winner, this horse has been second twice this season over 2,400 and 2,200 metres.
4th over 2,200 metres last time out on the 16th of January. Number 3 is Hizam. Sheen Orr takes the ride. This horse was a winner over this course and distance last time out. 3 from 7 in his career. Had been second on 2 previous outings here prior to that victory, and one of the more fancied runners on the international market. Number 4 is Jabbar, is wearing a tongue tie for the first time. Jefferson Smith taking the ride. 1 victory to this horse's name from 11 outings. Finished at 2nd here over this course and distance back in November. Finished 11th when last seen over 1,800 metres. Number 5, rider on the Storm. Alejandro Brun takes the ride. A dual previous winner. Finished 3rd here a couple of runs ago. Was 6th over this course and distance last time out. Number 6 is the Irishman. Frankie van Haasbroek on board. This horse a 3-time winner. Finished 3rd on the most recent outing over this course and distance. Had won the 2 previous outings, one of them over this distance in November, and the one before that in April of last year. Number 7 is Night Lantern, a dual previous winner. Luciano Emmanuel Cabrera takes the ride. This horse is a winner here in April of last year. He's had the 2 runs this season. Got closest on the most recent outing when finishing 2nd, beaten 2.5 lengths over this course and distance on the 12th of December. Great is Echo through time, half a kilo overweight for Ibrahim Nader. Tongue tie on for the first time for this particular mare, who's 4 from 13 in her career. Has been very consistent. We haven't seen her though. This is her seasonal return. She was last seen finishing 3rd over 1,200 metres back in April. And number 9 is Casamar, another of the mares. Benoit de Lesseps puts a kilo overweight up. 5 from 18 in her career. Tongue tie goes on for the first time. Finished 4th under this rider over this course and distance when last seen on the 19th of December. إذا مشاهدينا إلى سادس أشواط الأمسية، الشوط الذي سيقام بإذن الله تعالى على كأس مركز البحرين المجوهرات لمسافة 1400 متر. الدرجة أولى جروب 2 محلي، العمر 3 سنوات فأكثر للإنتاج المحلي. إذا نعود إلى الجياد المحلية في هذه الأمسية. نتحدث عن 9 جياد بإذن الله تعالى تشارك في الشوط السادس من هذه الأمسية. شوط صعب بحكم ان اليوم الموجودين اسماء طيبه. خلينا نتكلم يمكن اليوم عن هذا الشوط في ظل الانتاج المحلي. طبعا الشوط جدا قوي، تقارب مستوى الجياد الموجوده، مسافه 1400 متر، درجه اولى، الصنف الثاني لجياد انتاج البحرين. طبعا قرب مستوى الخيل الموجوده راح تخلي في قوه ومنافسه لهاي الشوط لاخر الامتار الاخيريه. نعم، نتكلم عن الجوال رقم 1 بلاك شادو يعود للمشاركه. بلاك شادو طبعا جواد غني عن التعريف، يملك من الانتصارات 5 انتصارات. اليوم اول ظهور له هاي الموسم، اخر ظهور له حقق مركز رابع خلف الجواد زيل. اليوم هو من الجياد المرشحه لهذا الشوط، ترشيحه اللي هو الترشيح الثاني. نعم. نتمنى له التوفيق في هذا الشوط. نعم، علي ديسمبر ثالث مشاركه او 3 مشاركات ايجابيه حققها في هذا الموسم، ثاني مشاركه على التوالي. فشلون ممكن تقرا مشاركته اليوم؟ مثل ما ذكرت طبعا ديسمبر انتاج الجزيره 3 مشاركات ايجابيه هذا الموسم، مرتين احرز فيها المركز الثاني. غالبا هذا الجواد ما يكون في الميزان ويصعب عليه الفوز.
اعتقد ان الجواد بعمر ال6 أعوام الحين نقدر نقول انه هو فولي ماتشور يعني، فالمتوقع منه انه يؤدي سباقات ممتازه ومتوقع منه الانتصار في سباقات امانه، ولكن لا زال الجواد يعطينا مؤشر انه هو يصعب الفوز عليه بعض الاحيان. نعم. إذا ننتقل إلى زميله ناصر في ساحة العرض، من ثم نعود للتحليل في هذا الشوط. تفضل ناصر. عودة لكم مشاهدينا الكرام ومع سادس أشواط هذه الأمسية لمسافة 1400 متر. شوط مخصص لجياد إنتاج البحرين. ينضم معي المضمر بول سميث. Paul, first of all, we are glad to have you with us. We want to talk about your for participation on this race, and we'll start for surely with the champion Black Shadow. Just tell us more about it and about him, sorry, and about his seasonal debut. Well, it's his first run for, 364 days, so there's always going to be improvement from the first race, but Lee and his regular work rider, Abdul Hadi, have both given me positive feedback on his morning work, so we're hopeful for a big run, but with room for improvement. And also the filly on the picture now, Night Lantern, she shows a good second last time out, and today definitely you have a big hope on her as well. Yes, yeah, she ran very well last time in a race that didn't really suit her. She needs a little bit more pace in the race ideally. So hopefully today we'll get a little bit more pace and she can go one better. Rider on the storm with a very strong base, this horse, so just we need to know about him better as well. Yeah, I mean he's a front running horse anyway, that's the way he always runs. He's run his best races from up on the pace, so he'll be up there early on, and hopefully he can stay on for a place. And a good third by the Irishman on last race, and a good sign that he can compete with these names as well. Yeah, he's just stepping up in class a little bit. Also today we put the cheek pieces on him for the first time. We sort of just got the impression that he was thinking a little bit in his races, so we'll see if they make the difference. 4 names and a big hopes on them, so which one you have the more hope on this horse? Today I would probably go with Night Lantern, although Black Shadow's probably a better horse. 364 days, he may just need the race. Wish you all the best, Paul, and thank you so much. Thank you. إذن زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع المضمر بول سميث حول الأربع الجياد المشارك فيها في سادس أشواط هذه الأمسية. نتمنى التوفيق أكيد لجميع الشعارات اللي مشاركة، وأعود لك بالكلمة والصورة مرة أخرى لتكملة التحليل مع الزملاء. شكرا ناصر، وايضا لبول سميث على هذه المقابله. يمكن نعود للحديث يمكن عن ابرز الاسماء، والمرشح الاول حزام يمكن قادم من انتصار بنفس المسافه رائد، واليوم يشارك في شوط صعب. طبعا حزام قادم من مشاركه كانت جدا طيبه، قدر انه يحقق المركز الاول، يتقلب على بعض الجياد اللي كان مشارك وياها. الجواد طبعا اليوم اختبار حقيقي لهاي الجواد يملك 3 انتصارات. قوة المنافسة اليوم راح تجعل لنا ان احنا نشوف هاي الجواد قوته وامكانيته، هل هو قادر انه يتقلب على هاي النوعين من الجياد. نعم. ايضا عودة كيو ثرو تايم علي في هذا الموسم بشعارات العاديات بشكل سريع. طبعا ايكو ثرو تايم تملك سترايك ريت عالي 30% تقريبا. 4 مشاركات هالموسم الماضي انهزمت من قبل بطل زيل وسنفزوس. غيابهم اليوم يفتح لها المجال، ولكن تحدي الجاهزيه كبير جدا بعد غياب 8 أشهر. نعم، كل الشكر لكم. اذا ننتقل للتعليق ومن ثم التحليل فيما يخص سادس اشواط الامسيه. So first 3 already in the stalls. 6 more out the back. This is Hizam, who is the market leader on the international markets, just ahead of Echo Through Time. And that pair ahead of Black Shadow in the international market. This is Hizam going in, 3-time winner, leading over this course and distance last time out. Hizam going in. In comes December. Echo Through Time waiting to load. The Irishman has got
very warm down at the start. December, another one that got warm in the preliminaries. This is Jabara coming in, tongue tie on for the first time. And we are ready. The Bahrain Jewellery Centre Cup over 1,400 metres, and they're off. Racing away from the starting stalls, his arm towards the inside is niggled along to adapt a prominent position. Kazama showing better natural pace out wide. Also Jabara one off the rail, also showing up prominently. Black Shadow on seasonal debut, settling down in fourth in the noseband, racing on the outside of December. And then the Irishman against the rail, Echo Through Time in the dark blue jacket, held up in the back trio, along with Ryder on the Storm. And on the inside at the back of the field, Night Lantern. Heading out of the back straight and approaching halfway. Kazama and Benoit de la Sayette in front, leads by just over a length. His arm in the box seat in second, every chance from there. 3 deep on the bend for home Black Shadow as they turn with 600 metres to go. The Irishman on the inside is next, being followed by Jabara. Out wide, Echo Through Time is trying to deliver a challenge. They're into the straight, 400 metres left to go. Kazama in front, his arm now asked to put the race to bed on the outside and strikes the front. To the inside, Night Lantern running on. The Irishman in the pinks also picking up. Black Shadow out wide, heading down to the final 200. Night Lantern's quick it up smartly on the inside, strikes the front, goes on from Kazama, who's gone back into second. His arm didn't find much for pressure. It's Night Lantern in front, and she is striding right away. Night Lantern for an impressive success. Kazama finishes second. From the back of the field, Jabara has run on to grab third. Number 7, Night Lantern, scraping paint on the inside. It's had a dream run through in the hands of Luciano Emmanuel Cabrera, and just edges, as watch the replay, just edging out into the centre of the course. But it was the potent turn of foot that sealed the deal, and the rider saluting the crowd, passing the post. Just looking back, it might have been number 4, December, running on to grab fourth in the end, but despite drifting out to the centre of the track, it's a winner for Paul Smith. He did have 3 in the race, and seemingly this was one of the lesser fancied ones, but it is Night Lantern for career win number 5 to take race 6. An impressive victory by Night Lantern. Let's hear a word from a jockey, Luciano Emmanuel. Well done. Your first one in Bahrain. How does that mean to you? Thank you so much. Yes, I am very happy. And you tell me now the first race, and she have a good chance. And ride first time also this is Philly, and she come step by step. And the last 400 meters, she come very close and waiting for my place, and she good speed. They had 200. Do you always have a confidence on her that she will get in there? Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.
Let's have a look at the provisional result then for race number 6. First, number 7, Night Lantern. Second, number 9, Kazama. Third, number 4, Jabara. And fourth, number 2, December. 7, 9, 4 and 2, the provisional numbers for race 6. إذا كل الشكر ناصر. عودة إليكم مشاهدينا، نتابع هذه اللقطات وانتصار لنايت لانترن وبشعارات M&E ريسينج في هذا الشوط السادس، وبقيادة لوتشانو إيمانويل كابريرا، وحضور أول لهذا الفارس في مملكة البحرين. وفي التدريب بول سميث قبل قليل تحدث عن ترشيحاته للشوط، واليوم ينتصر بشعارات M&E ريسينج. ايزي وين خلينا نقول انتصار سهل في نهايه المطاف لنايت لانترن في هذا الشوط. نعم، انتصار باريحيه للفارس نايت لانترن. طبعا الف مبروك M&E ريسينج بالاضافه الى بول سميث، قياده موفقه من الفارس لوتشيانو ايمانويل. طبعا قاد الفرس بصوره جدا طيبه وباريحيه، قدر انه يتقلب على اغلب الجياد المرشحه كانت لهاي الشوط. طيب. الف مبروك على هاي الانتصار. نعم. جواد ممكن نتائج طيبه، واليوم اعتقد اثبت هذا الشيء من خلال الانتصار اللي قدر يحققه بكل اريحيه في هذا الشوط. بالفعل اعتقد هذه الفرس تملك انتصارين سابقا، احد الانتصارين كان بنفس الطريقه هذه، ان هي اعطت الخيل مارجن كبير. الغريب اليوم غياب الخيل اللي رشحناها من بلاك شادو، ايكو ثرو تايم، حزام، كلها ما كانت تنافس حتى المراكز الثاني والثالث يعني. نستبعد اللي هو الفرس نايت لانترن اللي انتصرت بكل اريحيه. نعم. فرس جدا طيبه، سباقات اللي خاضتها دائما كانت مع خيل كواليتي، فاعتقد ان اليوم الانتصار ابدا مو شيء غريب عليها. يمكن احنا ما اسعفنا الوقت ان احنا نتناول جميع الجياد قبل الشوط، ولكن اغلب الجياد المشاركه جياد ذات كواليتي، ولو اي جواد انتصر في هذا الشوط ما راح يكون غريب ابدا. نعم. الجميل اليوم هو يمكن حتى تنوع الفرسان. اليوم لوتشيانو يمكن اول حضور له في مضمار مملكه البحرين، وقدر يمكن يقرا الموقف وينتصر بهذا الانتصار اللي شفناه قبل شوي. طبعا قيادته كانت جدا موفقه بحكم انه هو اول مشاركاته في المضمار البحرين، قدر انه يقرا المضمار، يقرا طريقه ستايل السباق البحريني، وانتصر طبعا لو بنلاحظه باريحيه على باقي الجياد. قياد الجياد المرشحه اليوم عليها علامه استفهام. نعم. خصوصا يمكن في بعض الجياد اول مره اليوم تشارك، هاي نستثنيها. نعم. الجياد اللي عندهم شنو ممكن السبب اليوم او عذر خلينا نقول كنا نعطيهم اياه؟ يمكن قرب المستوى لاغلب الجياد هو كان هاي العامل. لو بنلاحظ الفرس اليوم اللي انتصرت، لو بنلاحظ مشاركاتها دائما ما تكون في الميزان. اخر مشاركه لها حققت مركز ثاني، من قبلها مركز رابع، من قبلها مركز اول، يعني الفرس ما كانت بعيده عن الترشيحات. صحيح. يمكن للجواد اليوم اللي برز اكثر اللي حقق المركز الثالث جبارة. طبعا جبارة لو بنلاحظ اخر مشاركاته مركز 10، مركز 11. اليوم يفاجئنا، يظهر بصوره جدا طيبه، يحقق اللي هو المركز الثالث. هاي شيء طيب لهذا الجو. نعم. اذا سأعود الى الزميل ناصر فيصل وتحديدا مع بول سميث. ودي ممكن تسال بول يمكن شنو سبب هذا الانتصار اللي شفناه باريحيه في نهايه الشوط؟ تفضل ناصر. اكيد طبعا زميلي عيسى، هذا راح يكون ممكن اول سؤال راح اسال المضمر الفائز بول سميث بول ويلدون. It was easy enough, I think, for Night Lantern. Yeah. When she got there, she seemed to run away from him. So yeah, very pleased with her. Yeah. So let's take us through the race. And before the race, when we was speaking about Night Lantern, I said to you that you have a big participation, and for sure you have a big hopes on 4 of them. But you also have a big hope on her more than the other horses, and she deserved that one. Yes. Yeah. I mean, Black Shadow's probably run fresh. Like I said, he probably needed the race. And Luciano gave the filly a lovely ride, managed to get her settled, and from an outside draw he managed to get up the rail. So saving ground makes a lot of difference.
يعني Chano, you give him the first one here in Bahrain, and this was mean a lot to him as well when I just do the interview with him. Yes, yeah, it's always nice, you know, these foreign jockeys coming and visiting, and you know, if they can ride a winner on their first ride, it means they'll come back for more. Enjoy that one, Paul, and well done. Thank you. Thank you. إذن زميلي عيسى أعود لك بالكلمة والصورة مرة أخرى في الاستديو. إذا مشاهدينا نتابع في هذه اللحظات مراسم التتويج وحضور ضوية العلوي تقدم كأس مركز البحرين للمجوهرات إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، والتتويج بكأس مركز البحرين للمجوهرات لسادس أشواط الأمسية الذي يقيم لمسافة 1400 متر في حضور طاقم M&E ريسينج. في هذه اللحظات نشاهد بول سميث وأيضا لوتشيانو إيمانويل كابريا الذي يتواجد ويحضر وبقية طاقم الفريق. ألف مبروك هذا الانتصار. إذا من بعد هذه اللقطات سننتقل لنتعرف بشكل واضح على الأسماء التي احتلت صدارة الشوط السادس من هذه الأمسية. طبعا ينضم معنا احد الزوار من نادي راشد للفروسيه وسباق الخيل، وهي المنسقه المظهر فاطمه اكبر. نرحب فيك ونقول لك مبدئيا شلون الاجواء معك؟ ما شاء الله اليوم الاجواء وايد مختلفه، اجواء مميزه خصوصا بوجود بصمه المجلس الاعلى للمراه. لو بسألك كمنسقة مظهر، واحنا اليوم في الرويالتي ما شاء الله الطابع النسائي طاغي في الأمسية، شلون الأزياء معك؟ شلون شفتيهم؟ يعني أنا فخورة جدا بالمرأة البحرينية وحضورها القوي، ما شاء الله مثل ما شفتي الأزياء هني البنات والسيدات مبدعات، يعني نشوف الستايل التقليدي مع الستايل العصري ومع الستايل اللي يناسب الحدث اليوم. شكرا جزيلا واستمتعي بباقي أمسيتك. شكرا وكل العافية. طبعا كانت معنا فاطمة أكبر أحد الزوار ومنسقة مظهر، ونعود الآن لعيسى إلى الاستديو.
So look at the official result then for race number 6. First number 7, Night Lantern. Second number 9, Kazama. Third number 4, Jabara. Fourth number 2, December. The 5th place horse number 3, Hizam. The distances were 5 3/4 lengths and 2 lengths, 5 3/4 lengths and 2 lengths. The official time of the winning horse, 1 minute 23.35 seconds. 1 minute 23.35 seconds. That result is now official. They have weighed in, weighed in. Runners and riders for race 7. This is the Anushka Jewelry Cup over 2,200 metres. 3-year-olds and upwards. 1 is Mawood Hussein Mohammed. 2, double jump, Mohammed Reda. 3, Miss Yvonne Kasim Jamil. 4, those were the days, Hassan Ashgar. 5, Gimme Shelter, Mohammed Jamil. Number 6 is Glenn Savage. Ali Issa the rider. 7 is King of the Throne, Abdullah Al-Hawaj. 8 is Marusha, 3 kilograms overweight up for Hamed Abdulnabi. And number 9 is 4th time lucky, a kilo overweight for Hassan Ali. So runners in the parade ring. Number 1 wearing the red visor is Mawood. Hussein Mohammed taking the mount. This horse a dual winner, making his Bahrain debut. He's won his last 2 starts in the UK at Redcar and when he was last seen at Nottingham. That was over 2,100 metres on the 8th of October. Number 2 is the grey double jump, also wearing the blue sheepskin noseband. This horse, another one who's won twice before, the most recent victory coming over this course and distance on the 13th of March. He finished 10th on his seasonal debut. That was over 2,000 metres just last week. Steps back up in trip for this fairly quick reappearance. Number 3 is the mare, Miss Yvonne. Kasim Jamil will be on board, a 4-time previous winner, has won the last 2 starts.
One of those over 1,600 metres, the other over 2,000 metres. Shiro, I should say, won by a neck last time out, beating the reopposing fourth time lucky. Number 4 is Those Were the Days. Hassan Asghar will be on board. One victory to this horse's name when trained in the UK. Has had 2 starts here in Bahrain. Finished second on the first of those over this course and distance. Finished 5th on the most recent outing. That was over 2,000 metres. Back up in trip 200 metres today. Number 5 is Gimme Shelter. Mohammed Jamil will be on board. 2 victories from 23 starts to this horse's name. Coming down in the handicap, has finished down the field in 3 runs this season. The most recent when finishing 7th under Marco Gianni over 1,600 metres on the 18th of December. Number 6 is Glenn Savage. Ali Issa will be on board, a 4-time previous winner. Has had a couple of starts this campaign, finished 3rd on the 12th of December. That was over this course and distance. 5th last time out over 2,400 metres, back down in distance here. Number 7 is King of the Throne, Abdullah Al Hawaj, on board, a 3-time previous winner. A winner here over 2,400 metres back in December. Has run over that distance the last twice, finishing 7th and 4th respectively. That most recent outing coming 2 weeks ago. Number 8 is Marusha. Ahmad Abdul Nabi will be on board, the only maiden in the lineup. She is 0 from 5 in her career. She's finished 5th on her 2 most recent outings on the 18th of December. That was over 1,600 metres, and occupied the same finishing position last time out on the 9th of December. That run over 1,800 metres. And number 9 is 4th time Lucky, who was behind Miss Yvonne here earlier on in the season. That was over the 2,000 metre trip. The last 2 runs have come over 2,400 metres. Has finished 5th and 6th respectively in those 2 outings. That most recent run coming 2 weeks ago. إذا مشاهدينا على 7 أشواط الأمسية، الشوط الذي يقام على كأس مجوهرات أنوشكا بمسافة 2200 متر، سباق هانديكاب لعمر 3 سنوات فأكثر للجياد المستوردة للفرسان المتمرنين البحرينيين. يمنع استخدام الصوت في هذا الشوط بكل تأكيد. هذا الشيء ممكن اللي راح يزيد صعوبة الشوط هو عدم استخدام الصوت. أبو أحمد طبعا عدم استخدام يعني الصوت طبعا عامل وسلاح ذو حدين. صحيح. مفيد ومضر. مفيد احنا راح نبي نشوف الفرسان الدفع مالهم، التمركز مالهم، الامور هذه اللي ما تخليهم يركزون دائما على الويب. نعم. او العصب الاحرى. فاذا منعنا عنهم هاي شوي، في بعض الجياد تحتاج انها هي تستخدم العصا في هاي الشوط. بالضبط. فهاي نفس ما قلت لك سلاح ذو حدين في هاي الشوط.
دائما هالاشواط هي فرصه للفرسان المتمرنين يتمرسون اكثر في مضمار مملكه البحرين وممكن ياخذون فرصاتهم بشكل اكبر. بالفعل اعتقد المسافه اليوم جدا مناسبه، 2200 متر فرصه كبيره للفرسان لاثبات نفسهم. طبعا اول 400 متر الفارس جدا مفصليه في اختيار الفارس لمركز الجواد اللي يمتطيه. الرحله اللي راح يعبرها طبعا راح تكون طويله جدا، حوالي 1600 متر، وبعدها ال 400 متر الاخيره هي ايضا تكون المفصليه اللي راح نشوف شغل الفارس على الجواد من طريقة الرايدنج، خلينا نقول وقت التحريك، طريقة التحريك، الجلوس على الجواد، الانحناء، الظهر، ثاني الركبتين، كل هذه عوامل راح تقاس اليوم بالنسبة لهؤلاء الفرسان. ولكن هذه الأشواط اللي على المسافات الأبعد أفضل من الأشواط اللي على المسافات الأقل بالنسبة لقياس مستوى الفرسان. نعم، بالنسبة للجياد يمكن خلينا نتكلم عن فرس مس إيفون من بعد توقف شهر، اليوم تعود يمكن بعد الأوزان ثقيلة، اليوم ترجع بأوزان معتدلة خلينا نقول. طبعا مسيبون طبعا سبق لها الانتصار على هاي الوزن، ما عندها مشكله مع هاي الوزن. الفارس نفسه قاسم جميل في اخر انتصار قدر ينتصر مع مس ايفون. مس ايفون تملك انتصارين في اخر مشاركتين، هي من الافرس المرشحه لهاي الشوط مس ايفون. نعم، إذا مشاهدينا ننتقل إلى الزميل ناصر فيصل لتحليل أكثر واطلاع المشاهدين على هذا الشوط. تفضل ناصر. عودة لكم مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم، ومع سابع أشواط هذه الأمسية، شوط مخصص للجياد المستوردة، هانديكاب من 0 إلى 80 على مسافة 2200 متر. انضم معاي مساعد المضمر كوميل الملاح. كوميل، يا هلا ومرحبا فيك. مشاركين بجلين سافج فورتام لكي، ممكن الآمال الأكبر راح تكون مع من في هالشوط؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحصانين في حالتهم طيبة وعندهم حظوظ. فور تايم لكي شايل وزن جدا خفيف، والجوكي اللي بيركبه يعني اوريدي يركبه في التمارين فعارفنه، وجلين سافاج عنده الكلاس، بس احنا للحين نبحث عن انتصار وياه يعني. ممكن اذا بنتكلم عن جلين سافاج، حصان ما شاء الله يحب الانطلاقه في المقدمه، لكن نشوفكم في محاولاتكم مع الحصان ان تخلونه ما يكون من الجياد اللي في المقدمه، يكون نقدر نقول بيهايند ذا ليد. اليوم شوط فرسان متمرنين هاندز اند هيلز، شنو الخطة اللي راح تكون؟ هل راح تتغير ونرجع نشوف جلين سافاج هو اللي ينطلق في المقدمة؟ والله حسب مجريات الشوط يعني، احنا اعطينا تعليمات للفارس علي زعلان ان يعني هي هاف تو جادج، ان كان في خير راحت في المقدمة فهو يكون بيهايند ذم يعني، او اذا كان البيس جدا بطيء فهو ياخذ الليد ويتحكم بزمام الامور. الواضح معانا على يعني من مجريات الشوط ان فور تايم لكي ممكن تكون ايضا له فرصه بحكم الوزن، وحصان عنده يعني كيك وعنده ثير نفوت يقدر انه يقدمه في شوط اليوم ايضا. فور تايم لكي نفس ما قلت لك حصان طيب بيشيل وزن تحت. هالموسم كان انلكي نفس الموسم اللي طاف، احنا نبحث عن الانتصار وياه. اتمنى لكم اكيد كل التوفيق كوميل، كل الشكر والتقدير لك. تسلم. إذا مشاهدينا الكرام، هذا كان حديثي مع مساعد مضمر كوميل الملاح، والآن ننتقل إلى معلق السباق. So 4 of the 9 in. Wood coming in. Into stall number 1, so right on the inside. Throne comes into stall 8. Fourth time lucky moving in. Stable companion Glenn Savage will complete the lineup. Almost exactly a circuit in front of them here. We're not yet into stall 1. There's Glenn Savage, who's due into 4 for this Anushka Jewelry Cup over 2,200 meters. Glenn Savage to complete the lineup, and they're ready. They're off. Racing away, King of the Throne, just about the last to gather stride with the yellow cap double jump was out smartly.
Leads around the opening bend and is going off quite quickly. 3 lengths clear around the turn ahead of Glenn Savage, who settles down in second place. Those were the days on the rail, is back in third, followed by Marusha, who settles in fourth position. A few of them running wide around that bend. King of the Throne quite deep on the course. Fourth time lucky also towards the outside. Miss Yvonne is held up towards the rear of the field along with Marwood. And the slow starting Gimme Shelter, the back marker, as they begin to make the run into the back straight, and they are well spaced out. Must be 15 if not 20 lengths first to last as they make the run into the back straight. Double jumped out in front, stamped urgent, passing the 1400 metre pole, clear by 4 lengths. Glenn Savage is in second, a break of 4 lengths to Those Were the Days, who's back in third. Another 6 to Marusha, she settled down in fourth. Another 3 to King of the Throne, with towards his outside Gimme Shelter, then to the inside Miss Yvonne, and looking towards the rear of the field. Fourth time lucky is now last but one, and Marwood is the back marker as they pass halfway. Heading now towards the final 800 metres in the far end of the back straight, and the leader coming back to the field somewhat and has been swallowed up very quickly, actually double jump, and is dropping right back, and Glenn Savage has now come through to lead. So it's Glenn Savage on the turn back towards the home straight, and the final 600 metres clear by a couple of lengths. Those Were the Days has had a nice run through in second. To the outside Gimme Shelter will straighten in third. Marusha is fourth. The others all pushed along down the home straight, just over 400 metres left to go. Glenn Savage on the far side, shaken up to the outside, giving chase Gimme Shelter. Between horses Those Were the Days, and one off the rail. Marusha looking for a gap. Miss Yvonne's running on right down the centre with the red headgear. Just over 200 metres left to go. Marusha has the gap, strikes the front from Gimme Shelter. Still staying on Miss Yvonne. Glenn Savage on the rail is next. Marusha the leader, but getting tired. Miss Yvonne on the outside is inching closer. Marusha and Miss Yvonne going to be very close. This tight, all very close. Marusha on the far side might have just held Miss Yvonne. The judge will confirm though, and they came clear. It might have been Marwood running on, possibly to grab third. Will confirm that shortly. Number 8, Marusha, got the gap crucially down the home straight, quickened up. Miss Yvonne was inching closer down the outside. Some of the others got very tired. Gimme Shelter running on fumes late. It is Marwood who's ran on from the back of the field to grab third, or at least to share a third, with Glenn Savage on the inside. Yeah, probably in that order. Marusha needed the line, but it's come in time, and despite the rider putting up the 3 kilos of overweight, wasn't actually able to claim in that race Hamed Abdul Nabi. Marusha has won for the first time in her career, this daughter of UK Derby winner Massar. 8, 3, 1 and 6. I think the provisional numbers will come up, but it's Marusha to win the 7th race. 8, 3, 1 and 6 the provisional result. Full result to follow. إذن مشاهدينا، بشعارات سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، الفرس محروسة تنتصر في 7 أشواط الأمسية بقيادة الفارس المتمرن حامد عبد النبي، وفي التدريب روبرت ماكدوال في هذه الأمسية. بكل تأكيد ألف مبروك لحامد على هذه القيادة وهذا الانتصار الذي أعتقد يعني الكثير اليوم لما ينتصر اليوم الفارس المتمرن في ظل وجود أيضا زملاء الفرسان المتمرنين، فانتصار مميز لحامد. طبعا ألف مبروك لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، إلى المدرب روبرت ماكدول طبعا، والفارس طبعا حامد عبد النبي أول انتصار له على في المضمار طبعا كفارس متمرن. قيادة كانت جدا موفقة للفرس محروسة، كانت محصورة شوي في الريل، في آخر الأمتار قدر أنه يحصل قب وإنه يقدر يطوف. لو لاحظنا يمكن انطلاقاتها من بعد ما حصلت هي فسحة قدامها ومجال، شفناها مشت بأريحية وانطلاقة كانت جدا موفقة، قدمت أداء جدا مميز الفرس محروسة اليوم. ألف مبروك لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة.
نعم اكيد نبارك لهم هذا الانتصار، ولكن قبل الحديث عن ما دار في هذا الانتصار نعود سريعا لزميل ناصر فيصل لساحه العرض. تفضل ناصر. بالفعل متابعينا الكرام، محروسة بطلة 7 أشواط هذه الأمسية والانتصار الأول للفارس المتمرن حامد عبد النبي. حامد ألف مبروك على الانتصار، قتالية ولا أروع كانت إلى خط النهاية. هذا بفضل الله أولا وفضل دعاء الوالدين الحمد لله رب العالمين، وفضل المدرب عبد الله فيصل ما قصر وعطاني التحفيز اللي كنت أتمناه، والحمد لله رب العالمين. ممكن يعني حامد لو نتكلم عن شوي مجريات السباق، نوعا ما كان الشوط سريع لكن قدرت ان انت تخلص الفارغ وقدرت تخطف الشوط في اخر الامتار. الحمد لله رب العالمين، كنت متوقع من فارس اداء طيب وطلعت وادت اللي عليها المطلوب واكثر. الحمد لله رب العالمين. تستاهل هالانتصار وان شاء الله متبوعه في انتصارات اخرى. الف مبروك. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ناصر، والف مبروك مره ثانيه لحامد على هذا الانتصار. يمكن الشكر يمكن يكون دائما الى يمكن اصحاب اليوم، الفرق اللي تعطي الفرصه للفرسان المتمرنين، تحديدا اذا نتكلم اليوم في هذا الشوط لاسطبلات سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفه، ان اليوم اعطوا الفرصه لحامد عشان نشوفه ينتصر في هذا الشوط. بالفعل يعني الفرسان المتمرنين قد تكون فرصهم قليله، فالاشواط هذه دائما ما تخدمهم في انه يحصلون الفرصه انهم ينافسون، يثبتون وجودهم، يثبتون مستواهم، ادائهم على الجياد، ولذلك حامد اليوم ينتصر انتصاره الاول. لاحظنا انه هو يشكر الفارس عبد الله فيصل اللي دائما عبد الله ما كان خلينا نقول منتر الى الفرسان الصغار، دائما ما كان يشجعهم معاهم في الاكاديميه. ف يعني لافته حلوه من الفارس حامد انه يشكر عبد الله، يشكر الفريق، يشكر روبرت. اذا اتكلم عن الفرس محروسه طبعا 3 مشاركات هذا الموسم، فوارق طويله عن الفائز. هذه الفرس قليله الخبره، تملك 5 سباقات فقط بعمر ال5 سنوات. روبرت عاد الفرس المنافسه هذا الموسم، شهدت تطور كبير في مستواها، وبالدلاله اليوم اللي شفناه الانتصار، يعني انتصار جدا ممتاز، ان هي قدرت تطلع ما بين الخيل وتنافس. الفرصه اليوم كانت كبيره بالنسبه لها اعتقد، لان مسيوفون اللي نافستها في الامتار الاخيره تحمل 8 كيلو اكثر منها. نعم. ولذلك يعني خدمها اليوم العامل الوزن. جميل. يمكن الانتصار في صعوبه، الامتار الاخيره شهدت يمكن صراع ثنائي مميز، وهذا الشيء يمكن اللي يميز هذه النوع من الاشواط. طبعا لاحظنا يمكن اخر الامتار كان منافسه ثنائيه، يمكن عامل الوزن له دور اليوم حق محروسه، وزن جدا قليل 51، احدى العوامل هذه اللي سببت الانتصار. الفارس محروسه يعني نفس ما ذكر اخوي علي عندها 5 مشاركات، مشاركاتها كانت جدا طيبه، تحتاج الفارس ان هي تحصل الثقه وتنتصر. اليوم حصلت الثقه والانتصارات، المفروض ان هي نشوفها في السباقات القادمه تقدم مستويات شوي افضل من اللي قدمته اليوم. نعم. هاي المنتظر من الفرس محروسه في السباقات القادمه. جميل. ودي ممكن نستعرض مع الساده المشاهدين الشوط عشان ممكن نتكلم اكثر فنيا كيف كانت الانطلاقه، ايضا وصولا الى خط النهايه. كنا اكيد نتكلم عن سعد جياد شاركت في هذا الشوط، وكانت المسافه 2200 متر. الشوط مثير مثل ما ذكرنا قبل شوي مشاهدينا، قدرت من خلاله محروسه ان تحقق الانتصار، وهنا اكيد الفرحه للفارس المتمرن حامد عبد النبي. اذا نتابع هذه اللقطات للشوط وابرز هذه اللقطات. يمكن مسافه 2200 تعطي يمكن المساحه شوي اكبر بالنسبه للفرسان، وممكن العدد اليوم خدمهم عدد متوسط بالنسبه لعدد الجياد. بالفعل يعني نتكلم عن 9 مشاركين، المسافة 2200 متر، الفيلد صغير، ممكن للفارس انه يختار اي موقع يحبه خلال الشوط. لاحظنا ان الاشواط اللي المسافة فيها قصيرة تصعب على التوقيت على الفارس، لان لو احتفظ بالجواد في الخلف دائما يخاف ان الجواد ما راح بدون العصا ما راح يقدر انه يعطي كيك او تسارع في الامتار الاخيرة. اليوم اللي فرق المسافة مسافة بعيدة طبعا. لاحظنا مسيوفون هي اللي كانت في خلف الركب الامامي اللي كان فيه 4 جياد، جلين سافيج محروسه، ذوز وير ذا دايز، والجواد جيمي شيلتر اعتقد او كينج اوف ذا ثرون. نعم. جيمي شيلتر هذا الجواد اللي معاهم.
ولذلك انقضاض ميس يوفون دلاله على ان ميس يوفون هي افضل الجياد الموجوده، كلاسها مختلف، تتحمل الاوزان العاليه، لاحظنا مستواها ثابت، ولكن عامل الوزن اليوم خدم محروسه بشكل كبير. اكيد. اذا مشاهدينا نعود مجددا الى زميل ناصر فيصل قبل ان ننتقل الى مراسم التتويج لمزيد من تفاصيل هذا الشوط. تفضل ناصر. شكرا لك زميلي عيسى، وعوده لكم مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم مع المدرب الفارز روبرت ماكلول. روبرت, well done. محروزة, she's absolutely flying on the finish line. Thank you very much. I think she was really suited by the step up in distance. She's been in absolutely fantastic form at home, so we were actually expecting quite a big run. Also, you give the Hamid Abdel Nabi the first one in his career, so and that's mean a lot of him and for you as well to just support these apprentices here, I can say, in Bahrain. Absolutely, you know, I'm so happy for Hamed. He was one of the first riders who came to me when I came over here. He rode all the horses when they were so fresh, and I tell you, I wouldn't have been able to sit on them, and he did it with a smile on his face. He worked so hard, and I'm just so pleased for him, and yeah, I'm just so happy for Hamed. Enjoy that one, Robert, and well done. Thank you so much. Thank you. إذن زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع المضمر روبرت ماكلول حول فوز الفرس محروسة ب7 أشواط هذه الأمسية. أما الآن أعود لك بالكلمة والصورة مرة أخرى في الاستديو لتكملة التحليل مع الزملاء. إذن كل الشكر لزميلنا ناصر. يمكن قبل شوي شفنا الفينش لاين وشفنا يمكن خلينا نقول نك فرق مع الانتصار بالنسبه للمحروسه. اكيد طبعا نفس ما ذكرت اخوي، يمكن عامل الوزن له دور، عامل تمركز محروسه كانت رابع الخيل، مس ايفون كانت في الخلف، فهاي يمكن الانقضاضه اللي كانت محروسه فيها افضل من مس ايفون، بالاضافه الى فرق تقريبا 11 كيلو بينهم، بين محروسه ومس ايفون. مس ايفون 62، محروسه 51، ففرق الوزن احدى العوامل اللي لها دور في اخر الامتار. وخبره طبعا قاسم جميل بعد لا ننسى له دور، انه هو قدر يجيب مس ايفون في هاي المراكز. اذا مشاهدينا نتابع معكم مراسم التتويج الخاصه ب7 أشواط الامسيه. السيده إلينا الشريف الممثل عن مجوهرات انوشكا تقدم الكاس الى روبرت ماكدوال، وايضا بحضور الفارس حامد عبد النبي وبقيه طاقم الفريق، فريق سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفه. الف مبروك هذا الانتصار في هذه الشعارات وللفرس محروسه التي انتصرت على بقيه الجياد المشاركه في 7 أشواط أمسية. إذا مشاهدينا من بعد هذه الفرحة سننتقل ونذكركم بأسماء الصدارة للشوط السابع.
Poor result then for race number 7, the Anushka Jewelry Cup. First number 8, Marusha. Second number 3, Miss Yvonne. Third number 1, Marwood. Fourth number 6, Glenn Savage. And fifth number 4, those were the days. The distances were ahead and 4 1/4 lengths. Ahead and 4 1/4 lengths. The official time of the winning course, 2 minutes 17.74 seconds. 2 minutes 17.74 seconds. Well done to Hamed Abdelnabi, riding his first winner. Penultimate race is now just under 15 minutes away. A field of 16 for this race, 2,400 metres. Number 1 is Scorpius, ridden by Hussein Maki. 2, Pegasus, Ibrahim Nader. 3, Portofino, Hussein Asgar. 4, Al Yatim, Benoit de la Sayette. 5, Al Naylar, Mark Lawson. 6 is Sharid Abdullah Al Hawaj. 7, Tomahawk, Stefan Lajaj. 8 is Dalail Ashin Orr. 9 is Berak, Jefferson Smith. 10 is Masara Sufyan Sadi. 11, SpaceX, the Mount of Lee Newman. 12 is As If, Luciani Emmanuel Cabrera. 13, Al Nader, Salem Alajami. 14, Campolina, jockey change, Rosie Jessup now rides. 15 is Yazar, Hassan Al Safar. And number 16 is Mustadim, ridden by Zuhair Majid. There is number 1, Scorpius. Hussein Maki will be on board. And this horse, 1 from 12 in his career. Most recent run coming under this rider when finishing 3rd over 200 metres shorter. It was on the 12th of December, back up in distance today. Number 2 is Pegasus. Ibrahim Nader goes for a treble on the card. This horse has 3 victories to his name, including under this rider on the most recent outing when winning by a neck on the 28th of November. That was over 2,000 metres, but has got form over this distance, so stepping back up in trip shouldn't be an issue. Number 3 is Portofino, Hussein Asgar on board. 1 from 17 in his career. Has finished 7th on the 2 most recent outings, over 18 and 2,200 metres. Takes a further step up in trip today. Number 4 is Al Yatim. And Modala Sayet takes the ride, one of the 7 maidens in the lineup. 0 from 5 in his career. This horse finished 2nd behind Scorpius at the beginning of last year, and 3rd on the most recent outing. That was 3 weeks ago. Number 5 is Al Nayala. Mark Lawson takes the ride.
finished fourth on the most recent outing. That was over 1,800 metres. It was only beaten 2 lengths on that occasion. Big step up in trip for this daughter of Wild Hack today. Number 7 is Tomahawk, one of the least exposed in the lineup. Only had the 5 career starts, yet to win. Did finish fourth on the most recent outing. That was over 1,800 metres. Back up in distance again today. Number 8 is Dalail, 1 from 18 in her career. Rashid Equestrian takes the riders, finished 8th on her 2 most recent outings. One of them over 1,800 metres in December and over 2,200 metres here just last week. Number 9 is Bayrak. Jefferson Smith takes the ride, 0 from 6 in his career. Finished 2nd here under Gavin Ryan on the most recent outing 3 weeks ago. Number 10 is Masara. Sufyan Sadi takes the ride, 1 from 7 in her career. Finished 8th here over 1,600 metres last time up. Big step up in distance today. Number 11 is SpaceX. Lee Newman and Paul Smith go for a double. This was 1 from 8 in his career. He's finished 4th on the 2 most recent outings. Wasn't beaten far though last time out, beaten a length and 3/4. That was over 2,200 metres. A further step up in trip. Looks sure to suit on that evidence. Silver companion is number 12, As If. Luciano Emmanuel Cabrera goes for a double. This one was 6th under Lee Newman over the 2,000 metres here 3 weeks ago, beaten 4.5 lengths. Another one taking a step up in trip. There's number 6, Alnay Aylar. Mark Lawson takes the ride on this daughter, sorry, 6 is Sharid. Abdullah Al-Hawaj takes the ride. Cheek Pieces and Tongue Tie go on for the first time. Finished 5th under Benoit de la Sette on the most recent outing on the 18th of December. Steps up in trip 600 metres today. There's number 14, Campolina, another of the mares. 7-time winner, so the most prolific winner in the lineup from 45 starts. A reminder, Rosie Jessup now takes the ride. Finished 10th on the most recent outing. That was back in April, so seasonal debut for her today. Number 13 is Al Nader, another of the maidens, 0 from 20 in his career. Wasn't actually beaten that far on the 5th of December, numerical at least anyway. Finished 3rd of 5 on that particular occasion. That was over 2,000 metres, finished 10th over the same distance last time out 3 weeks ago. Number 15 is Yazar. Hassan Al Safar takes the ride, 0 from 9 in his career. Another one that's taking a step up in trip. Finished 9th over the 1,600 metres here on the 12th of December. And number 16 is Mustadim. Noseband and headgear for this one, ridden by Zuhair Majid. 0 from 14 in his career. Has got form over this distance, but has been beaten no less than 20 lengths on the last 3 outings. The most recent of those coming 3 weeks ago. إذن مشاهدينا تابعنا وياكم أسماء الجيادة التي ستشارك بإذن الله تعالى في الشوط الثامن من هذه الأمسية لمسافة 2400 متر. سباق توازن من 0 إلى 45، عمر 3 سنوات فأكثر للجياد
الإنتاج المحلي. إذن نتحدث عن 16 جواد سيشاركون في هذه الأمسية تحديدا في شوطها الثامن. نتحدث أكيد مع محللين هذا الاستديو الخاص. شوط ممكن صعب نتوقع فيه، خصوصا في ظل وجود الكم والعدد، واعتقد انه وجد الكواليتي ولكن العدد كبير في هذا الشوط. كمية الجياد أو عدد الجياد الموجودة تقريبا 16 جواد. صحيح. تفاوت في المستوى بين الجياد. بعد المسافة 2400 متر. بعض الجياد تجيد هذه المسافة والبعض الآخر لا. التصنيف طبعا من 0 ل 45 أو 45. صحيح. أتوقع الجياد متقاربة في المستوى. في جياد مميزة عندنا مثال سكوربيون. طبعا سكوربيون لو بنلاحظ دائما ما يشارك على المسافات البعيدة، عنده في آخر مشاركتين مركز رابع ومركز ثالث. الجواد منافس في هذا الشوط، نتمنى له التوفيق. نعم. إذا في مجموعة من الجياد يعني علي قد تبحث عن شوط مناسب، بعضها يمكن قد تجد نفسها في هذا الشوط. خلينا نتكلم ممكن عن باريس. اختلاف المسافات بالنسبة لهذا الاسم اليوم، هل الاسطبل حصل المسافة اللي تتناسب؟ عفوا ننتقل هذا الشوط نتكلم عن الشوط الثامن تحديدا. فخلينا نتكلم عن ابرز الجياد في هذا الشوط. ان اختلفت المسافات ولكن يبقى الاهم هو اليوم تحقيق الانتصار في ظل الكم. بالفعل اعتقد اذا احب ملاحظه اذكرها ان 6 مشاركين من اصل 16 ابناء الفحل الاسمر. فاعتقد راح ابتدي في الجواد بيجاسس احد ابناء الفحل الاسمر. الجواد بيجاسس قادم من انتصار في شوط 0 ل 40. اليوم التصنيف اعلى 0 ل 45. الجواد وصل تصنيفه ل 44. بالنسبه لي هو راح يكون من اخبر الجياد في الشوط. نعم. فيملك حظوظ عاليه جدا. الجواد دائما ما قدم بالاوزان العاليه، ففرصته اليوم جدا عاليه. نعم. ايضا من الاسماء اللي يمكن تقدم اشواط جيده، قد تكون يمكن دائما تكون في اماكن متقدمه، منها اعتقد اليتيم رقم 4 نايله، ايضا من الاسماء اللي قد تكون في منتصف الترتيب في اغلب الاوقات. طبعا اليتيم جميع مشاركاته على المسافات البعيده. لو بنلاحظ نتائج اليتيم في اخر ظهور له مركز ثالث. جواد يعني عنده الامكانيه من الجياد المرشحه لهاي الشوط، بالاضافه الى الفرس اللي هي نائله طبعا اليوم تغيرت ملكيته الى الشيخه دينا بنت راشد بن محمد ال خليفه، والمدرب طبعا يوسف البوعينين في اول ظهور لها مع هذا الشعار. لاحظنا يمكن هاي الفرس دائما ما تشارك على المسافات 1008، دائما ما تكون في مراكز متقدمه، مركز خامس، مركز رابع. حظوظها طيبه في هاي الشوط. نعم. في ظل يمكن تقارب المستويات علي، نرجع على موضوع البوابات. في ظل يمكن العدد الكبير، اتوقع ايضا راح يكون له دور اليوم وجود الجياد في البوابات اللي في المقدمه وتاثيرها اليوم على السباق. اعتقد اخوي عيسى على مسافه 2400 متر البوابات ما تاثر بشكل كبير. كل الجياد وكل الفرسان يقدر يختار اي مركز يحبه. فالسباق اليوم مفتوح بين الجياد. شوط جدا صعب التحديد فيه من راح ينتصر. اذا شوط مفتوح، نتمنى التوفيق لجميع الجياد وايضا الفرسان. سنعود للحديث عن هذا الشوط بعد ان تكتمل الصوره ووصول جميع الجياد الى صناديق الانطلاق. بالتوفيق للجميع. لنا عوده بعد ان نتعرف على اسماء الفائزه في 8 اشواط الامسيه. So loading well underway here. In comes Al Nayla coming forward into the stalls. Al Nayla also coming in. 2,400 meters is the trip here, and we're ready to go. They're off, racing away. Scorpius, a little bit awkward into stride and a bit slow as well, is towards the rear of the field early on along with Al Nader. Good pace shown towards the inside
followed by Al Nailar towards the inner, and out wide of those in a noseband, Mustadim's going to head them all off into the turn. Al Yatim settling down in third, followed by SpaceX, and then As If, who's racing very keen and very awkwardly around the bend. Saddle might have slipped slightly forward. Tomahawk down on the rail, going the shortest route, is next in the field as they race down the side of the course. Masara is next, followed by Al Nairu, who's improving a few positions. Yazar is next in the field, followed by Campoli, and the jockey change. Rosie Jessup now riding. We're towards the outside. Mustadim still quite wide on the course, edging across now to lead, actually, as they make the run into the back straight. Portofino is the one that's wide, blue sleeves and cap, looking towards the back of the field. At this stage, Scorpius and Pegasus are the back pair. Anyway, down the back straight, 1,400 metres left to go. It is Mustadim in the noseband in front, leads by just over a length. SpaceX is second, As If the red cap to the outside with this one, and down on the rail next in the field is Al Yatim. They're being followed by Masara, who's racing just in advance of Al Nayala, and then down on the inside Tomahawk as they just jostle for a bit of positions in the midfield. Bayrak is also racing a bit keen, red cap next with 1,000 metres left to travel. Campolina out wide, Portofino improving, but he's going to be quite wide on the course into the bend. Looking to the back of the field, Scorpius and Pegasus are still the back pair. On the turn back towards the home straight, Mustadim is joined on the outside by SpaceX as they make the turn for home. Masara out wide of those as they make the swing in. They're being followed towards the inside by Sharid. Looking for room is Al Yatim towards the inside. Looks to have some run left. To the outside, Bayrock is next. Tomahawk trying to improve through the field as well. They make the run down towards the final 400 metres, and Bayrock strikes the front down the centre. Goes on from SpaceX. Al Yatim's now out. Every chance with their checkered sleeves. They're being followed by Masara out wide on the course. Al Nada the Greys also running on inside the 200. Bayrak on the far side with Al Yatim on the near side, inching closer. This pair clear. Bayrak on the far side of Al Yatim. Al Yatim getting on top late. Al Yatim has run Bayrak out of it. Sharid running on from the back of the field to grab third. Number 4, Al Yatim, in the hands of Benoit de la Salle to double for the winning rider. He's run down Bayrak, who committed at the top of the home straight. 2 maidens fighting that out in the end. They came nicely clear of the remainder. Of course, number 6 Sharid faring best of the rest, but watching the replay here, Bayrak had got a couple lengths to the good. Al Yatim was inching closer bit by bit. Gets up close home. Sharid has finished third, SpaceX in fourth, and Scorpius right from the back of the field has ran on to take fifth. And watching the head on, that hasn't had the clearest of runs through down the home straight, but it's a double for Benoit de la Salle. Al Yatim wins at race number 8 and wins for the first time in his career. He's off the mark at the 6th attempt. Let's have a word with the winning jockey, Benoit de la Salle. Benoit, well done. Good to see you again. No, look, this horse, he's as game as they can be. It was a brilliant run the first day, and he just looked like he needed it. So, look, we apply the tactics, so just let him get comfortable.
and the race just planned out beautifully for him. I got a bit scared at one point, getting boxed in, but look, he showed a nice turn of foot today. So this is what I want to ask you about. You just will get boxed in, and you trying as much as you can to just find the gap, and you just get in there. Exactly. I got a bit of a scare, but no, look, he picked up when I asked him to, and he galloped out well. So, no, super proud of him. Enjoyable for the day, and well done. Thank you. كل الشكر لزميلنا ناصر فيصل. إذا اليتيم وانتصار في 8 أشواط الأمسية بشعارات محمد خالد عبد الرحيم بقيادة بنوا الذي يظهر على الشاشة، وفي تدريب المضمر حيدر إبراهيم. إذا انتصار مثير شاهدناه قبل قليل من خلال الشوط الثامن. يمكن علي يمكن شفنا الانقضاضة وشفنا كيف يمكن بنوا قدر انه يحقق الانتصار في الرمق الأخير من الشوط. بالفعل اعتقد ان الجواد اليتيم اتى بسمعه جدا عاليه من سباقاته اللي سبقت هذا الموسم. نتكلم عن ثالث خلف اسطنبول. الموسم الماضي ايضا حقق مراكز طيبه، ثاني خلف سكوربيوس اللي موجود معاه في هذا الشوط. لكن في هذا الموسم لاحظنا الاغلب يمتدح هذا الجواد ويمتدح مستواه في التمارين. يمكن اليوم شفنا هذا الشيء على ارض الواقع. اعتقد اليتيم كان محصور في السياج الداخلي لاخر تقريبا 300 متر. استطاع الفارس انه يحصل الفجوه في الامتار الفيرلونج الاخير، وقدر انه ما شاء الله يطلع ويتخطى الجواد بيرق اللي كان منطلق بشكل كبير بعيدا عن الجياد. فاعتقد خامه ممتازه يملكونها خالد عبد الرحيم في هذا الجواد. نعم. انتصار مثير. شفنا يمكن هذا الشوط اللي دائما احنا نبحث عنه ان تكون في الاثاره وايضا تكون في السرعه حاضره في الامتار الاخيره. طبعا مبارك طبعا لمحمد خالد عبد الرحيم، الى المدرب حيدر ابراهيم، بالاضافه الى الفارس بنوا لقيادته الموفقه لهذا الجواد اليتيم. يمكن لاحظنا الجواد كان محصور في اخر الامتار، قدر انه هو يطلع من بين هاي الجياد، وفي اخر الامتار قدر انه هو يتقلب على الجواد اللي هو بيرق. صحيح. في اخر الامتار الاخيره. الجواد طبعا من سلاله جدا طيبه، ابن الفحل الرفاعي، الام تنحدر من الفحل سالدرويز غني عن التعريف. طبعا لاحظنا الجواد طبعا قاعد انه هو يتدرج في المستوى اللي ما هو لاحظنا اليوم قدم مستوى جدا طيب في اخر مشاركاته، مركز ثالث وثاني. الجواد يبشر بخير، نتمنى نشوفه ان شاء الله في الكؤوس الكبيره هاي الجواد. نعم. يعني علي شو اللي يمكن فرق اليوم مع بيرق واليتيم في الامتار الاخيره؟ طبعا بيرق دائما ما قدم مستويات ثابته امانه. جواد جدا ممتاز. اعتقد اليوم وجود جيفرسون سميث مع الجواد اعطاه طبعا افضليه، ولكن بيرق يعني يتكلم عن ابن الفحل داتش كونكشن، سلالته جدا طيبه. بعمر ال5 سنوات الحين اغلب مشاركاته على مسافات تتراوح ما بين ال 1600 لل 2000 متر. ممكن اللي فرق معه اليوم المسافه 2400 متر قدر انه يرتاح فيها اكثر. جواد يمكن هو جالبر يعني ستير من الجياد اللي تحب المسافات البعيده، فقدم مستوى جدا رائع اليوم. الوزن ما تغير عليه مثله 58. طبعا عامل بوابه ما راح ان احنا نعتبر عامل يشكل اي فارق، فهو حل في مركز ثاني خلف اسطنبول في سباقه الاخير، واليوم ايضا مركز ثاني خلف اليتيم. قاعد يعني يخسر من جياد خامتها جدا ممتازه. نعم. تمركز اليتيم في هذه الامتار وصولا لخط النهائي. تمركزه كان شوي في اعاقه له بالنسبه للتمركز. نعم. ليس من الجياد، من التمركز، هو تمركزه غير صحيح. لاحظنا الجواد ما في مجال قدامه انه هو يظهر. نعم. في اخر تقريبا يمكن 300 متر او 400 متر قدر انه هو يحصل المساحه اللي تخلي الجواد يظهر، بس ظهر متاخر لان بيرق سبقه في التقدم. لاحظنا بيرق استقل الفرصه وقدر انه هو يتقدم. من بعدها نلاحظ هنا حصل اليتيم اللي هو المساحه اللي يقدر يظهر فيها، ظهر فيها بصوره جدا طيبه. طيب. متاخر يمكن
عن الجواد بيرق، قدر انه ينتصر عليه في اخر الامتار بصوره جدا كانت حلوه. فوتو فينيش كان جدا جميل بين الجوادين. اكيد. اذا مشاهدينا نعود الى الزميل ناصر فيصل في ساحه العرض لمزيد من تفاصيل هذا الشوط. تفضل ناصر. شكرا لك زميلي عيسى، وعودة لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى ومع انتصار ولا أروع بشعار محمد خالد عبد الرحيم وبقيادة الفارس بن وادي السيد وبتدريب المضمر أكيد حيدر إبراهيم. انضم معاي مساعد المضمر محمد حيدر. محمد، ألف مبروك على الانتصار. قتالية فارس وقتالية جواد في نفس الوقت، نقدر نقول قدرتوا تخطفون 8 أشواط هذه الأمسية. أول شيء مشكور على الاستضافة، الله يبارك في حياتك. مبروك حق الوالد، مبروك حق المالك محمد خالد عبد الرحيم والمنتج خالد عبد الرحيم على هالحصان. اعتقد الحصان تطور في اخر مشاركاته، اعتقد دائما كان هيز نوكينج ذا دور، خلص ثاني ثالث واليوم قدر ينتصر. كنا ملاحظين عليه التطور في الاداء، اذا تلاحظ اليوم شوي قام يكتسب خبره اكثر بالسباقات. سابقنا فيه في عمر ال4 سنوات. حصان باي بيديجري يبي المسافة، أعتقد ظروف الشوط مشت معاه، حصل المسافة المطلوبة، رتم السباق ناسبه، وأعتقد قيادة بنوة بعد يعني ساعد الحصان على الفوز في هالسباق. ممكن مثل ما ذكرت محمد أن الحصان كبيديجري يحتاج هاي المسافة. اليوم نشوف ما شاء الله يعني إنتاج خالد عبد الرحيم، قاعد التوليد ماله تركيزه نوعا ما أكثر على المسافات البعيدة، وهذه اندلدل على أن تركيزه على الكؤوس الكبيرة مثل الداربي، الأوكس، كأس جلالة الملك، كأس سمو ولي العهد. فأنتم اليوم بدوركم كطاقم اسطبل أكيد عندكم تطلعات، خصوصا بعد ما شفنا نقتنص الفرصة ونتكلم عن فوز الفرس ريلم في مشاركته الأخيرة في سباق الترايل أوكس. اليوم تطلعاتكم أكيد بعد راح تكون أكبر مع هذه الفرس في المشاركة في السباقات الكبيرة. والله نفس ما أنت تفضلت، أعتقد أبو محمد غني تعرف في التوليد. أعتقد أي مالك يطمح الفوز بالكؤوس الكبيرة، أعتقد عشان تفوز بالكؤوس الكبيرة تحتاج هالنوع من التوليد. اليتيم ولد الرفاعي غني عن تعريف، فدائما احنا كطاقم اسطبل قلت لك نطمح مع المالك نفوز بالاشواط الكبيره. اعتقد اخر 3-4 سنوات كنا دائما مشاركين، والحمد لله يعني سنتين على بعض غلبنا الاوكس والكاس ولي عهد. ان شاء الله باقي لنا كاس الملك، ونطمح نحافظ على الاوكس وكاس ولي عهد هالسنه ان شاء الله. اكيد اتمنى لكم محمد كل التوفيق، والف مبروك على انتصار اليتيم في سباق اليوم. شكرا، الله يبارك في حياتك. اذا زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع مساعد مضمر محمد حيدر وفوز اليتيم الجواد بشعار محمد خالد عبد الرحيم، وتطلعاتهم اكيد لمشاركاتهم في السباقات القادمه. وممكن ابرز سباق راح يكون كاس سمو ولي العهد في الاسبوع المقبل. نتمنى اكيد التوفيق لجميع الشعارات اللي مشاركه في جميع السباقات، ومن ضمنهم سباقات الاسبوع القادم. راح نكون على موعد مع سباقات راح تكون جدا قويه. اما الان اعود لك بالكلمه والصوره مره اخرى في الاستديو ومع اخر اشواط هذه الامسيه.
Runs and riders for the 9th and final race. Field of 18. Number 1 is The Last Call, ridden by Hassan Asghar. 2 is Shaheen Lee Newman. 3, Thar Basheen Orr. 4, Fahal Hussein Asghar. 5, Paris, Stefan Lajaj. 6, Strictly, Kasim Jamil. 7, Visionary, Mark Lawson. 8, Zaman, Ibrahim Nader. 9, Dahis, Hussein Marki. And 10, Topaz, Mohammed Hassan. 11, Budva, Rosie Jessup. 12, Miyad, Sufyan Sadi. 13, Anwar, Hassan Al Safar. 14, Kawafi, Salem Al Ajmi. 15, Sabraj Benwad Al Sayed. 16, Posh Place, Diego Lima. 17, Mogamir Mohamed Jamil. And 18, Pheasant Plucker, Alejandro Bruno. Reminded 19 and 20, the reserves Shingar and Gamron don't go. Field of 18 for race 9, over 2,000 metres. Number 1, The Last Call, not from 6 in his career. One of the 13 maidens in the lineup. 5th here over 1,800 metres last time out. 2 is Shaheen, 0 from 8 in his career. Lee Newman takes the ride. Finished 6th here over this, 2nd here over this distance a couple of runs ago. 6th here last time out at the beginning of the month. Number 3 is Tharv, 0 from 33 in his career. As a failed to beat a rival on the last 2 outings, takes a big step up in trip. 4 is Fahal, one of the least exposed in the lineup, 0 from 3 in his career. Bit better effort last time out, finishing 5th over 1,600 metres. Up in trip 400 metres today. Number 5 is Paris, Stefan Lajaj on board, 0 from 5 in his career. Finished 3rd on the penultimate outing over 1,600 metres. Went down in trip last time out, that didn't suit. Back up in distance today. 6 is Strictly, cheap pieces on for the first time. 1 from 19 in his career. Finished 13th last time out on the 26th of December. That was over 1,800 metres. Goes up in trip. Number 7 is Visionary, Mark Lawson on board. She's 0 from 10 in her career, but has been running okay of late. A couple of 4th place efforts and was 5th under this rider over 2,200 metres at the beginning of January. Number 9 is Dahis, a visor on for the first time, 1 from 16 in his career. Best run came in November when finishing 3rd over this course and distance, and he's 9th over the same course and distance last time out. Number 10 is Topaz, a dual previous winner. This horse finished 7th on his last 3 outings, including here over 1,800 metres last time out. Number 11 is Budva, Rosie Jessup on board, 0 from 7 in his career. Finished 6th last time out, that was over 1,800 metres. Steps up in trip today. Number 12 is Miyad, cheap pieces on for the first time, 0 from 3 in his career, 7th under Neil Callan here over 2,000 metres last time out, shaping as though the step up in trip would suit. Number 8 is Zohan, cheap pieces on for the first time. Ibrahim Nader takes the ride, 0 from 26 in his career. Last 2 runs have been a bit more encouraging though, including last time out when beaten a length and a half into 3rd over 2,200 metres.
Number 15 is Sabraj. Benoit Delasset goes for a treble, 1 from 8 in his career. That victory coming over 2,200 metres here last time out, won by a nose on that occasion. Goes back down in distance, 200 metres. Anwar down at the start, blinkers on for the first time, 0 from 11 in his career. Finished 5th on his most recent test, and that was over 1,200 metres, so it's a big step up in trip for this one today. 14 is Kawafi, a 3-time previous winner. Finished 2nd here back in December. That was over 1,600 metres. 12th here over 2,200 metres last time out. Number 18 is Pheasant Plucker. Alejandro Brun on board, 0 from 3 in his career. Finished at 9th on his most recent outing over this course and distance. 17 is Mugamir. Mohammed Jamil on board, another of the maidens, 0 from 8. Another one taking a big step up in trip. Finished 14th over 1,200 metres here last time out. And there's number 16, Posh Place. Diego Lima on board, 0 from 18 in his career. The most recent outing came in November, finished 8th. That was over 1,800 metres, beaten 5 lengths. 18 runners and riders for the 9th and final race, and they're at the post. عودة لكم مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم مرة أخرى مع ختام شوط هذه الأمسية. ينضم معي المضمر سمير داوود. سمير، في البداية هلا مرحبا فيك. صبراج أنهت يعني كان آخر سباق لها وحققت فيه انتصار نقدر نقول مفاجئ، لكن اليوم صار الوقت اللي نقول لازم صبراج تثبت مستواها امام هذه الاسماء ايضا، خصوصا انه يعني تقريبا مع نفس الاسماء اللي قدرت تتغلب عليهم في اخر مشاركه. مشكور على الاستضافه، ان شاء الله تقدم اليوم الفرس. ذيك اليوم فاجات الكل، وهذيك المره عليها وزن 54، هالمره 57، ما يندر. ان شاء الله يوفقني فيها، ان شاء الله تثبت وجودها نفس اللقب. ممكن لاحظنا ان الفرس عندها اندفاعه جدا قويه، اليوم شفنا لكم رجعتوها الى مسافه ال 2000 متر، هل ممكن تحس ان المسافه ممكن راح تكون بالنسبه عليها شوي عائق، ولو كانت المسافه ابعد بتقدم افضل؟ طبعا اشوفها في الابعد، في ال 2200 2004 طبعا افضل، بس تعرف هذا الشوط الريتنج ال 35 هذا الموجود 2000 متر، ان شاء الله ما تعوقها، ان شاء الله ما يأثر عليها ان شاء الله. اتمنى لك اكيد كل التوفيق سمير، كل الشكر والتقدير لك وموفق ان شاء الله. ان شاء الله، مشكور، رحم الله عليك. اذا زميلي عيسى، هذا كان حديثي مع المضمر سمير داوود حول حظوظ فرس الجواد صبراج، واعود لك بالكلمه والصوره مره اخرى في الاستديو لتكمله التحليل مع الزملاء. So everyone is down at the start. The final race on the card over 2,000 metres. A field of 18 here, 13 of the maidens. And on the international market, horse number 12, Miad, is just at the top of that market, but only just, with the likes of Zaman, Anwar, Fahal, Paris and Shaheen, and indeed the last call not far behind. So an open looking race, 13 of them maidens coming into this. This isn't one of them. This is Kawafi, one of the mares, 3-time winner. She goes in, and while going through on the inside, blinkers on her for the first time. There's number 12, Miad in shot.
pieces go on for the first time. This is Paris coming in under Stefano Jaj for trainer Fawzi Nas. Going in Sabraj, another of the mares. Benoit de la Sayette takes the ride. The last call to load. This is the grey Miard, a son of Dutch connection. The other 3 career starts. So very unexposed. There's a few of these that only have 3 runs. Pheasant, Plucker and Fahar the others. At the moment Miard is just side onto the stalls. There's Budvar out the back still, along with Visionary and also Shaheen. Topaz still to load, and indeed Pheasant Plucker. So still quite a few out the back here. Miard just having a bit of a think about things, pricking his ears. And is going forward now into stall 17. Only one wider than him, and that's the last call. Who's drawn stall 18 here for this 2,000-meter finale. Shaheen coming in. This is Budva, more from 7 in his career. Rosie Jessup takes the ride for the Fawzi Nas team. Mugamir coming forward into stall 8. The blindfold on for stall's entry. Dahis and Tharb out the back still, along with Zaman. Got the cheek pieces on for the first time. Also sports the noseband. In goes Pheasant Plucker into stall 13. And into stall 10 goes Strictly. This is the last call out wide. Tharb moving in. And Topaz still to load as well. Got the forces down towards the inside to load. Dahis into stall 1. Stall 4 for Topaz. In goes the Man into 6. So they're getting through them quite quickly here now. Not too many more still out the back. Topaz still to come in. Dahis and also Budvar. Take this one, take this one. Take it. Okay. Almost ready. Topaz into stall 4. The blindfold goes on. Now taken off. So we're waiting for Topaz and stalls 1 and 4. And Budvar into 7. Budvar and Dahis go in. Topaz is not in. And they're away. They've gone without Topaz, who refused to enter the starting stalls. Thar was a bit slowly into way from stall 14. Strictly also wasn't the best into stride. Through the early stages, Anwar in the red headgear on the inside, the first to show, tried by Shaheen as they run towards the opening turn. Paris settling down in the dispute of third with Dahis against the rail. Out wide of those, in a purple jacket with white spots, is Kawaf, who's going to be 3 deep into the bend. Mugamir is next as this leader Anwar has gone herring off around the turn into the back straight and heads into the back straight in the final 1,400 metres with an 8-length lead. So it's Anwar in front. She heads down the back straight with a nice advantage over Shaheen in second. Dahis is racing in a dispute of third on the inside of Paris. And then towards the outside, Kawafi.
They're being followed by Miyar, the grey, with the red cap to the outer. Sabraj towards the inside is next in company with Zaman. Out wide on the course, Posh Place is next in the field, being followed by Mugamir as they run towards the far end of the track and halfway. Fahal held up towards the back of the field along with Strictly. Also the last call towards the back of the field along with Budva as they make the turn out of the back straight. This leader still 10-12 lengths clear, and that leader is Anwar on the crown of the bend back for home, still with a double-digit lead, but that stride is beginning to shorten. Anwar at the top of the home straight, still 12 lengths to the good over Shaheen in second, Dalhis third. Paris to the outside is running on in company with Visionary, who's also beginning to make some headway towards the inside. Zaman looking for a gap through, likewise Miyard as the leader heads down to the final 200 metres. Anwar in front, the pack are beginning to inch closer. Dalhis is the closest pursuer, Shaheen is next, Zaman on the inside. From the back, Budvar's running on, the leader's on fumes inside the 200. Anwar with Zaman and Dehis coming to challenge. Zaman on the inside, coming home strongest of all from Dehis. It's Zaman in front and gets off the mark at the 27th attempt. Dahis was second, Anwar gave it a good go, finished in third. Another one for Ibrahim Nader. Zaman, the cheat piece, is on for the first time. 27th time lucky for this horse. Has stayed on stronger than Dahis down the home straight in a race where the third horse was a long way clear at halfway. He's teed it up for something to come from the back, and during the final 200 here, this leader getting very tired, had done plenty of work. Dahis to the outside and to the inside. Zaman's probably had the better run through, really. He's off the mark at the 27th attempt. See if we can tidy up fourth for you. It was very close for fourth. Budvar on the inside, Shaheen involved, and Sabraj never nearer down the outside of him, being on the inside most of the way. Has also rattled home to finish in a dispute of fourth. But it is Zaman and Ibrahim Nader. The card ends as it began with a winner for him. 8, 9, 13 and 11 Budvar provisionally in fourth in race 9. انتصار لختام آخر أشواط هذه الأمسية، وانتصار ولا أروع من الفارس إبراهيم نادر ومن زومان الأداء الجميل. إبراهيم ألف مبروك. زومان اليوم بعمر ال4 سنوات يودع المبتدئات، لكن انتصار كان ولا أروع بالنسبة. الحمد لله رب العالمين، توفقت اليوم يا الحصان. ظروف السباق، المدرب كان عنده ثقة في الحصان انه جايب الحصان اليوم حق غلب. نفس ما نشوف اليوم الحصان اول مرة بالتشكفيس، الحصان غير فيه اكيد. اخر سباق قدم سباق زين، الطريقة اللي انطلق فيها كلها دائما ما ينطلق ويوقف. اتوقع ان المدرب كان اختيار صحيح انه يجرب معاه تشكفيس. الحصان سوى تمرين زين نفس ما خبرنا المدرب، والحمد لله رب العالمين. ممكن في اخر مشاركه لمركز ثالث، اليوم انتصار يبين الحصان قاعد في رتم تصاعدي. اكيد نفس ما قلت لك، شفت سباق الحصان الاخيره انا واتوقع التشكفيس سوى الفارق. ظروف السباق ساعدتني شوي، كان الحصان جاي من دفع، شفنا الحصان اللي قدام تعب وقام يميل على الجهه الخارجيه، فحبيت اني اتدارك الموضوع واروح من جهه السياج. فالحمد لله رب العالمين، وانا سعيد اني اغلب. هاي الشعار حق المالك عبد الله الزري، دائما ما يدعمني ويشجعني، واعتبره مثل الوالد. من اول ما بديت مسيرتي دائما انه يعطيني كل خير حق اركبهم، يبديني قبل الكل، فيستاهل كل خير. 3 انتصارات في امسيه ابراهيم، في امسيه اليوم ابراهيم، الف مبروك. الله يبارك حياتك، الحمد لله رب العالمين.
شكرا ناصر، وايضا الف مبروك ابراهيم نادر، قياده مميزه لزومان وهذا الانتصار في 9 اشواط الامسيه بشعارات غاليه غدير ريسنج، وفيها تدريب المضمر سيد جعفر عيسى. انتصار بقياده مميزه في نهايه المطاف من ابراهيم نادر. علي، اعتقد اخوي عيسى هذا الجواد ابن الفحل سبورتنج زومان 5 مواسم وهو يشارك في المضمار البحريني ويبحث عن اولى انتصاراته، دائما ما شارك على اشواط 0.35، فانتصاره اليوم اخيرا بعد 5 مواسم يحقق اولى انتصاراته. نقول الف مبروك للمدرب سيد جعفر المالك ابو اماني والاسطبلات غالي غدير ريسنج. ابراهيم طبعا اليوم اول مره يمتطي الجواد في خلال سباقاته هذا الموسم اعتقد، وكان موفق جدا في القياده. اعتقد انطلاق الفرس انوار بهذا الشكل الى المقدمه يعني سرع الشوط بشكل جدا كبير. الجياد بقت في الخلف، يعني تقريبا احنا اعتبرنا انوار انتصرت في الامتار الاخيره، ولكن زومان كان مخزونه من الطاقه جدا عالي، ولاحظنا انه حتى في انطلاقته في الخط المستقيم صارت الفرس انوار في مشاهد الجواد، لكن اخذ السياج الداخلي جهه اليمين وانطلق مخزون الطاقه تفجر عنده وانتصر. فالف مبروك لهم، يستاهل هذا الجواد اللي بحث عن انتصاره مده طويله. اتوقع سيناريو غير متوقع كان ابو احمد من خلال مجريات هذا الشوط. اكيد طبعا انوار لخبطت الشوط فوق تحت، خلت السيناريو جدا يكون صعب على بعض الجياد. انطلاقته كانت انطلاقه جدا قويه، يمكن في اخر 200 متر لاحظنا انوار ان هي فقدت المخزون اللي عندها اللياقي. وقراءه موفقه طبعا من ابراهيم نادر، بالاضافه الى اللي هو حسين مكي على داحس وابراهيم على زومان. طبعا قدروا انهم يلحقون على الفرس في اخر الامتار، وقدر ابراهيم ياخذ المركز الاول بالاضافه الى داحس المركز الثاني. لولا قراءتهم السريعه للسيناريو ما كانوا يقدروا انهم يحققون هاي المركز الاول والثاني في هاي الشوط. نعم، اذا مشاهدينا نبارك لزومان هذا الانتصار بشعارات غاليه غدير ريسنج. نذكركم بان هذا الشوط يقيم المسافه 2000 متر، سباق التوازن من 0 ل 35 لعمر 3 سنوات فاكثر للانتاج المحلي. اذا مشاهدينا سنتابع معكم اسماء الشعارات التي حصلت على صداره هذا الشوط وبانتصار لزومان من خلال الشاشه، بعد ان نتابع معكم هذه اللقطات الخاصه ب9 اشواط الامسيه. بالفعل متابعينا الكرام وحضورنا الكريم، زومان بطل ختام شوط هذه الأمسية الشوط التاسع بقيادة جدا موفقة من الفارس إبراهيم نادر وبتدريب المضمر سيد جعفر عيسى. سيد ألف مبروك على الانتصار. زومان اليوم بالتشيكبيس بين أنه فعلا هذه اللي ممكن كان محتاجه الحصان عشان نشوف منه هذه الأداء. الحمد لله. هو من ركبنا على التشيكبيس الرايدر اللي هو قاسم جميل ما قال لي التشيكبيس ان شاء الله هالمره بيطلع من الميدان بيغلب، لان تعبنا الحصان كم سنه، الحين عندنا ثاني ثالث مو راضي يغلب. الحمد لله توفقنا اليوم وغلبنا الشوط.
ممكن يوم لو نرجع حق مجريات الشوط كان السباق جدا سريع، ما توقعت في آخر الأمتار نقدر نقول نوعا ما أو آخر فورلونجين إنه يعني ممكن راح تكون في صعوبة على ما الحصان إنه يقدر يعني يوصل للبيس أو للحصان اللي في المقدمة. يعني يوم شفت حسن الصفار بهالمستوى مشى بهالمسافة مشى عن الخيل، قلت هي خيل 35 يعني مو خيل جروب، ممكن صعب عليها انها توصل اليه، بس الحمد لله يعني قدروا يوصلون له ويغلبون. ألف مبروك سيد على الانتصار، وإن شاء الله متوقع في انتصاراته. الله يبارك فيك، مشكور. تسلم. إذا مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم، أختتم لقاءاتي من ساحة العرض مع انتصار ولا أروع للجواد زومان، وشاهدنا أمسية يعني كانت استثنائية. أما الآن قبل لا نختتم بثنا أو البث المباشر هذا اليوم، وحاب أنتقل إلى الزميلة منى ولقاء مع أحد الحضور المتواجدين في هذه الأمسية. لك الكلمة منى، تفضلي. بالفعل ناصر، كانت أمسية استثنائية مع ختام لقاءاتنا الاستثنائية مع أحد الزوارين. نرحب فيك ونقول لك شلون أجواء الختام في هذه الأمسية، أمسية رويالتي؟ صراحة أمسية رويالتي أمسية تخلي المرأة البحرينية مو بس تحضر، تفكر بأفكار جديدة وتبتكر أفكار، مثل القبعة اللي أنا الحين لابستها. والله شدتني لو تتكلمين لي عنها. القبعة هذه هي السفرة البحرينية، وكوني أنا أعمل في المجال السياحي والسفر، فقررت أني أخذ شيء من بيئة البحرين وأحضر فيها إلى مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. يعني احنا نشوف في بريطانيا أن في سباقات مثل أسكوت يرتدون القبعات البريطانية بتصاميمها بالريش المعروف للقبعات، فأنا قررت أخلي بدال الريش السعفة، النخلة واللولو، وإذا حبيتوا الفكرة ممكن يكون لولو طبيعي في المستقبل. أقول لك شكرا جزيلا ونورتينا في هذه الأمسية. شكرا. شكرا، وأحب أشكر الحرفي حسن الشجار من قرية كرباباد على تنفيذ الفكرة، وشكرا لكم. طبعا بالفعل المرأة البحرينية دائما مميزة، ومن هني نختم لقاءاتنا، إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي مع لقاءات مميزة، وننتقل لعيسى إلى الاستديو. Let's confirm that result then. Race 9, first number 8, Zaman. Second number 9, Dahis. Third, number 13, Anwar. Fourth, number 11, Budvar. The fifth place horse, number 2, Shaheen. The distances were 1 1/4 lengths and 2 1/2 lengths. 1 1/4 lengths and 2 1/2 lengths. The official time of the winning horse, 2 minutes 07.44 seconds. 2 minutes 07.44 seconds. That result is now official. They have weighed in for race 9.
إذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الأمسية التي أقيمت على مدار 9 أشواط. كل الشكر لكم على متابعتكم، الشكر موصول أيضا لمحللين الذين تواجدوا معنا طوال هذه الأشواط التسعة. كل الشكر لك رائد على وجودكم معنا اليوم. شكرا لك اخوي، استمتعنا معاكم اليوم بالامسيه، امسيه كانت جدا جميله، منافسه لاخر الاشواط لاحظناها. الف شكر لكم. شكرا علي رمضان على وجودك. شكرا اخوي عيسى، شكرا اخوي رائد، جميع الطاقم الفني في الاستديو، ونترقب ان شاء الله الامسيه القادمه، امسيه كاس سمو ولي العهد يوم الخميس باذن الله تعالى. اذا مشاهدينا موعودون باذن الله تعالى الاسبوع القادم مع امسيه او على مدى يومين راح تقام هذه او هذا المهرجان الخاص بسيدي سمو ولي العهد. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، نتمنى ان نكون قد وفقنا بنقل هذه الامسيه. الى اللقاء.